zoni, tunaomba uwepo wako uje na nguvu zako zote utawale katika mkutano huu wa siku ya leo. Nafikiri kuna wengine wapo njiani wanakuja, tunaomba waje haraka ili tukae pamoja ama tusome pamoja, na tutakapomaliza tutashukuru na kusema ni asante. Ndio ombi letu katika asubuhi ya leo, katika jina safi aliye mwombezi wetu. Amen. Nikiingia kwa introduction ya lesson hii, inasema the source of life. Ensoko ya gento kieke yobo gima, the source of life. Tunaposoma mambo ya the source of life, tunajua ya kwamba huyu ni Yesu tunazungumzia mwenyewe. Mwenye Yohana alikuja akasema atakaye kuja ndiye huyu. Sasa anazungumzia hapa, anasema yeye is the source of life. Tunaposoma kitabu cha Yohana 14 fungu lake ni la 6, ilikuwa inasema I am the way. Mimi ndiye nini? Njia, the truth, ukweli, and what? And life. Yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye nini? So tunapoendelea kusoma kwenda chini, tunaona huyu Yohana alikuwa anaulizwa ama alikuwa anaulizwa ya kwamba na hao wanafunzi wa Yesu. Alikuwa anasema I am. Mimi ndiye. Walipokuwa wanauliza, sasa mwenye anakuja huyu anaitwa the source of life ni nani? Sasa Yesu anawathibitishia ama anawaambia ya kwamba mimi I am I am. Tunaona kisa cha Moses. Walikuwa wanamuuliza wengi, lakini anawajibu aje? Anawaambia Yesu, yani wakati Yesu alipokujia Moses, tunamuona katika Exodus 3:14 ilikuwa inasema maneno hapo, ambapo tunaona Moses wanaongea na Yesu in the burning. Tukienda chini kidogo, tunaona he said to Moses, and this is the same God I am, then be blame fresh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the whole begotten of the Father, full of grace and truth. Huyu Yesu is full of grace, ni mwingi, ni garo monge bwa mabera, ni gakororera abana baya mabera bonse gochinse twa makonyora ngaki nande bono is the breath of life, ni garo mugati bwo bogima, is the way. Tumepata ya kwamba is the way. Tulipata hapo mwanzo tulipoona hiyo kifungu ilikuwa inasema yeye ndiye njia. Kwa hivyo wale ambao wanamfuata wanakuwa na njia salama. Wale ambao wanafuata ile maneno anaongea sababu ni ya ukweli, wanakuwa na hiyo ukweli. Wale ambao wanakula mkate huo wanakuwa na maisha yasiyokuwa na mwisho. Maisha yasiyokuwa na nini? Na mwisho. Kwa hivyo huyu Yesu alikuja kujithibitisha yeye mwenyewe wakati walipokuwa wanauliza
wewe ni nani? Anawaambia I am whom I am. Kwa hivyo yeye ni mwanga wa ulimwengu. Kitu ya kwanza, yeye ni mkate wa uzima na ni mchungaji mwema. Yeye ni mkate wa uzima na ni mchungaji mwema. Yeye ni njia. Kwa hivyo atakaye mfuata, atakaye mkubali huyu Yesu, atakuwa salama. Atakuwa na maisha yasiyo na nini? Na mwisho. Kwa hivyo ningewaomba wale ambao wamesoma hii leseni ya hii wiki na yale mambo tulisoma wiki jana yalikuwa yanasema mambo ya kuamini. Yaani tunafaa kuamini huyu Yesu. Tukimwamini, tukiendelea kumtanguliza kwa mambo yetu yote, atakuwa salama kwetu na atakuwa anatulinda hadi siku zote za ulimwengu kabla hajarejesha ufalme wake. Kwa hivyo ningependa wenzangu wanapojiandaa kuingia siku ya pili, tunapoona siku ya Jumapili, siku ya kwanza ilikuwa inasema in John 1:1 alikuwa anasema ndani yake kulikuwa na maisha. Sasa huyu Yesu, vile nimesawaambia, ndani yake, yani huyu Yesu ndani yake kulikuwa na nini? Kulikuwa na maisha. Ni maisha gani haya tunaona yalikuwa hapa? Ukisoma vifungo ni vingi. Ukisoma John 1:1 inazungumzia, lakini ningeomba tunapoendelea chini kidogo muangalie John 3:14 and 15. 16 hapo inaelezea ng'aki Nyasaye ayanje tense that he gave his only son. Whoever, mwenye atakaye muamini huyu Yesu hatakosa kuwa na maisha mazuri. Kwa hivyo sitaki niende mbali, nataka nialike wenzangu wasungumzie kidogo ama waendelee chini kidogo, lakini tuchue lengo saba ya siku ya leo. Tunazungumzia Yesu, huyu mwenye anaitwa Yesu mwenyewe. Anaposema in him, yani ndani yake kulikuwa na nini? Kulikuwa na uzima, na uzima huo ndio huu kila mtu tunatamani. Ndio sasa tunaambiwa kila mmoja wetu hawe na hiyo nini? Uzima. Tukikaa na hiyo uzima wake, yani tumualike ndani yetu, nasi tukae ndani yake, hatutakosa kuwa na uzima ule ambao anasema hauna mwisho. Asanteni wenzangu, karibu. Okay, ndugu zangu na dada zangu, vile huyu ndo mwalimu ameweza kuangalia katika introduction, ameweza kusungumusa vyema juu ya uzima. Leo kwa lesson nzima inasungumusia juu ya uzima wa milele. Tukiangalia uzima, Yohana wakati alipokuwa anamulika katika injili yake, Yohana aliweza kufikia pale aliweza kumulika juu ya uzima wa milele. Sasa uzima ni nini hiki? Ili tuweze kuelewa kila mmoja. Uzima ni nini? Obogima ninki. Na ndani yake kulikuwa na uzima. Na huo uzima kulikuwa na nuru. Vitu mbili vilikuwa vinafuatana. Vitu mbili. Na hapo tukiangalia hivi vitu mbili vilikuwa aje? Huo uzima ndio uliopotea katika yule mama alikuwa anaitwa Hawa. Uzima huu ndio uliopotea katika mtu alikuwa anaitwa Adam. Kwa maana walikuwa na, kama wangekuwa na huo uzima, baadaye wangeweza kuwa mwanga. Baadaye msiseme kama Adam hakukuja kupokea huo uzima. Adam tukikutana naye mbinguni alikuwa amepata huo uzima. Kwa hivyo tukiangalia huu uzima ulikuwa aje, ili tuweze kupata kila mmoja. Uzima ulikuwa ndani ya Yesu. Na huo uzima ulikuwa nuru kuja pole pole. Uzima huo ulikuwa nuru. Na tukiangalia hiyo nuru, mtu akipokea huo uzima, bontekera nyoriro bogima. Mtu akipata huo uzima, amempata Yesu.
na akimpata Yesu, huo Yesu anapeana mwanga, anapeana mwangaza. Uzima ni kuwa na uzima wa milele. Mwangaza ni kuwa na tabia. Ukipata Yesu unakuwa na tabia ya kiungu, ile ilikuwa imetoka kwa Kristo. Kwa hivyo tukiangalia hii tabia haichi bure. Kama Yesu aweze kuingia ndani yako, ukikubali, nikukubali tu, wewe kuja pole, nikukubali tu huo uzima. Wakati umekubali, kwa maana unapeanwa bure, vile tunavyopeanwa imani bure. Imani tukipewa bure. Imani hii uja kwa kusikia, na wakati inakuja kwa kusikia, hiyo imani umepata. Kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso 2 kuanzia mstari wa 8 na mstari wa 9, nasema tumeokolewa kwa neema, na hiyo ni kwa njia ya imani, na tunapata haki bure kwa Yesu. Kwa hivyo hiyo haki ndio uzima. Wakati umepata hii haki, unakuwa na uzima. Sasa unakuwa na mwangaza, unaangaza sasa, na watu wote wanaweza kuona nuru. Kwa maana Biblia inasema hivi, nuru huwezi kuweka chini ya kiango ama chini bila kuweka mahali watu watakapoona. Na hiyo nuru huja kwa sababu ukiwa umepata uzima. Kwa hivyo uzima huo wakati umeingia ndani yako, ndugu zangu, unapata uzima. Nikiangalia hapa chini inasema hivi, Yesu, tukiangalia kama wana wa Israeli, wakati walipopata hii nuru, wakati waliumwa, wakati wa Musa waliumwa nyoka, wakaumwa nyoka, lakini Mungu pale akaweka nyoka ya 7, ikawekwa pale ili kila mmoja atakaye itazama atapata uzima. Kuja pole, atapata uzima. Na hiyo uzima sio kwa bure namna hiyo, kwa maana nyoka ikikuuma, ile kitu inakuwekea wewe ni sumu. Na hiyo sumu wakati imekuwekea wewe mwenyewe, huwezi kuondoa hiyo sumu isipokuwa dawa ile itakayowekwa ndani. Wacha niwaambie namna hii, Yesu, tumeumwa na nyoka, na hiyo nyoka imetuuma, ni hiyo shetani ameweza kutuweka sumu. Ndio sababu tunatenda kando na ile mambo inayokuwa. Kwa hivyo Yesu naye ameangikwa pale msalabani, na akiwa amewekwa pale msalabani, yoyote atakaye tazama, ndugu zangu na dada zangu, yoyote atakaye tazama, kama vile wana wa Israeli walivyowekewa ile njoka, wakaweka ile njoka, yoyote alikuwa anaitazama kwa imani alikuwa anapona. Kwa hivyo na hata sisi tumewekewa Yesu pale msalabani. Yoyote atakaye kubali na kuona vile hiyo msalaba Yesu aliteseka kwa, na hiyo damu yake na kuosha na hiyo uchafu wote kwa imani. Na Mungu atubariki. Mwesetu naye akiingia pale kwa kuongeza. Asante. Kumbuka sisi tumwa tunafundisha ni muhtasari kwa yale ambayo Mungu ametupa neema wiki mzima tumeweza kusoma. Lengo kuu ni kwamba ama muhusika tunayeenda kujifundisha kuhusu ni Yesu. Kuna mambo matatu ningependa kukumbushana pamoja nanyi ambayo tuliangalia, kwa maana tunakumbushana kwamba yeye ni njia. Na baada ya kupata hii njia kuna uzima. Kuna ukweli pamoja na nini? Uzima. Kwamba usipopata njia ambaye ni Yesu, hautapata kweli. Na kama hautapata kweli, hakuna uzima ndani yako. Haleluya. Hivyo inamaanisha ukikosea kwa njia, hautafikia kweli na hata uzima hautapata. Haya mambo yanaambatana moja kwa moja. Ndio maana unaona wakati wa Paulo na wengine wanahubiri katika kitabu cha Mathayo, wanasema njia. Yaani wanasema tulikuwa tunahubiri kuhusu njia ile. The way. Ilikuwa specific. The way. Ni nani narejelea? Yaani alipokuwa zungumza kwamba tulikuwa tunafundisha kuhusu njia, alikuwa anamrejelea nani? Yesu. Kwamba Yesu ndiyo njia. Unapoikubali hiyo njia,
itakuelekeza kwa kweli. Unapofikia hiyo kweli, umepata nini? Uzima. Ndio maana Yesu pia mwenyewe anapohubiri, kuna wengi hawakukubali. Alipowaeleza kweli za mbinguni, aliwaambia maneno ninayosema ni nini? Ni uzima, kwa maana yamevuviwa roho. Unapoyakataa, umekataa nini? Uzima. Mahali kwingine Yohana huyu mwandishi bado anasema kwamba aliye na mwana ni nani? Ni Yesu. Ana huo uzima ndani yake. Kwa hivyo tuelewe Yesu vile alivyo wa maana katika maisha yetu. Lakini ili tuelewe zaidi, wengi wetu step ya kwanza tunaifahamu vizuri sana, lakini step inayofuata ya kipekee, ya pili na ya tatu atumo. Yaani tunaistahili kujijenga na huyu Yesu ambaye ni njia, kweli na uzima, ambaye ndiyo chimbuko, asasi ya uzima. Vipi? Number 1, tumuelewe. Unajua wengi wanajua kuhusu Yesu, hawamjui Yesu. Yaani wamemsikia tu kwa midomo, yaani kana kwamba alikuwa anapita. Hata kama tuko kanisani, wengi wanajua kuhusu Yesu, hawamjui Yesu. Hawana uhusiano wa moja kwa moja. Kwa hivyo number 1, step ya kwanza katika mambo haya ni kwamba mfahamu Yesu. Kumbuka Yohana Injili 17:3 inasema, huu ndio uzima wa milele, wamjue yeye aliye Mungu pekee wa kweli, na Yesu Kristo aliyefanya nini? Aliyemtuma. Swali, wewe unamjua? Wewe unamjua? Na ukimjua sasa, ndio maana tukaambiwa unaamini na unazaliwa upya. Haleluya! Ukishafanya hivyo, yani inamaanisha lazima ujue, upate msingi katika maandiko. Kuna watu wanajua kuhusu Yesu, hawamjui. Ndio maana ukimuuliza Yesu alifanya nini, ajui. Mbona alikufa, huwezi kueleza. Alibatizwa aje, ajui. Je, alimaliza lini kazi yake, sasa ako wapi, ajui. Anafanya nini, ajui. Unamjua nani huyo sasa? Huyo unajua kuhusu Yesu au mjui Yesu? Wakati unamjua Yesu, you have facts. Yaani unaweza elekeza mtu kwa maandiko, unamwambia Yesu mbona alikufa, na akikwambia Yesu na Muhammad na Buddha hakuna tofauti, utatofautishaje? Unamueleza wengine walikufa kwa nafsi zao, lakini Yesu alikufa kwa ajili ya wanadamu wao. Mwelekeza kwa maandiko. Na kufa kwa nafsi yake, mwelekeza kwa Wakorintho ukasema alikufa kwa ajili yako. Mwelekeza kwa Petro inayosema alikuwa mwenye haki akafa kwa ajili wasio haki, na alikuwa mwana kondoo wa nani? Wa Mungu. Haleluya! Na katika kifo chake tuna matumaini ya uzima wa nini? Wa milele kwa imani. Alafu songa kutoka hapo, njoo step ya pili. Step ya pili ni gani? Sasa uhusiana naye moja kwa moja. Wacha hata watu watambue kweli huyu tangu alipomjua Yesu, tangu alipompokea Yesu, hakika maisha yake yamebadilika. That is what we call in English experiential stage. Many of us have a form of godliness and religion. We have a profession of who Christ is, but we lack the experimental stage. Yaani, je, huyo Yesu naye tuambia, wacha tuone katika maisha yako, amekusaidiaje, amekubadilishaje? Na mwisho sasa, stage ya mwisho, Yesu anapokuwa chimbuko la uzima, kwamba unaweza kuhimiza wengine, unaweza kueleza wengine, na uwalete pia kwa Yesu to experience him. Amen. Unajua wengi hapa tu ni mdomo, unamfahamu Yesu kwa mdomo lakini mtu akuuliza swali muelekeza kwa maandiko, uwezi. Mtu akijaribu kuona mabadiliko ya Yesu amefanya maisha yako, amna na hakuna njia. Sasa basi utamleta kwa Yesu, kwa maana wewe mwenyewe huyo Yesu muelewe. Kwa hivyo wapendwa, tuelewe hii lesson ya kipekee. Kumbuka huyo Yohana ndiye anazungumzia the divinity of Christ. Sio Yesu tu kuwa mwanadamu, vile alikuwa pia 100% Mungu kwa yale mambo aliyoyafanya. Naomba Mungu akusaidie, nami anisaidie. Tutoke kumjua Yesu kwa midomo, tumfahamu katika mawazo na akili, tumukaribishe, tuishi, na mwisho tulete wengine kwake kwa jina la Yesu. To summarize, tuko pamoja kweli?
Hebu nione kwa mikono. Ninapoona watu wawili hapa, waongezee kwa ufupi. Watu wawili. Ukiangalia siku ya Jumanne, kulikuwa na swali hapo. Lilikuwa linauliza aje? If someone who ask you what your faith is based on, how could you respond? Montako bolinga yoro seto kwege na kwao. Nga kiora motebi. Na sebi ntebiense. Tindara abantu babere ba commenteresen. Montako boli nga yoro seto kwege na kwao. Nga kiora moiraneri. Na somo gimobo toligereti obo. Abana ba Nyasaye. Tueligaligererie ntu abanyene torore nga itorose to kwege na gwaita abana ba Nyasaye. Asante madam. Kwa hivyo kila mmoja wetu achioji, ajichunguze, aone ya kwamba nga hiyo kwege na kwao karatangaki nga hiyo begete pia manasa. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu hamjambo. Nami nataka kuongezea the source of life, the first day, ambayo ni introduction, inayosema we will study this idea for 2 reasons. Yaani kuna maana mbili ambayo hii lesson imeletwa kwetu sisi ili tuweze kufahamu. To avoid the same mistake, but also to consider how we might be able to reach out to those in danger of making that mistake as well. Tunaposoma leseni hii yenye tunaendelea, tunaweza kuona huyu ni John ambaye aliye ni witness, aliyekuwa karibu na Kristo, na anataka kutuelekeza kama wale the Jews walikuwa wanafanya the sacrificial system ambazo zilikuwa zinamlenga Kristo. Lakini ya ajabu ni kwamba Kristo mwenyewe alipokuja, wale ndio waliomsulubisha. Nasi sasa, that was the first Adventist of Christ. Nasi tunangoja the second Adventist of Christ, ambayo tumepewa katika Mathayo 28. Tumepewa injili hii tuweze kuipeleka katika dunia yote. Swali ambalo tutajiuliza, huyu Kristo ambaye tunajifunza, aliyekuja akasulubishwa na akafufuka, tunamfahamu kweli? Kama wenzangu ambao wametangulia wameweza kuuliza maswali, utakapoulizwa kama sasa sisi ni Waadventista, na kuna fungu ambalo tulisoma John 17:3 ambayo linaweza kutuonyesha the source, ambayo Kristo mwenyewe tuweze kumfahamu na baba yake ambaye aliyemtuma. Je, tunamfahamu Kristo? Na hiyo Yohana 17:17 nayo inasema sanctify them through my truth and my word is truth. Je, neno hili kama sasa tumelipokea wiki nzima limeweza kubadilisha maisha yetu? Ni swali kwangu na wewe. Wacha Mungu wetu atusaidie badiliko kubwa lionekane. Huu Kristo wetu siwe tu uwe ni wa matendo yanayoonekana. Asante. Amina. Asante. Kuna semo lingine hapo, kukataa kisima cha uzima. Kulikuwa wakati watu walitumwa na Musa kwenda nchi ya Kanaani kutazama hiyo nchi, sababu hiyo nchi ndio waliitiwa kwenda kuishi milele, ama nchi yenye ilikuwa matunda, asali na maziwa. Lakini ya kusangaza ni kwamba wale watu wakifika kule Kanaani waliona hiyo nchi kweli ilikuwa nchi yenye rutuba, matunda, maziwa na asali hivyo hivyo. Lakini cha kusangaza ni kwamba wale watu wakifika pale wakatua mti hivi, wakabeba wakarudi naye paka huko mahali walitoka. Ya kusangaza ni kwamba wakifika pale waliulizwa vile ile nchi ilikuwa inaonekana, na hakika wakaambia watu ile nchi ni safi, rutuba inayo, matunda, maziwa hata na asali. Lakini cha kusangaza ni kwamba tuliona watu au mamutu, watu wakubwa walevu wenye usito
hata zaidi wanajifunza vita. Na sisi vile tulikuwa watumwa huko Misri, hatuna la kufahamu kuhusu vita. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuenda pale. Wakakata wengine roho, lakini wawili wao wakasema lazima tuende pale. Kwa nini walisema hivyo? Walijua ya kwamba Mungu mwenyewe vita ni yake. Lakini je, sisi tunang'ang'ana na nini? Tukijua ya kwamba Mungu ndio mwenye vita, sisi tusimame, tutasame Yesu, tuangalie Mungu, yeye atatupigia vita, na vita Mungu anapiga ndio ile alituma mtoto wake kuja kung'ang'ana na dhambi na akamaliza na hizo dhambi. Asante. Okay. Nafikiria pastor anataka kuongeza, alafu niweza kumaliza. Mbuya mono mulisia asama ngana maya yale mnapatia mioyo ya watu hapa kupitia kwa lesson. Mimi nilipokuwa nasoma lesson hii, kuna vipengele 10 niliweka kando kwa sababu ya lesson ya wiki hii, lakini sitasema vyote kwa sababu nikivisema vyote huenda muda ukaenda sana. Nilikuwa sana nikiangalia msingi wa lesson ya wiki hii kutoka kwa lesson iliyopita last week. Last week tuliona kwamba katika Agano la Kale Biblia ilikuwa inamweleza Yesu kama he was an expected Messiah. Yani which means the Old Testament pointed Christ as the Messiah to come. But kitu niliona pale, despite the evidences ilipeanwa wakati ule wa zamani, watu walielezwa the Messiah is coming and the evidences were in fact eminent. It was very clear. But cha kushangaza sana ni kwamba the multitude, the throng rejected the evidence. Not even rejecting the evidence itself. In fact, they rejected Christ himself. So that was an antitype. What is the type then? The type is the New Testament. Anyway, nilikuwa naona Biblia, lesson yangu ikiniambia kwamba despite the evidence presented in those days, the Old Testament era, many refused to accept Jesus as the Messiah, and only few believed. Few. I thank God because in fact few believed. Yani which means wachache walifanya nini? Walikubali hata kama wengi walikataa. The antitype. The type and the antitype. So this week hii, the lesson presents several scriptures. Katika Biblia zetu kila mmoja anasema mimi ni Mkristo, anabeba Biblia, anayo, hata anaisoma pengine sijui. Na lakini ndani ya Biblia hiyo inaelezea several scriptures that focus on Jesus as the source of life, redemption and eternal life. Iko evidences. Hata tumekuwa masaidi wiki hizi mbili hapa, tukieleza kwamba Yesu ndio mkombozi, Yesu ndiye atatuokoa, torokeni dhambi. Lakini cha kushangaza mno ni kwamba ni wachache watafanya nini? Believe. So tunapoangalia Agano la Kale tunaweza sema hao watu walikuwa wajinga, because evidences were given. Even many evidences were so eminent, in fact even portrayed in a better way, but they rejected. Ingekuwa ni mimi singe reject. For example, when Noah was building an ark,
In fact, I always say that watu wengi waliona, si ni kweli? Waliona hata kondoo akitembea mbele ya simba kuingia ndani ya nini? Ya safina. But they could not come back to their senses and see how inawezekanaje kwamba kondoo anaweza tembea mbele ya simba na simba asifanye nini? Asimule. This must be the truth. Hii lazima iwe ni kweli. Lakini they rejected. Walikataa. Hata saa hii, I'm very sure, very few will believe. Wakati huu wengi hata wameitwa, Biblia inasema, lakini wachache wamefanya nini? Wamechaguliwa. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, there are many things ningesema. Ni kwamba vitu 10 nilikuwa naviona katika lesson hii, but I cannot speak them all. Kwa kweli siku hizi hata Yesu alipokuja, Jesus presented himself as I am. You know, wakati Biblia Yesu anasema I am, Mungu anaposema I am kwa nani? Kwa Musa, si ni kweli? Lakini tukiingia katika agano la mpya, tunamuona Mungu Yesu anasema I am the bread of life. I am the way. I am the living water. I am the good shepherd. Lakini ni nani ako tayari kufuata I am? Anaposema I am the living water, ni nani anataka kunywa maji? Because maji yako teletele. I am the bread of life. Mkate uko wa uzima wa milele, lakini we run for the mkate wa kawaida. We don't run for the living and the internal or the bread of life. Kwa hivyo tunapoangalia agano la kale, tusichekelee agano la kale, chichekelea wewe mwenyewe na mimi. In fact, go and magnify your life, yourself. Not pastor to magnify for you, but you yourself magnify your life. Endo chiangalie, in fact, chiweke mbele yako and try to think that you ni mtu mwingine amesimama mbele yako. Then look yourself and ask this question: am I following Christ? Ninamfuata Yesu. Then wakati unajiuliza, chibu yourself, ninamfuata Yesu. Kwa sababu kama unamfuata Yesu, anasema if you love me, keep my commandments. Na unapofuata sheria za Yesu, then hautakuwa mtu ambaye unachukia watu wengine, hautakuwa mtu ambaye uko na mambo yale unayajua uko nayo, maneno yasiyofaa. Kwa hivyo wacha niachie hapo. I had 10 things to speak, but because of time, let me leave there. Niwaambie kwamba Jesus is the living water. Jesus is the way. Jesus is the bread of life. Jesus. And that Jesus will enable you if you surrender at his feet. In Jesus' name I pray. Amen. Amina. Mwalimu mkuu pastor ameweza kuongeza vyema, na hakika yule au kwa amefunguka ameweza kufunguka. Kwa kitu nilikuwa nataka kuzungumzia, Yesu kweli amekuwa nuru, na wakati alipokuja pale, yeye alikuja kama nuru ya ulimwengu, na wakakataa nuru. Maana yake nuru ni kusema aje? Yani alileta tabia ya kibingu, ili akakuja kutuonyesha sisi. Kitu kingine hapa nikimaliza ni kusema hivi: wakati walipotumwa walinzi wale wawili waende kupeleleza inji, na wakati walifika pale, tunaona wengine wanaleta ripoti mbaya wakisema pale kuna machitu. Hiyo ni kusema nini nikimaliza? Tuko wawili wale wanaopeleleza. Kupeleleza ni kupeleleza Biblia. Tukiangalia pale, tukipeleleza Biblia, tunasema Biblia iko, wengine wanasema ni ngumu, kama vile tunavyosema na unabii ni ngumu. Kwa hivyo kwa sababu ya masaa, ndugu zangu na dada zangu, Biblia iko wazi, naye Mungu ameweza kuiweka wazi kupitia kwa Roho, kila mtu aweze kufunuliwa na kujua. Mpaka hapo nafikiria tumemaliza. Nitaomba ama wakuja hapa tu. Kwa kuongezea leseni ni kwamba wale walipotumwa wapelelezi waliuawa wengine moyo. Hata siku hizi kuna wengine wanakuambia utoboi. Kwa hivyo usimwamini mtu yote, mwamini aliye mbinguni. Safari ni mbele.
Forward ever, backward never. Thank you. Tunamaliza. Tuombe. Tusimame ili tuweze kupata ombi kwa ajili ya kumaliza. Simame. Mtakatifu Mungu wetu ishie mbinguni, asante kwa makuu umeweza kututendea tangu tulipoanza wiki mbili zimepita nyuma. Na angalia umeweza kutuongoza. Roho ya kibingu mbinguni iliweza kushuka wiki nzima, wiki mbili ukaweza kutusingira na malaika zako, na zaidi tukaweza kuona utukufu wako. Ni wengi wameweza kupokea hili neno. Mungu wetu, tunakuomba lile mahali limeweza kuanguka kwa hizi wiki mbili, tunakuomba uweze kunyunyiza maji wewe mwenyewe, na wasaidi liweze kumea, na likimea liweze kuwa mbegu mingi, siweze kutambaa kwa ajili ya kwenda kueneza neno hili. Utuongoze mahali tumefikia ili tuweze kumaliza vyema. Tukifika mwisho, sifa na shukrani siweze kukurudia. Kwa yote tunakuomba usitusamee dhambi zetu na makosa yetu. Kila mmoja yule amekuja hapa na wale wako njiani, Mungu wetu usisahau sisi katika kitabu cha uzima. Ile mbingu mpya, wale waimbaji watakaoimba pale, na hata sisi tuweze kuwa wateule pale, tukiimba tukisema haleluya, wewe Mungu ndio tulikuwa tunangojea. Utuongoze kwa hilo kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Tunapomsubiria director wa music atupatie kwaya ambazo zimeweza kufika, tutaweza kufunga kipindi cha lesoni na wimbo nambari 3, Mungu atukuzwe. Tukimaliza huo wimbo tutakuwa na tangazo kidogo. Mungu, twende. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu ulitupa Yesu. Kidogo sana. Watu wa Mungu, tumekuja kuabudu, na tukiabudu Mungu wetu anatupenda. Nataka nitangaze kwa neema kubwa za Mungu wetu, viti hivi vyote ni vya wageni. Kama wewe ni mtu wa nyumbani, usiache deacon ache kukuambia wewe ni wa nyumbani, amka. Sio vizuri. Kwa hivyo wewe kama ni wa nyumbani, please, na uko katika viti hivi, na kuomba, mimi sikujui, wakati tunaendelea kuimba usimame pole pole ukatembee kwa viti vile vingine. Asante. Mungu abariki. Tuimbe Mungu baptismo wakae hapa. Wale tunaenda kupatisa waache wakae hapa. Mungu, twende. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake tuwe na uzima wa milele. Riamason wafika hapa haraka. Riamason. Dunia sikia, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu, wanaomwamini na kuungama mara moja, wale husamehewa. Msifu, dunia sikia, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Deacon na deaconesses,
Naomba uwe hapa nyuma. Lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Mason ikimaliza Daniel's Memorial, muwe mmesimama nyuma yao. Then Omobondo wanafuata in that order. KCC Senior Youth. Natumai deacons na deaconesses wameenda nyuma hapa. Deacons na deaconesses wote. Yesu na kila sobororo tago kego segotera gurubeni to birengerero orogendo rokondosia Sono sabotuko niroka omoto ya nena nena. Yesu na kira somo sunte kondeno boba obonge omoba sore botuko bocha erenko merare ange onenara maeneigo oigo Sono sabotuko niroka omoto ya nena nena. Yesu na kirasama temwa ekeronche na sinyirwe bororo bonge tatimo keti mariga kona goiteka Daniel Sono sabotuko niroka omoto ya nena nena. Daniel wakitoka Omobera then Omobondo. Yesu na kile kama kweli awatanana abanchwa omoyo ichana angenogokwa tagokira atandore Sono sabotuko niroka omoto ya nena nena. Onena rama
nono sabotuko niroka omotoria nenda. Amen. Amen. Tafadhali hatuna nafasi ya kupoteza. Wazee wote wa district yetu, wazee wote mnaombwa muwe upande wa juu. Pastor anawangoja pale. Wazee wote wa district huko juu waende pale juu please. Choirs msiche hapa mbele kutafutia wimbo hapa. Kama mjipangi muketi hapo. Song number 45. Tafadhali, we are running short of time. Mlimani pana mwanga. Tulipoka pamoja 45 nyimbo za Kristo. Mlimani pana mwanga, mwanga wa jua zuri shambani na Omavera main. Muwe mmesimama hapa nyuma. Abachenu monorenda igoro ya nyegeriwe mochoke chitaya chaino chibe nikago chere bochare Yesu igago chanobo nene elio agambe botambe ngochare Yesu. Eira ya omotoria nwe mwaberu kegi mapichianga chasibigwe batebya bandokobori wabochare Yesu. Amagambi agure piye sobwanga gocha bono moranye obuya bwaye amatu katara erambochare Yesu igago chanobo nene elio agambe botambe ngochare Yesu. Awamoji injo wango amatuko mange are ayere ratarase kwa monyore obuya bwaye Bochare Yesu igago chanobo nene elio
Amen. Choirs, kama memba wenu amechelewa, asije akaingilie katikati wakati kwaya inaendelea kuimba. Kama umechelewa upaki umekaa pale, usiche hapa mbele. Asante. Wakati wanaendelea, kuna Biblia ambayo ilipotea last week ya Brown Bible cover. Ni Bible ya Zachary Nyabuto. Brown Bible cover ni ya Zachary Nyabuto. Kama ulipata Biblia hiyo, inatakikana uilete hapa juu ili turudishie mwenyewe, please. Omobondo wakaribie. Omobondo. Baada ya Omobondo, VBS Children, then Township. VBS Children, wale watoto wote watapata nafasi baada ya Omobondo. Sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted even me, love lifted even me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted even me, love lifted even me, when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best songs. Faithful loving service to Him belongs. Love lifted even me, love lifted even me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted even me, love lifted even me, when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, belongs His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted even me, love lifted even me, when
Amen. Asante. Baada ya Omobondo au watoto wa VBS wote watakuja kwa wimbo moja, kisha watafuatwa na Township, then KCC Senior Youth. Kwenye njia ya Yeriko palikuwa na mtu mmoja, jina lake Bartimayo, alikuwa kipofu. Kwenye njia ya Yeriko palikuwa na mtu mmoja, jina lake Bartimayo, alikuwa kipofu. Akapaza sauti, Mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akamuuliza, wahitaji nini? Akasema, nahitaji kuona. Akamugusa macho yake, akapata kuona. Akapaza sauti, Mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akamuuliza, wahitaji nini? Akasema, nahitaji kuona. Akamugusa macho yake, akapata kuona. Alisikia sauti ya watu, kauliza kuna nini? Aliambiwa ya kwamba ni Yesu anayepita. Alisikia sauti ya watu, kauliza kuna nini? Aliambiwa ya kwamba ni Yesu anayepita. Akapaza sauti, Mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akamuuliza, wahitaji nini? Akasema, nahitaji kuona. Akamugusa macho yake, akapata kuona. Akapaza sauti, Mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akamuuliza, wahitaji nini? Akasema, nahitaji kuona. Akamugusa macho yake, akapata kuona. Watoto, please, watoto. Mwalimu wa watoto. Kristo una upofu aina gani? Mwiteni Bwana Yesu akuponye upofu wako. Je, wewe Mkristo una upofu aina gani? Mwiteni Bwana Yesu akuponye upofu wako. Akapaza sauti, Mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akamuuliza, wahitaji nini? Akasema, nahitaji kuona. Akamugusa macho yake, akapata kuona. Akapaza sauti, Mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akamuuliza, wahitaji nini? Akasema, nahitaji kuona. Akamugusa macho yake, akapata kuona.
Asante. Watoto watatupa wimbo moja. Watoto watatupa wimbo moja. The trees are gently swaying. The trees Watoto are wakuje wote kwanza kabla wajaanzishwa wimbo. Watoto harakisheni please. Watoto tuharakishe please. Wakipangwa nyimbo za Kristo 52, nyimbo za Kristo 52. Ni baby nyimbo za Kristo 52. Nipe Biblia neno takatifu, nipe tupe pamoja. Nipe Biblia nyota ya furaha. The trees are gently swaying. The trees are gently swaying, saying that God is love. The trees are gently swaying. The trees are gently swaying, saying that God is love. The birds are gently flying. The birds are gently flying, saying that God is love. The birds are gently flying. The birds are gently flying, saying that God is love. Love of God, love of God, love of God is everywhere. Yeah, love of God, yeah, is all we preach. Love of God, love of God, love of God is everywhere. Yeah, love of God, yeah, is all we preach. The flowers are gently bowing. The flowers are gently bowing, saying that God is love. The flowers are gently bowing. The flowers are gently bowing, saying that God is love. And now we are gently singing. And now we are gently singing, saying that God is love. And now we are gently singing. KCC Senior Youth Now we are gently singing, saying watafuata na township. God is love. Love of God, love of God, love of God is everywhere. Yeah, love of God, yeah, is all we preach. Love of God, love of God, love of God is everywhere.
Asante watoto, asante. Asante watoto. Asante watoto. Soon, 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 soon is coming. Soon is coming. Messiah is coming. Messiah is coming to take us home. You and I. Soon, 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 soon is coming. Soon is coming. Messiah is coming. Messiah is coming to take us home. You and I. He is coming. Soon and soon. He's coming again to take us home. He's coming soon and soon. He's coming again to take us home. Soon, 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 soon he's coming. The trumpet sound. Are you ready to meet with him? Soon, 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 soon he's coming. The trumpet sound. Are you ready to meet with him? He's coming soon and soon. He's coming again to take us home. He's coming soon and soon. He's coming again to take us home. Soon, 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 soon he's coming. With angels running, glory, glory, to take us home. Soon, 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 soon he's coming. With angels running, glory, glory, to take us home. He's coming soon and soon. He's coming again to take us home. He's coming soon and soon. He's coming again to take us home. Asante. Bado nasisitiza ya kwamba Biblia ambayo ilipotea iko na brown cover na jina liko juu. Jina Zakari Nyabuto liko juu. Please ya kwamba ukipata Biblia hiyo please ulete. Asante sana. Watoto wanapoendelea kuketi, ninataka kutangaza ya kwamba wageni wetu walitangaza ya kwamba leo watoto watafanyiwa immunization deworming. Kwa hivyo ninaomba watoto tuende kanisani wote. Abana bagenda aliye kanisa bagani bago icha babakore deworming. Abaiboli munaenda na watoto wenu, msije mkaacha wale watoto wadogo, na mchunge sana kufuka kwa barabara. Mchunge sana kufuka barabara. Kwa hivyo kindly all children should be gathered katika kanisa ndani, ili wageni wakifika wale madaktari wanataka kuwafanyia mambo ya deworming. Na tukimaliza, kina mama wote wa madaktari wale wote ambao wamekuwa wakifanya huko nje leo wanataka kukutana nasi. Kwa hivyo nitaomba ya kwamba tukimaliza abakungu mwezi pi tukae pande ile, ndio naona tents siko nyingi, tukae pande ile. Women and the girls na women tukae pande ile ili tuonane na madaktari ambao mnajua leo ni siku ya mwisho. Tafadhali usiondoke, tuketi upande ule wote, kina mama na wasichana. God bless you. Asante. Baada ya KCC tunafuatwa na Township then Glorious. Township then Glorious. Ni mji mzuri
mazuri. Watakatifu wa Bwana wataingia kwa shangwe kweli, na matawi ya mitende wakimsifu Bwana. Ni mji mzuri tunautazamia, ni mji hautakuwa na shida. Yerusalemu itashuka kwa mandhari mazuri. Watakatifu wa Bwana wataingia kwa shangwe kweli, na matawi ya mitende wakimsifu Bwana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Watatembea kwenye nuru hiyo wakiimba wimbo wa msalaba mwana-kondoo. Haleluya, haleluya, tumeshinda dunia. Mji huo hatutahitaji jua wala mwezi, mwana-kondoo ndiye atakuwa nuru yetu. Watakatifu watatembea kwenye nuru hiyo wakiimba wimbo wa msalaba mwana-kondoo. Haleluya, haleluya, tumeshinda dunia. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Usikose mwenzangu kuingia mji mtakatifu, barabara za dhahabu tutatembea, tembea kwa maringo. Edeni iliyopoteza urembo wake tutaiona tena. Ukikosa utachekwa, chekwa sana. Asante. Township watatupa wimbo ambao ni wa Kijaluo. They are going to give us a song from one of the local dialect, the Luo language, and it talks about the beauty of what God has created and how
the nature is worshiping God except the human being. And therefore they are urging us to worship God the same way other creatures are worshiping God. And they will also tell us that they are joining the heavenly host and the angels to praise and worship God in chorus. Thank you. Sacha eja kwana ochimunagi malichiworo ochoyono walumo mundo mono watine golo epika wanchil togedwe kona kasulwe bende mani polo nyiso wateko mare chwedoto mani epin nisalai migiri komare wameoro nyasa yeno kendo watembolo nyengegewe Professor Cha eja kwana ochimonagi malichiworo ochoyono walumo mundo mono watine golo epika wanchil togedwe kona kasulwe bende mani epolo nyiso wateko mare chwedoto mani epin nisalai migiri komare wameoro nyasa yeno kendo watembolo nyengegewe yechonya hopon mor kawapakomulo simolo dawalakana ima ibet ekono widwadwa kawanendo nyingi malaika duto maepolo wero haleluya hosana haleluya hosana haleluya hosana mani malo mawero tekoni jadong barahuma yechonya hopon mor kawapakomulo simolo dawalakana ima ibet ekono widwadwa kawanendo nyingi malaika duto maepolo wero haleluya hosana haleluya hosana haleluya hosana mani malo mawero tekoni jadong barahuma
haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana mani malo, wawera takari jadwang barahuma. Ya choya hopong kolmor, kawapakumunu simbolo na walagana. Iba ibet ekong, wijduan wakawabendo nyingi. Malaika lutumay palawero, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana mani malo, wawero tekari jadwang barahuma. Ya choya hopong kolmor, kawapakumunu simbolo na walagana. Iba ibet ekong, wijduan wakawabendo nyingi. Malaika lutumay palawero, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana mani malo, wawero tekari jadwang barahuma. Amen. Amen. After Glorious tutakuwa na Celestial. Hizo ni guest choir zetu. Celestial, Glorious wakiwa stanza yao ya mwisho, tutakuwa mmesimama hapa. From there you'll be Naomba happy Sabbath. happy day. Happy day. Happy Sabbath. Naomba tuweze kusimama na wimbo nambari 52 tuweze kualika kipindi cha kinachofuata. Naomba kanisa tusimame. Nipe Biblia, twende. Nipe Biblia, neno la furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakuja miguuni pako kwa sababu ya wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya mibaraka ya Sabato, na asante kwa sababu ya vipindi ambavyo zimeweza kupita nyuma yetu. Asante kwa sababu ya nyimbo ambazo zimeweza kubariki maisha yetu. Tunapoingia katika kipindi kingine, tunakualika uweze kuwa pamoja nasi, utuongoze. Mnenaji mtumie kama chombo chako, tupe Roho wako Mtakatifu, tusamee dhambi zetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Sabato jema. Jema sana. Sabato jema. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Yes. Oh. I want to thank each of you for being here today. I want to thank each one of you for coming here today. Nataka nishukuru kila mmoja kwa sababu ya kuja hapa leo. I have been blessed to be here this week. Nimebarikiwa kuwa hapa juma hili. And to meet so many wonderful people. Na kukutana na watu wengi walio wazuri sana. We are all part of God's family. Sote ni sehemu ya familia ya Mungu. And I want to take just a moment. Nataka nichukue tu kipindi kifupi to appreciate ili kwamba niweze kutoa shukrani the Southeast Kenya Conference. Conference ya Southeast Kenya for inviting me and our team to be here this week. Kwa sababu ya kunialika mimi pamoja na wenzangu kwa hapa juma hili. I want to appreciate nataka nimshukuru Heaven's Targeters Heaven Targeters and the wonderful work they are doing na kazi nzuri sana wanayoifanya to reach many people with the love of Jesus. Kuwafikia wengi kwa upendo wa Yesu Kristo. I want to thank my brother Robinson nataka nimshukuru ndugu yangu Robinson for being an outstanding translator. Kuwa mtafsiri wa kipekee. He has done an excellent job for me this week. Amefanya kazi ya kipekee kwa sababu yangu juma hili. And I am very thankful to him. Amen. Na namshukuru sana. He is my brother. Ni ndugu yangu.
I also want to appreciate Nataka pia shukuru Pastor Lubua. Mchungaji Lubua. He is a powerful preacher. Ni mhubiri wa kipekee mwenye nguvu. And I have blessed to been spend time with him this week. Na nimebarikiwa sana kuwa na muda na yeye juma hili. I know we will be blessed. Najua tutabarikiwa as he preaches in the divine hour. Leo akihubiri wakati wa ibada kuu. He is also a brother of mine. Yeye pia ni ndugu yangu. We want to study our Bibles today. Tunataka tujifunze Biblia yetu siku ya leo. Amen. 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 Our subject today somo letu leo is ni eternity with God. Umilele pamoja na Mungu. Eternity with God. Milele pamoja na Mungu. Before Jesus left this earth, kabla Yesu hajaacha ulimwengu huu, he gave his disciples a wonderful promise. Aliwapatia wanafunzi wake ahadi ya kipekee. John chapter 14, kitabu cha Yohana sura ya 14, verses 1 through 3. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Maybe, labda, in my opinion, katika mawazo yangu mwenyewe, the most wonderful promise in all the Bible. Ahadi ya kipekee kabisa katika Biblia nzima. Let's read God's word together. Tusome neno la Mwenyezi Mungu pamoja. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Jesus promises Yesu anaahidi to prepare a place, kuandaa mahali, a specific place, mahali mahususi for you, kwa sababu yako, and for me. Na kwa ajili yangu. Jesus wants to live with you. Yesu anataka kuishi na wewe. The question this morning, swali asubuhi ya kipekee is, ni, do you want to live with Jesus? Je, unataka kuishi na Yesu Kristo? Jesus Christ is coming back. Yesu anarudi tena. Bible prophecy says that is soon. Unabii wa Biblia unasema kwamba ni hivi karibuni. And he has a specific place, na ana mahali mahususi for you and me, kwa ajili yako na to live with him, ili tuweze kuishi na yeye for all eternity. Kwa umilele wote. I want to be there. Nataka niwepo pale. What will Jesus' second coming be like? Kurudi kwa Yesu Kristo mara pili kutakuwa vipi? We are looking forward to this soon to come event. Tunatazamia tukio hili ambalo litatokea karibuni. Let's read 1 Thessalonians 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4, verses 16 and 17. Mstari wa 16 na 17. And find another promise, na tuangalie ahadi nyingine, about the coming of Jesus. Kuhusu kuja kwa Yesu Kristo. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. When Jesus comes again, Yesu atakapokuja tena, the Bible plainly teaches, Biblia inafundisha kwa wazi, the dead in Christ, waliokufa katika Kristo, the righteous dead, wenye haki waliokufa, who are just sleeping in their graves, ambao wanalala tu kwenye kaburi zao, will be resurrected first. Watafufuliwa kwanza. Then we all that are living, alafu sote tunaoishi, will be caught up together, tutanyakuliwa pamoja, to meet Jesus in the air, kukutana na Yesu Kristo angani, and live with him for all eternity. Tutaishi naye katika umilele wote. We are looking forward to this day. Tunatazamia sana kwa siku hii. But the Bible also teaches, lakini Biblia pia inafunza, there are two resurrections. Kwamba kuna fufuo mbili. Let's look at those. Tuangalie haya. In John chapter 5, kitabu cha Yohana sura ya 5, verses 28 and 29. Mstari wa 28 na 29. John 5, kitabu cha Yohana 28 and 29. 28 na 29. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good, and the resurrection of life, and they that have done evil, and the resurrection of damnation. So Jesus says, Yesu anasema, there are two resurrections. Kuna fufuo mbili. A resurrection of life, ufufuo wa uzima, and a resurrection of condemnation. Na ufufuo wa hukumu. It is at Jesus' second coming, ni katika wakati wa kuja Yesu Kristo mara ya pili, that the first resurrection takes place. Ambako ufufuo wa kwanza unafanyika. The resurrection of all the righteous, ufufuo wenye haki wote, who have ever lived in world history. Ambao wamewahi kuishi katika historia ya ulimwengu huu. Now what about this second resurrection? Je, kuhusu ufufuo wa pili?
What happens to Satan when Jesus comes? Shetani ni kipi kinamtokea Yesu anapokuja kwa Let's mara turn in pili? our Bibles. Tufungue Biblia zetu. Bible prophecy. Kitabu Ufunuo wa Biblia, unabii wa Biblia. Revelation chapter 20. Ufunuo 20. And we will read together. Tasoma pamoja. Verses 1 through 3. Mstari wa kwanza hadi wa 3. And we're going to find out about tutambua ya kwamba a time period known as kuna muda unaoitwa the 1,000 years, miaka 1000, also called ambapo pia inaitwa the millennium. Millennium. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. So at the second coming of Jesus, wakati wa kuja kwa Yesu Kristo mara pili, Satan is bound Shetani anafungwa by a chain of circumstances na nyororo ya hali to the desolate earth katika ulimwengu for uliokiwa 1,000 years. kwa kipindi cha miaka 1000. At the second coming of Jesus, wakati wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, all the wicked are destroyed. waovu wote wataangamizwa. Satan is bound to this earth Shetani amefungiwa hapa with katika no one ulimwengu to huu, tempt, bila mtu yote wa kujaribu, no one to torment, mtu yote wa kutesa, nothing to do hana chochote cha kufanya, but think about his rebellion lakini atakuwa akiwaza kuhusu kaidi against the wake God who created dhidi him. ya Mungu aliyemuumba. The righteous are taken to heaven. Wenye haki wanapelekwa mbinguni. And our next question is, swali lingine ambalo linafuata, what will you and I be doing tutakuwa tukifanya nini in heaven mbinguni during this special time kipindi hiki specially of 1,000 years? ya miaka 1000? Well, let's just read Revelation chapter 20 Ufunuo sura 20 verse 4 mstari wake wa 4 and just the first part. na sehemu ya kwanza tu. Revelation 20 verse 4 first part. Tutasoma Ufunuo 20 mstari wa 4 sehemu ya kwanza tu. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. The Bible says Biblia inasema the saints watakatifu are sitting on thrones. wanakaa kwenye viti vya A enzi. throne is a symbol of authority, Viti vya enzi ni ishara ya mamlaka, of an important position. kuna nafasi ya maana And the sana. Bible says Biblia inasema judgment hukumu was given unto them, ilipeanwa kwao, the ability to make decisions. nafasi ya kipekee ya kufanya maamuzi. And what kind of decisions Ni maamuzi gani haya will they be making? watakuwa wakifanya? Let's turn in our Bibles Tuangalie Biblia zetu to 1 Corinthians kitabu cha Wakorintho wa kwanza chapter 6, sura yake ya 6, and we'll read together tasoma pamoja verses 2 and 3. mstari wake wa 2 na mstari wake wa 3. 1 Corinthians 6 Wakorintho wa kwanza 6 verses 2 and 3. mstari wake wa 2 na mstari wake wa 3. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? The Bible says Biblia inasema that the righteous in heaven watakatifu walio mbinguni will be judging watakuwa or wakihukumu, examining watakuwa wakichunguza the records rekodi of all the wicked ya waovu wote in God's mercy chini ya rehema za Mwenyezi and Mungu God's infinite wisdom. na katika hukumu yake na hukumu yake isiyopungua. He wants you and I Anataka wewe na mimi to understand kuelewa ya kwamba why the wicked are not in heaven. ni kwa nini waovu hawajarithi uzima wa milele. The character of God, tabia ya Mwenyezi Mungu, He wants us to love Him anataka sisi tumpende because we understand kwa sababu tunaelewa everything He does, kila kitu anachokifanya, everything He says kila kitu anachokisema is righteous. ni haki, It is the right thing to do. ni kitu sawa cha kufanya. So the righteous in heaven Kwa hivyo wenye haki walio mbinguni will be looking over the books, watakuwa wanaangalia kwenye the vitabu record of the lives rekodi ya maisha of all the wicked. ya wale waovu wote. Why are they not in heaven? Kwa nini hawako mbinguni? In those books recorded, Katika vitabu hivyo ambavyo vimerekodiwa, all the secret sins, dhambi zote za siri,
all the hidden sins, dhambi zote ambazo zimefichika, hidden from man's eyes, ambazo zimefichika kwa uso wa mwanadamu, will be revealed before all. kufunuliwa mbele ya macho ya watu wote. If we have a question in our minds, Kama tuna swali katika mawazo yetu, why are my parents not kwa nini here? wazazi wangu hapo hapa? Why is my spouse not Kwa nini here? mke wangu au mume wangu hayupo hapa? Why is my pastor not Kwa nini here? mchungaji wangu hayupo hapa? God will reveal to everyone Mungu atamfunulia kila mmoja the reason why. sababu kwa nini. So we will have no question Kwa hivyo tutakuwa na swali lolote that God is fair, kwamba Mungu ni mwenye haki, perfectly just, kwamba amefanya haki kwa kweli, to exclude the wicked ili kwamba aweze kuondoa waovu from the glory and peace and majesty of kutokana kwa heaven. utukufu na ukuu na amani ya mbingu. Does this make sense to you this Hili morning? linaeleweka kwako asubuhi ya kipekee? So what happens at the end of the 1,000 years? Kipi kinafanyika mwisho wa miaka 1000? Let's notice in Revelation chapter 20, Kitabu cha Ufunuo sura 20, we'll read verse 5, tangalia mstari wa 5, and then we'll notice 7 through 9. alafu tangalia 7 hadi 9. Revelation 20 verse 5, Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 5, 7 through 9. alafu 7 hadi 9. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And the fire came down from God out of heaven, and it devoured them. This is a very sad picture. Hii ni taswira ya kuhuzunisha The sana. Bible tells us Biblia inatuambia that the wicked are so numerous. ya kwamba waovu ni wengi sana. They are like the sand of the Ni sea. kama mchanga wa baharini. They have rejected the gift of salvation. Wamekataa zawadi ya ukombozi. They have turned their back on Jesus Christ Wamegeuzia Yesu Kristo migongo yao and his invitation of mercy. na mwaliko wao wa rehema. And when they are resurrected to life Na wanapofufuliwa katika uzima at the end of the 1,000 years, mwisho wa miaka 1000, this is the second resurrection huu ni ufufuo wa pili that sasa Jesus spoke of. ambao Yesu sasa anafanya. Are their characters changed? Je, tabia zao zimebadilika? Do they want to be forgiven of their Je, sins? wanataka wasamehewe dhambi zao? No. Hapana. In fact, hata hivyo they rebel further ni wakaidi zaidi and show they would rebel against God na wanaonyesha kwamba hata watazidi by kuwakaidi dhidi ya trying to Mungu attack kwa kujaribu kuvamia the new Jerusalem, Yerusalemu mpya, the capital of heaven, makao makuu ya mbingu, which God says ambayo Mungu alisema is coming down to this earth inakuja katika ulimwengu huu with all the righteous na inside of it. watakatifu wote wakiwa ndani yake. So let's have a quick review Tuangalie matukio haya kwa of upesi what we tena have learned na yale ambayo tumejifunza about the 1,000 years. kuhusu miaka 1000. When Jesus comes, Yesu atakapokuja, which marks the beginning of the 1,000 ambao ndio years, mwanzo wa miaka 1000, the righteous are taken to heaven. watakatifu wanapelekwa mbinguni, The wicked who are living waovu wanaoishi are destroyed. wanaangamizwa, Satan is bound shetani anafungwa by a chain of na circumstances mnyororo wa hali to this desolate earth, katika ulimwengu huu ambao umeachwa hali ya ukiwa, waiting for the final execution akisubiri kuharibiwa mwisho kabisa of the judgment against him ambao hukumu ambayo itakuwa dhidi yake and all the wicked who followed na him. wale waovu ambao wamemfuata. During the 1,000 years, Wakati wa miaka the 1000 righteous are taken to wenye heaven, haki wamepelekwa mbinguni, where they reign with Christ. mahali wametawala pamoja na Yesu Sitting on Kristo, thrones. wakikajia viti vya enzi. And if they have any Na questions kama wana swali lolote lile, why someone is not in kwa nini heaven, yeyote hayupo mbinguni, God will reveal Mungu atafunua in the books of the records katika vitabu vya rekodi of the lives of all the wicked. ya maisha yote ya wenye uovu. At the end of the 1,000 years, Mwisho wa miaka 1000, the new Jerusalem mji Yerusalemu mpya comes down from heaven unashuka kutoka mbinguni to the earth hapa kuja chini, with Jesus Christ, Yesu Kristo akiwa all the righteous, na wenye haki wote all the holy angels. na malaika wote watakatifu. Satan is released from his prison. Shetani sasa anafunguliwa kutoka kifungoni. The wicked dead are resurrected to life Waovu wanafufuliwa sasa to see what they have lost, kuangalia kile ambacho wamekipoteza, what they have forfeited kile ambacho wamekikataa by their rebellion kwa sababu ya ukaidi wao against God. dhidi ya Mungu. And at that moment, Na wakati huo
with their last efforts, na nguvu zao na jitihada zao za while the mwisho, wicked try to destroy the New Jerusalem, wanajaribu kuangamiza Yerusalemu mpya, God executes the judgment Mungu anaachilia adhabu yake upon Satan, juu ya shetani, all of his angels, juu ya malaika wake wote, and all of his wicked na followers, juu ya wafuasi wake wote waovu, and they are destroyed na wote forever, wanaangamizwa milele never more to exist. na hawatakuwepo tena. Did you know the Bible says Je, unajua Biblia inasema that sin ya kwamba dhambi will not arise a second time? haitainuka tena mara ya pili. Nahum chapter 1 verse 9 Nahumu says 1:9 inasema sin will not happen a second uovu time. hautafanyika tena. Do you want to know why? Je, unataka kujua ni kwa nini? Here's why. Hii ndio sababu. In this great controversy struggle, katika pambano kuu hili ambalo tupo ndani, we have seen revealed two things. Tumeona mambo mawili ambayo yamefunuka kwetu. We have seen the awful results of sin. Tumeona matokeo ya kustaajabisha na machungu ya dhambi. How terrible sin is. Namna dhambi inatisha na kusambaratisha. The pain, uchungu, the suffering, mateso, the poverty, maskini, the death, vifo. And we have also seen, na pia tumeona, the incredible love of God. Upendo wa Mungu pitao kifani. His love for sinners. Upendo wake kwa wenye dhambi. Who do not deserve his love. Ambao hawastahili upendo wake. But because he is love. Lakini kwa sababu yeye ni upendo. He cares and loves us anyway. Anatujali sana kutupenda hata hivyo. And he didn't only say he loves us. Hakusema tu ya kwamba anatupenda. But he came down to this earth. Lakini alikuja hapa chini. He died a cruel death. Akakufa kifo cha kusikitisha. To pay the price. Ili kwamba ilipe gharama. For your sins. Kwa sababu ya dhambi yako. For my sins. Kwa sababu ya dhambi yangu. So that we all could live forever. Ili sote tukapate kuishi milele. With him. Na yeye. He made a way of escape. Alitengeneza njia ya kuokoka. He brought us back from our sins. Alitununua tena kutoka kwenye dhambi zetu. So that we can live with him forever. Ili kwamba tukaishi na yeye milele. No one will have a question in the future. Hakuna mtu atakayekuwa na swali milele. As to the love of God. Kuhusu upendo wa Mungu. How deep is God's love? Jinsi upendo wa Mungu ni wa kina. And how awful. Na namna ni wa terrible. Namna ambavyo Sin is. Namna dhambi inastaajabisha. And what is sin? Na dhambi ni nini? It is the transgression. Ni kukaidi. The breaking. Ni kuasi. Of God's holy law. Kuvunja sheria ya Mungu takatifu. God's law. Mungu sheria yake. Is the standard of life. Ndicho kipimo cha uzima. In heaven. Mbinguni. And the new earth. Na duniani hata katika mbingu mpya. Where God's people will live. Mahali ambapo watu wa Mungu wataishi forevermore. Milele na milele. As we look forward to Jesus coming. Tunapotazamia kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. How should we be living today? Tunapaswa kuishi vipi leo? Let's turn in our Bibles. Tuangalie Biblia zetu. 2 Peter chapter 3. Kitabu cha waraka wa pili wa Petero sura ya 3. And we'll notice together. Tutaona pamoja. Verses 10 through 13. Mstari wa 10 hadi mstari wa 13. The Bible answers this important Biblia question. inajibu swali hili la maana sana. Na mwalimu nenaji? Petero wa pili 3 mstari wa 10 hadi 13. Maandiko nasema hivi, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, presumptuous are they. That's 2 Peter. 2 Peter, yeah, chapter 2, verse 10. 3. I'm sorry. Okay. 3 verse 10. Thank you. 10 through thank 13. You. Verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness, looking for and asking the coming of the day of the Lord, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Amen. 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 What are we looking for? Tunatazamia nini? God's people are looking for something. Watu wa Mungu wanatazamia kitu fulani. A new heaven. Mbingu mpya. And a new earth. Na nchi mpya. Where righteousness lives. Ambapo haki inatawala. Righteous people live. Watu wenye haki wanaishi. Righteous beings live. Wenye haki wanaishi. In perfect harmony. Katika mwingiliano mzuri. With God na Mungu. And his holy law. Na sheria takatifu. While we are looking for this. Tunapotazamia hili. The Bible says. Biblia inasema.
we are hastening God's coming tunapaswa kuhimiza by siku ya kuja sharing kwa the Yesu Kristo message kwa kusambaza ujumbe huu of the gift of salvation wa zawadi ya ukombozi with everyone around na us. kila mtu katika mazingira yetu. We can hasten. Tunaweza kuhimiza, We can speed up tunaweza kuiharakisha the coming of Jesus kuja Christ. kwa Yesu Kristo. Do you want to live with Jesus Je, today? unatamani kuishi na Yesu leo? Then be a witness for him today. Kuwa shahidi kwa sababu ya Yesu Kristo. Share the love of God with someone today. Sambaza upendo wa Yesu Kristo na mtu mwingine Share the leo. message of salvation with Peana someone ujumbe wa today. ukombozi na mtu siku ya leo. And that will speed up the Na coming of hii Jesus. itaweza kuharakisha kuja kwa Yesu Kristo. Because the Bible Maana says Biblia inasema in Matthew 24:14, Kitabu cha Mathayo 24:14, and this gospel of the na kingdom habari njema hii ya ufalme shall be preached in all the world itahubiriwa ulimwenguni kote for a witness, kuwa kama ushuhuda, for a testimony, kama ushuhuda, the good news of a Savior habari njema za mkombozi who loves and saves sinners anayetupenda na kuokoa wenye dhambi unto all nations. katika mataifa And yote. then Na kisha at that time, wakati huo the end will come, mwisho utakuja, and Jesus Christ will come in the na clouds Yesu of glory. atakuja kwa mara nyingine katika utukufu And the wake, clouds of glory, na katika utukufu wake na mawingu, a cloud of angels, na malaika wakiwa a pamoja na yeye, glorious cloud of na angels. utukufu wa malaika pamoja na yeye. Revelation 1:7 says, Ufunuo 1:7 inasema every eye will see him. kila jicho litamwona, You won't miss it. hautaweza kuikosa. Even those who pierced him Hata wale will waliomchoma see him coming watamwona in the akija clouds of glory. katika utukufu wa mawingu. So while we look forward to the coming of Jesus, Tunapotazamia kuja kwa Yesu Kristo mara we ya are pili, active witnesses for him lazima tuwe mashahidi wanaohusika kikamilifu, because we love him, kwa sababu tunampenda, because he first loved kwa us. sababu alitupenda kwanza. What does the Bible say Biblia inasema nini? will be the character Itakuwa ni tabia of those who are worthy ya wale ambao to wanastahili live in the new earth? kuishi katika mbingu na nchi mpya. Matthew chapter 5, Kitabu cha Mathayo and 5 let's notice verse 5. mstari wake wa 5. This is the Sermon on the Mount Haya ni mahubiri ya pale mlimani Jesus gave Yesu alipeana to his disciples. kwa wanafunzi wake. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. What are the meek? Biblia inasema nini kuhusu watu wanyenyekevu? The humble, Wale ambao ni wanyenyekevu, those who are not prideful, wale ambao hawana kiburi, those who consider other people wale ambao wanaangalia watu wengine better than themselves. kuwa bora kuliko wao. The Bible says this Biblia inasema kwamba hawa in Philippians 2, katika kitabu cha Filipi 3 and 4. mstari wa 3 na 4, The meek shall inherit the earth. kwamba wanyenyekevu watairithi nchi. When God makes all things new, Mungu anapofanya kila kitu kuwa the kipya, character that is the characteristic tabia haswa that is most essential ambayo inatakikana is kabisa a humble attitude. ni katika moyo wa unyenyekevu. Philippians 2 verse 3 to 4. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not everyone on his own things, but every man also on the things of others. This is not natural Hili sio swala la kawaida for selfish sinners. kwa mwenye dhambi ambao ni mbinafsi. We want to consider ourselves Nataka kujiangalia sisi better than other people. kuwa bora kuliko watu wengine. But this is not Christ's Lakini mind. hiyo sio akili ama mawazo ya The Yesu mind of Kristo. Christ Mawazo ya Yesu Kristo is to think of ni others, kuwafikiria wengine, their needs, mahitaji yao, their well-being ubora wao wa maisha better than themselves. kuliko sisi wenyewe. May God help us Mungu na to tusaidie have this tuwe mindset na mawazo kama haya that is the same as Jesus Christ. ambayo inafanana kama ya Yesu Kristo. Well, some people say Watu wengine wanasema that heaven kwamba mbinguni will be a boring place. tutakuwa mahali ambapo sio pa Have you kufurahisha. heard this before? Je, umesikia hilo pale nyuma? There won't be anything fun to do. Kwamba kutakuwa na kitu cha kupendeza cha kufanya But mbinguni. what does the Bible say Je, Biblia inasema nini? in 1 Corinthians chapter Kitabu 2 cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili and verse 9? mstari wake wa 9. Notice what God says. Sikia jinsi Biblia inavyosema. Bible says, but as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have they entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. This is an incredible verse. Hili ni fungu la kipekee sana. What is God saying? Mungu anasema nini?
What he says, anachosema, no one has seen hakuna mtu ambao ameona the most incredible drawings or pictures, mambo picha nzuri zaidi ambazo do zimechorwa not fully capture hazijawahi kutuelezea taswira halisi what heaven will really be like. jinsi mbinguni kunafanana. No one has heard Hakuna mtu ambaye amesikia as fantastic of stories, visa ambavyo vimepeana vya kusisimua zaidi, incredible thoughts and imaginations, na mawazo ambayo tumeweza kufanya ya what kipekee, God has prepared. yale ambayo Mungu ameandaa. No one has even thought in their Hakuna heart. mtu hata amewaza moyoni mwake. No one has imagined Hakuna mtu amejaribu kuwaza na how kufikiria truly wonderful, namna mbingu katika uzuri wake, how truly glorious namna utukufu ilivyo, heaven will really be like. mbingu itakavyokuwa. It will not be boring. Haitakuwa mahali ambapo pana furaha. It will be beyond what you can even think. Itakuwa mahali ambapo zaidi ya namna unavyowaza. In Psalm 16 verse 11, kwenye kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 11, the Bible says, Biblia inasema, in God's presence, katika uwepo wa Mungu is fullness of joy. Kuna furaha kemkem. Fullness, completeness. Kuna furaha iliyozidi sana. To the highest extent. Katika upeo wa juu zaidi. Joy. Kuna furaha. In the presence of God. Katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. And then the verse says, at thy right hand, na katika mkono wake wa there are pleasures forevermore. Kuna furaha za milele na milele. Heaven will not be boring. Mbinguni hakutakuwa mahali pasipofurahisha. It will be beyond what we can imagine. Itakuwa zaidi ya tunachowaza. And it will be glorious. Itakuwa ni mahali pa utukufu. To be in the immediate presence kuwa katika uwepo wa Mungu of our Creator, wa muumbaji wetu, our Savior, muumbaji wetu, and our God. na Mungu wetu. Can you say amen to that this morning? Amen. 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 Well, the Bible has given us Biblia imetupatia some small glimpses, imetupatia taswira ndogo tu, some small pictures picha tu ndogo ndogo hivi of what heaven will be like. ya namna mbingu itakavyofanana. Let's spend our remaining time hebu tuchukue muda wetu mchache uliobaki looking at what God's word says. kuangalia neno la Mungu linasema nini. Revelation chapter 21, kitabu cha Ufunuo sura 21, and we'll notice together tutaangalia pamoja verses 1 through 5. mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Verse 5, and he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. What God is telling us kile ambacho Mungu anatuambia is so incredible ni jambo la kipekee sana, and even hard to believe na hata ni ngumu kuamini in the world we're living in today. katika ulimwengu tunaoishi leo. Are you experiencing pain? Je, unapitia wakati wa machungu? Are you suffering? Je, unateseka? Do you have health problems? Je, una matatizo ya kiafya? Financial problems? Je, una matatizo katika uchumi wako? Family relationship Je, problems? mahusiano katika familia ni mabovu? The Bible says Biblia inasema ya kwamba all of that will be over. Hayo yote yatapita and will never exist na yatakuwepo for all eternity. Katika umilele wote. No pain. Hakuna machungu. No sorrow. Hakuna mateso. God himself Mungu mwenyewe will wipe away tears atayafuta machozi yetu from your eyes. Kutoka katika macho yako. And if we're tempted to doubt God's words, na kama tashuku neno la Mwenyezi Mungu, what did he say? Alisema nini? In verse 5. Katika mstari wa 5. What God says, Mungu alisema, is these words anasema maneno haya are faithful ni ya uaminifu na kweli. We call that underlining. Nasema kwamba hapa yamepigiwa mstari. Emphasizing yametiliwa mkazo. What God has already said. Yale ambayo Mungu tayari ameanena pale. Adding a further seal, anaweka muhuri tena, or guarantee, ambayo inatupatia to his holy words. Kwa neno lake katika fungu hilo. The Bible says, Biblia inasema kwamba God cannot lie. Mungu hawezi kudanganya. He cannot lie. Hawezi kudanganya.
under any circumstances, hakuna hali yote ile all he can do anachoweza kufanya is Mungu tell us the ni truth. kutuambia kweli tu. Do you believe God's words this Je, morning? unaamini neno la Mwenyezi Mungu asubuhi ya kipekee? Amen. 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 What will happen to our physical bodies Miili yetu itafanywa nini when Jesus comes? Yesu atakapokuja mara ya pili? Let's notice 1 Corinthians 15, Wakorintho wa kwanza 15 verses 51 to 55. mstari wa 51 hadi mstari wa 55. 1 Corinthians 15, Wakorintho wa kwanza 15 51 mstari wa 51 through 55. hadi mstari wa 55. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Do you believe God's words Je, this unaliamini neno la morning? Mwenyezi Mungu asubuhi ya Do kipekee? you believe them? Je, unamwamini Mungu? When Jesus comes, Yesu atakapokuja, all the righteous wenye haki wote will receive brand new bodies, watapata miili mipya kabisa a glorified body iliyotukuzwa. with no aches or pains, Hakutakuwa na maumivu wala machungu, no scars, hakutakuwa na makovu, no loss of hair, hakutakuwa na nywele ambazo zipo kichwani, perfect bodies. kutakuwa na miili mikamilifu. And we will also receive Tena tutapokea the gift of immortality, zawadi ya kipekee ya kutokufa, eternal life, uzima wa milele, in a moment, katika in the nafasi, twinkling of an eye, kufumba na when kufumbua. Jesus comes. Yesu anapokuja, We will all be changed. sote tutabadilishwa. I don't know about you this morning, Sijui kuhusu wewe asubuhi ya but as kipekee, I get older, lakini mimi ninapozidi kuwa, I have less energy. nina nguvu zangu zinazidi kupungua, I have more aches and pains. nina maumivu zaidi mwilini. I long for Natamani sana a perfect body katika kupewa mwili ulio that God will mkamilifu give ambao Mungu atatupatia to all the righteous wote wenye haki when Jesus comes. Yesu atakapokuja. Some people ask, Wengine wanauliza, will we have memories je, tutakuwa na mawazo yetu of all the bad experiences ya matukio yote mabaya in this life? katika maisha haya ama The katika Bible uzima? speaks to this. Biblia inazungumza kuhusu In the hilo. book Isaiah, Kitabu cha Isaya chapter 65 sura yake ni 65 and verse 17. mstari wake ni wa 17. Maybe you've gone through a hard life Je, umepitia wakati mgumu, and you're worried labda una wasiwasi that this hard life ya kwamba maisha haya magumu will affect the eternal life yataweza that God gives to you. kuhitilafu uzima ule wa milele ambao Bwana atakupatia. Notice God's words though Sikia neno la Mwenyezi Mungu in sasa. Isaiah 65:17. Isaya 65 mstari wa 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. Amen. A new heaven, Mbingu a mpya new earth, na nchi mpya and all the pains of this life na machungu yote ya maisha haya will not come to mind. hayatakuja tena katika mawazo We will yetu. be filled with joy Tutajazwa na furaha in the presence of God, kwenye uwepo wa Mwenyezi our Mungu, Creator. muumbaji wetu. What are some other activities Je, ni matukio mengine ni yepi? the Bible tells us Biblia inatuambia we will be doing in tutakuwa heaven? tukifanya pale mbinguni. Let's stay in Isaiah 65 Hapa hapo Isaya 65, and notice verses 21 through angalia 23. mstari wa 21 hadi 23. And they shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat the fruit of them. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. Amen. Amen. So the Bible tells us Biblia inatuambia kwamba in the new earth katika nchi mpya that we will build houses, tutajenga nyumba, beautiful houses, nyumba za kupendeza, with unlimited na resources, tutakuwa na rasilimali zisizopungua, the most beautiful trees, miti ya kupendeza zaidi, the most beautiful stone, mawe ya kupendeza zaidi, marble, aina ambayo atakuwa yanapendeza zaidi, and we will live in those na houses, tutakaa katika nyumba hizo, and no one will bother hakuna mtu or take atakayesumbua our house from ama us. atakayechukua nyumba yetu.
We will plant vineyards, tutapanda mashamba, gardens, tutapanda mashamba, and grow the most beautiful na fruit, tutakuza matunda ya kupendeza zaidi, abundant food, kwa wingi kabisa chakula, and no one will take it away. na hakuna mtu atakayechukua. The Bible says Biblia inasema kwamba we will build homes in the country tutajenga nyumba sehemu za mashambani, and also have na tena tutakuwa a house in the New Jerusalem. pia nyumba kwenye Yerusalemu mpya. 2 homes. Nyumba mbili. Jesus himself Yesu mwenyewe is preparing our home anaandaa nyumba in the New zetu Jerusalem. katika Yerusalemu mpya. That will be wonderful. Itakuwa ni jambo la kipekee sana. I have thought to myself, nimewaza mimi mwenyewe, I want to build a house, nataka nijenge nyumba, and have a special room in that house, na nikiwe na chumba cha kipekee kwenye nyumba hiyo, the best room in all the house, nyumba inayopenda zaidi katika nyumba for hiyo, Jesus Christ. kwa sababu ya Yesu Kristo. I want to build Jesus a room, nataka nimjengee Yesu Kristo chumba, and have the nicest furniture, ili kwamba niwe na viti vinavyopendeza sana, the best wall material, na kutakuwa na kuta ambazo zimetiwa nakshi vizuri kabisa, the highest place in the house, mahali palipoinuka zaidi katika nyumba. so when Jesus comes to Yesu visit me, anapokuja kunitembelea, I can say, here Jesus, nasema hapa Yesu, this is your room. hichi ndicho chumba chako, I give you the best, nimekupatia chenye ni bora zaidi, because you gave me your kwa sababu best. wewe ulinipatia chako bora zaidi. Oh, that will be wonderful. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. So what are some other activities matukio gani mengine ambayo that will be happening tutayafanya in heaven? Let's stay in Isaiah 65, hapo Isaya 65 verse 25. mstari wa 25. How will the animals be changed? Wanyama watageuzwa vipi mbinguni? The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, says the Lord. The animals will be changed. Wanyama watabadilishwa. They will not harm us. Hawataweza kutudhuru. They will not fight with each other. Hawataweza kupigana. But they will be peaceful. Lakini watakuwa wenye amani. And perfectly obedient. Na watakuwa watiifu kamilifu. To mankind. Kwa wanadamu. The animals were created at the beginning. Wanyama waliumbwa pale mwanzo. To be subordinate to man. Ili kwamba waweze kuwa chini ya mwanadamu. But when man rebelled against his lakini creator. Mwanadamu alipomkaidi muumbaji wake. The animal kingdom. Ufalme ule wa wanyama rebelled against man. Ulianza kuwa wakaidi dhidi ya wanadamu. And that's the condition we have today. Na hiyo ndio hali iliyopo leo. Now let's turn back in Isaiah. Tuone kitabu cha Isaya. I just have to add this special verse. Nataka niongeze tu fungu hili speciali about the animals kuhusu wanyama and how changed they will be. Na jinsi watakavyobadilishwa. Isaiah 11 and verse 6. Kitabu cha Isaya 11 mstari wa 6. 11:6. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. Who will lead the wolf? Nani atamuongoza mbweha? The lion? Simba? The scary animal. Wanyama wa kutisha? A little child. Mtoto mdogo ndiye atakayewaongoza. Will lead them. Atawaongoza. Because they will be docile. Kwa sababu watakuwa wamenyenyekezwa. And obedient. Makali ya ukali wao yatakuwa yametolewa. Even to a little child. Na watawekwa katika kiwango cha mtoto mdogo. What a peaceful place. Itakuwa mahali penye amani sana. Heaven will be. Mbingu itakuwa. The earth made new. Katika nchi iliyofanywa mpya. After the 1,000 years. Baada ya miaka 1000. What are some other amazing details as we come to a close about our home for the future? Revelation 22, and let's notice verses 1 through 5. I believe God has given us a picture of some of the glories of heaven to give us hope, to give us courage, to give us faith, kutupatia imani, to push forward ili kwamba tuweze kusonga mbele in a world katika ulimwengu huu that is filled with so much sin and pain. Umejawa na dhambi na maumivu mengi. We know a better day is coming. Tunajua siku njema inakuja. A better time is coming. Wakati mzuri unakuja. If we will but be faithful to God, kama tutakuwa waaminifu kwa Mungu, He has promised more glories ametuandalia utukufu mwingi than we can even imagine. Zaidi ya namna tunavyoweza kuwaza. Revelation 22 says, kitabu cha Ufunuo 22 inasema hivi, and he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it,
And on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Amen. Question for you. Swali kwa ajili yako. Do you want to see God's face? Je, unataka kuona uso wa Mungu? Do you want to see the face of your creator? Unataka kuona uso wa muumbaji wako? The face of God, uso wa Mungu, who loves you more than anyone in the universe. Anayekupenda zaidi ya mtu yote katika ulimwengu huu. I want to see God's face. Nataka nione uso wa Mwenyezi Mungu. He also tells us anatuambia kwamba that there will be a tree of life, kutakuwa na mti wa uzima, a special tree, mti wa pekee that yields 12 different fruits, unaozaa matunda 12 tofauti, a different fruit, matunda tofauti every month, kila mwezi. And when we partake of this fruit, tutakapokula matunda haya, it has the power, iko na nguvu, life-giving properties, nguvu ya kutupatia uzima, given by God, na peana na Mwenyezi Mungu mwenyewe, to perpetuate, ili kwamba yaweze kusongeza, to continue, ili kwamba yaweze kuendeleza eternal life, maisha ya uzima wa milele. That tree, mti huo, has 2 trunks, iko na matawi mawili, and the Bible tells us Biblia inasema kwamba there's a river of life, kuna mto wa uzima that flows through the middle of the tree. Katikati ya mti huo wa uzima. The river of life, mto wa uzima, is symbolic, ni ishara of something very important. ya kitu cha maana sana. It says this river, nasema mto huu, it proceeds out of, inatoka the throne of God, kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Water coming from the throne of God, maji yatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Life-giving water from the throne of God. Maji yanayopeana uhai kutoka kiti cha enzi cha Mungu. Revelation is a symbolic book. Kitabu cha Ufunuo kitabu chenye mifano. The spirit of prophecy says, roho ya unabii inasema, the river of life, mto huu wa uzima, represents the blood of Jesus Christ, inaashiria damu ya Yesu Kristo, that he gave for us, ambayo alitupatia so that we might have life, ili kwamba tuwe na uzima. Just as we need water, jinsi tunavyohitaji maji, to physically live, ili tuweze kuishi, we need the blood of Jesus, tunahitaji damu ya Yesu Kristo, to have spiritual life, ili tuweze kuwa na maisha ya kiroho, to cleanse us from all sin, tusafi na dhambi zote. And this water of life, na maji haya uzima, comes right out of God's throne, inatokea kutoka kiti cha enzi cha Mungu, the foundation of his government, msingi wa serikali yake, the foundation of who he is, msingi wa yeye ni nani haswa. And who is God? Na nani Mungu ni nani? He is love. Mungu ni upendo. For you and I. Kwa wewe na mimi. Well, let's find out sasa tuweze kutambua some sobering words maneno ya kipekee hapa about who will not be kuhusu wale ambao hawataweza kuwa katika nchi mpya. We're coming to a close. Tunaelekea hatima sasa. Revelation chapter 21, kitabu cha Ufunuo sura 21, verses 7 and 8. mstari wa 7 na mstari wa 8. Listen carefully, sikia kwa umakini sana, so that none of us ili kwamba hakuna hata mmoja hapa will be in the group mentioned here, hapa sikuwa kwenye kundi ambacho kimetajwa hapa. Verse 8. Mstari wa 8. 7 and 8. Mstari wa 7 na wa 8. Either overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving and the abominable and the murderers and the warmongers and the sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So who does the Bible say Biblia inasema kunini will be in the new earth? Kuhusu wale watakao kuwa katika those who overcome. Wale ambao wameshinda. What does it mean to overcome? Nini kushinda? Overcome the deceptions of the devil. Wameshinda madanganyo ya shetani. The temptation to sin. Majaribu ya kufanya dhambi. The circumstances that we live in of a sinful world. Hali tunazoishi katika ulimwengu wa dhambi. Those who overcome, wale ambao watashinda by the power of Jesus Christ, kwa uwezo wa Yesu Kristo, will live in the earth made new. Wataishi katika nchi iliyofanywa mpya. Jesus gives us power. Yesu anatupatia uwezo to overcome. Wa kushinda.
2 Peter 1 verse 3 says, Kitabu cha Petero wa pili according as God nasema kama jinsi Mungu hath given unto us ametupatia sisi all things ametupatia mambo yote that pertain unto life and godliness. ambayo yanahusu uzima na What has he given to us? ametupatia nini? All things Mambo yote that are needed ambayo yanahitajika to live a righteous life. kuishi maisha ya haki. John chapter 1 Kitabu cha Yohana verse sura ya 12 kwanza says, mstari wake wa but as many as believe him, wote waliomkubali, as many as receive Jesus wote Christ, waliompokea Yesu to Kristo, those people hao watu he gave the power, aliwapatia he uwezo, gave the right aliwapatia haki to become kufanyika the sons and daughters wana na binti of God. za Mungu. Do you want to be a son and daughter of God Unataka kuwa today? mwana na binti wa Mungu leo? A son or daughter of God Unataka kuwa mwana na binti to wa Mungu leo? those who believe on his name Wale wanaoliamini jina and lake, believe in the power in his word, wanaamini katika uweza he alionao, gives you that right. anakupatia haki hiyo Today, leo the moment you accept it ukimkubali tu by faith. kwa imani. Jesus has an invitation for you today. Yesu ana mwaliko speciali kwa ajili yako leo. Revelation 22, Kitabu cha Ufunuo 22, and let's notice together tuangalie pamoja verses 12 mstari wake wa and 12 17. kisha mstari wake wa 17. Do you hear God talking to you Je, today? unahisi sauti ya Mungu kwa katika moyo wako He leo? is talking to you through his word. Anazungumza na wewe kupitia neno lake leo. Let's listen carefully Sikia kwa makini to the word of God. kwa neno la Mwenyezi Mungu. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Wow. God says, Mungu anasema, come. njoo, Come to him. njoo kwake. If you hear his invitation, Kama unaisikia sauti yake, come and receive the water of njoo life. pokee maji ya uzima. The water of life Maji ya uzima is salvation, ni ukombozi provided at an expensive cost ambao umepeana kwa gharama kubwa by Jesus Christ. na Yesu mwenyewe. The invitation is to all. Mwaliko ni kwa sababu ya wote. No one is excluded. Hakuna mtu aliyefungiwa All you nje. have to do is hear Unachohitaji kufanya ni and kusikia come as you are. na uje jinsi ulivyo. In John chapter 6 verse 37, Kitabu cha Yohana 6:37, Jesus says, Yesu anasema, to him that comes to me, yeye kwangu ajaye I will never never kamwe cast them aside. sitamtupa kando. I will never turn them away. Sitaweza kumtupa All kando. we have to do Tunachohitaji is kufanya simply come. ni kuja tu. It's the same invitation. Yesu anapeana mwaliko. Don't wait for another day. Usisubiri wakati Don't mwingine. put off a decision. Usiairishe The devil uamuzi. will find a way to distract you. Shetani atapata nafasi ya We kukuzubaisha. must come Lazima tuje the moment we hear muda ule ambao God's tumesikia voice speaking to ya us. kwamba Roho wa Mungu And anatuongelesha. that verse is so powerful. Na fungu hilo ni la nguvu sana. I want to read a statement to you Nataka nisome kauli moja kwako as I close ninapofunga jioni mchana huu wa kipekee. from the spirit of prophecy. Toka kwenye roho ya unabii. Speaking of John 6:37, Kuzungumza kuhusu kifungu la Yohana 6:37. God's servant writes, mtumishi wa Mungu anaandika, the message from God ujumbe utokao kwa Mungu to you is, kwako ni huu, him that comes to me, yeye kwangu ajaye, I will in no wise cast out. sitawahi kumtupa nje. God's servant says next, Anasema mtumishi wa Mungu tena, if you have nothing else kama una lolote tena lingine to plead before God, la kusema mbele ya Mungu, but this one promise, lakini kuna ahadi hii moja tu, only one promise, ahadi moja hii tu peke yake. then she says, Alafu anasema you have the assurance uko na hakikisho that you kwamba wewe will never be turned away. hautawahi kutupwa kando, Never turned away. hautawahi kuwekwa kando. It may seem to you Inaweza kuwa kwako that you are hanging upon ya kwamba umening'inia a single promise. katika ahadi moja tu, But if you would believe that promise, lakini ukiamini ahadi hii moja, if you claim that promise, ukidai ahadi hii moja, you are as safe wewe uko na usalama as though you were kana kwamba inside the city of God. kama uko ndani ya mji wa Mwenyezi Mungu. Did you hear those words? Je, umesikia maneno hayo? If you accept that promise today, Ukikubali ahadi hii leo, you are
as safe wewe ni kana kwamba and secure uko na usalama, as if you were right now kana kwamba sasa hivi standing inside umesimama ndani the city of God. ya mji wa Mwenyezi Mungu. What is the city of God? Mji wa Mwenyezi Mungu ni This gani? is the New Jerusalem Yerusalemu mpya that we have been studying today. tumekuwa tukijifunza leo, The capital of heaven, kwamba makao makuu ya mbinguni, where God has prepared a place Mungu ameandaa for mahali you and for me. kwa sababu yako na kwa sababu You yangu. can be there Unaweza kuwa hapo, and have that assurance today unaweza kuwa na hakikisho hilo leo if we just come to Jesus. tukija tu kwa Yesu Kristo. We don't change ourselves Hatuwezi kujibadilisha, because only Jesus can do that. Yesu anaweza kufanya hilo. We come as we are Tunakuja jinsi tulivyo and Jesus na changes us. Yesu anatubadilisha, And we can be as sure na as tunaweza possible kupatiwa uhakikisho that we are inside the city of kana God kwamba tupo ndani ya mji with Jesus mtakatifu wa Christ Yerusalemu, mahali Yesu and all the righteous na watakatifu for wote all eternity. katika milele wote. How many of you today Wangapi leo want to accept Jesus' promise to you? wanatamani kukubali ahadi Do ya you Yesu want Kristo to accept kwao? Jesus' promise? Wanatamani kukubali ahadi ya Yesu I'm Kristo raising my kwao. hand because I do. Mimi nimenyosha mkono wangu manake Will natamani you hivyo. stand together with me Kwa nini usisimame sasa pamoja and let nami us pray together ili tuombe pamoja and thank God na tumshukuru Mungu for the abundant kwa salvation sababu ya ukombozi ambao umekamilika that He has given today ambao ametupatia leo to you and to me. kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Let us bow our heads and pray. Tuinamishe vichwa tunapoomba sasa. Oh Father in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, we are grateful for your love. tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. We are grateful for your promise Tunakushukuru kwa sababu ya ahadi yako, that you are coming soon kwa sababu unakuja mara ya pili to take us to live with you kutuchukua tuishi na wewe for all eternity. katika umilele wote. But we need your help, Lakini tunahitaji msaada wako, your divine grace, tunahitaji neema yako ya kiungu to forgive us of our sins, ili utusamehe dhambi zetu, to cleanse us of all of our sins, tusafi na dhambi zetu zote, that we might reflect Jesus' love ili kwamba tukaweza kuwasilisha upendo wa Yesu Kristo and be ready to stand in His na presence tuwe tayari kusimama kwenye uwepo when He wake comes soon and very soon. atakapokuja hivi karibuni. In this quiet, sacred moment, Katika wakati huu mtulivu, right now, wakati huu, Jesus, we come. Yesu tunakuja, We ask you to accept us. tunakusihi utupokee. We know you will accept us Tunajua kwamba utatupokea because you have kwa promised. sababu wewe umeahidi, Not because we feel differently, si kwa sababu tunahisi tofauti, but because we believe and trust your lakini word. kwa sababu tunaamini na kulitegemea neno lako. Thank you for keeping us in your grace. Asante kwa sababu ya kututunza kwenye neema Thank yako. you for helping us overcome Asante kwa sababu ya kutupatia ushindi whatever struggles we're facing in life. yote ambayo tunayapitia katika maisha haya. We claim your grace Tunadai neema yako is sufficient ambayo ipo inatosha for every one of us. kwa kila mmoja wetu, And we pray all of these things na tunaomba haya yote in the most holy and precious name katika jina safi na tukufu of Jesus Christ our la Savior. Yesu Kristo mkombozi wetu. Let all of God's children say Kila mtu aseme amen and amen. Amen. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki. Amen. God bless you. God bless you. Mchungaji mpenzi, hukuita uje katika zizi lake panapo salama, akina wanawake waume vijana. Yesu aliye kweli huwaita kwake. Thank you. Asante. Asante sana. Basi, asanti. Wangapi wanasema mkutano wetu Mungu anaendelea kutubariki? Haleluya. Thank you so much. Kwa sababu hiyo, sasa kipindi kilicho mbele yetu ni kwamba tumetembelewa hapa na wageni kutoka kwa field yetu, na hawa vile wamekucha hivi
Ni kweli kwamba tuko hapa kwa haki. Kwa sababu hiyo, nataka kuwaleta kwenu. Wakati nimewaleta kwenu, watusalimie. Kuna wale wamekuwa nasi wiki hii na kuna wale wamekucha leo, siku yao ya kwanza. Kwa hivyo, wakati nitawapea nafasi, wataongea na watatusalimia na wataletana. Wakati wanaletana, Mungu atatubariki kwa sababu ya kipawa chao. Kwa hivyo, nataka kumleta pastor wetu Kikwae ili aweze kutuletea wale ambao wamekucha hapa. Huyu ni secretary wetu wa field. Mungu akubariki pastor kwa sababu yako kuwa hapa leo hata ikiwa ni siku ya kwanza. Amen. Thank you. The Lord is good. The Lord is good. And all the time. Bwana yu mwema na siku zote. Asante sana. Napenda kuchukua fursa hii fupi to thank our team from North Carolina, the team leader Pastor Brian and your team. We really appreciate your coming and the great job that you have done. Na pia kushukuru wachungaji wote ambao wamefanya kazi mpaka leo hii tumefanikiwa. Sitachukua muda mrefu. I want to acknowledge the presence of our church elders who are playing a very important role in the administration and the ministry in our churches every day. So nataka niwaombe to all the elders, all the first elders who are in our midst, please ebu msimame mtusalimie. All the first elders from our churches in this region, ebu simameni tu tuwaone ili mtupungie mkono. Nataka niwaone. All elders, all elders, all elders. Sio first elders peke yake, all elders. Hebu msimame tuwaone. Where are our elders? Muko wapi? Aya, hebu tufanye namna hii. Tupungie elders wetu mkono. Asante sana. God bless you. Thank you so much. I know we have our pastors in our midst. Wachungaji muko wapi? Tafadhali msimame. Wachungaji wetu wote, pastors, district pastors, chaplains, wachungaji wote muko wapi? Msimame tuwaone. Wapi wengine? Msimame wachungaji na waone. Ni wachache sana. Hebu tupungie mkono wachungaji. Thank you so much. God bless you. Asante sana. And then pia we have another special group. Wakubwa wetu kutoka division, nata words wanaitwa retirees. Where are our retirees? You know, in the SDA they don't retire, they just move to the division. Muko wapi our retirees? Wala ambao muko kati yetu, nimeona Pastor Moronya na wengine, hebu tuwapungie mkono. Thank you so much our retirees. Alafu sasa mtaniruhusu nije hapa mbele. Pastor Rebecca, yeye ndiye Women Ministries, the Women and Children Ministries Director, amekuwa very instrumental hapa. Pastor Rebecca tusalimie. Bwana asifiwe. Give me Kenyanya. Give me Kenyanya. Give me Kenyanya. Give me Kenyanya. Bwana asifiwe. Asante sana. Nataka kuomba tu familia yangu itusalimie kwa niaba yangu. I request my family wherever you are to stand and wave to the congregation kindly. Thank you so much. We have our son who traveled this morning from Nairobi to say hi to our guests, to welcome you to Kenya. Most welcome. Omanena to sesenie na bakungu toko kora tutikale mo inali twensi bi mwanyule. Abanyagitari wants to see us, tori meini mo inali omanena abasesenie rendo imole komo renda abana Yesu ngo chichare. Asante sana, very powerful. We have our treasurer, our chief finance officer,
of this field. I'm a conference. This is the upcoming conference. Nataka nimkaribisha tusalimie Margaret Ndubi. Wangapi wanamkaribisha tusalimie? Very good. Happy Sabbath. Happy day. God is good. And all the time. Thank you very much. We want to appreciate God so much for this opportunity that He has given us. We want also to thank the Pastor Brian and the whole team from the US for the good work that you have done. Na washiriki wote nataka kuwatakia siku njema na usikivu mzuri na Mungu aweze kutubariki zote. Asante. Kabla sijaleta mwenyekiti wetu, mimi pia nataka niwashukuru all the choirs ambao wamekuwa hapa. Everybody ambao wamechangia kufanikiwa kwa crusade hii ya aina yake. Everybody who participated. Kama ni huduma ya watoto, huduma ya kina mama, Adventist men, all these great men and women ambao wamekuja hapa kuhubiri, Mungu awabariki. It's now my pleasure to welcome the president of Southeast Kenya Field. Yeye atatusalimia, naitwa Pastor Ondabu, na labda baada hiyo atakuwa mahali pengine. Presidents wanakuanga na kazi nyingi. Wangapi pamoja nami tutamkaribisha tusalimie? Asante sana, karibu. Asante sana katibu. God is good and all the time. Thank you so much. Hebu niweze kusalute hivi tusalimiane. Tusalimiane. Thank you so much. We are so much grateful as SEKEF. On behalf of the East Kenya Union, the president was here last Sabbath. And on behalf of the executive committee of the Southeast Kenya Field and the fellow officers who are here, we want to be so much grateful for the success of this event. I want to begin with the pastor, our friend elder, and son of the soil, Lamek. Where are you? Lamek, just stand. Lamek, who started this program from far. Thank you so much. You can make that wave. Our sister Ruth, who was coordinating the choir. Where is Ruth? Thank you so much, and your team leaders. That is 7 targeters. You have done us good. The media team, get the point. Pastor Brian and your team from far. Thank you so much, Pastor, and your strong messages. You see, sometimes we have forgotten prophecy. There are 2 messages that are fading away, the health message and the prophecy message. 0.12 presentations you can find in church. It is very good that you want to revive it back. Thank you so much. The speakers, Pastor Fadili and your team. I don't know where is Pastor Fadili. Oh, he's here. He's right here. Our medical team, led by Caroline. Where is the medical team? Caroline? Oh, yes, sister. And your husband. Thank you so much for the good mission. Well done. And yesterday they closed the medical camps. The other day on Thursday, they were at Gionseri. Wametembelea masanati yetu yote. Riokindo, kwa sababu ndio nyumbani hapa, was privileged to have 2 days, Sunday and Monday. Nyagichenche on Tuesday, Gesusu,
our neighboring conference on Wednesday, on Thursday, Johnsbury, and yesterday they went for a trip. It has been a very good experience, and we want to thank God for this initiative. I want to quote this text, which I have always used in this year. Jesus said in the book of John 9:4, he said, I must work the work of him who sent me while it's day. And he said, the night is coming and will be coming. And during the night, nobody can be able to work. And the daytime is when you have opportunity. Heaven target us. This was your opportunity. This was your daytime. Pastor Brian, this was your daytime. You never know then when again are you going to come back to Africa. Maybe you can come, but not specifically Kenya here. So this was opportunity. This is your daytime, and you have spent it well. I wish to read a statement from our executive committee, which we have made. It reads, it's a letter of appreciation. And Pastor Brian, I'm going to hand over this letter to you. So maybe Lamek to bring Pastor here, so that immediately I finish this letter, I'll hand over the letter to him. So the letter says, it's in a paragraph, cordial greetings from Southeast Kenya Field. I am delighted to inform you that the SDA Church Southeast Kenya Field Administrative Committee meeting on 29th November 2024 took an action to acknowledge the support that you gave in evangelism activities. We had women trainings, youth trainings, children trainings, and a crusade, and also medical camps, and there were several supplies to those facilities. And the ultrasound is also on the way coming. So we most sincerely wish to thank you for supporting God's work in our SEKEF, which is a young field. We once more humbly request for further support of the following areas of work in SEKEF and evangelism programs. We have the Kenyanya Green Polo Sabbath School, which is upcoming, and that is your church. The Green Polo. Wale wamebatizwa hebu msimame. Wale wamebatizwa, those who have been baptized, to stand. Waliobatizwa last Sabbath and the other Sabbath, wako hapa? Hebu msimame tuwaone. Over 196 people have been baptized. They are spread. Watakaobatizwa leo pia wasimame. Watakaobatizwa leo ni wangapi? Maybe in a number 186, 196, and 196 were baptized. So what number is that? So approaching 400. So 400. So your mission has bared fruit, and you have given birth to a church. 400 members. Bwana asifiwe. Asante sana. Kwa hivyo ni kazi nzuri sana, wana target us, and you are a very strong team in this kind of activity. And we have seen it best that that church, to have a pastor who will be nurturing that church. It's a young church. For it to be nurtured well, needs to have a pastor. And the pastor will be under Pastor Brian.
Bwana asifiwe. Thank you so much. Therefore, actually we have already assigned someone by the name Moracha Robinson to Green Polo, Kenyanya Township Sabbath School. And he will be like an associate pastor, but taking care of that church closely. And the union president also advised that because of the many members, the newly baptized to be assigned a close range shepherding system so that the church can grow in a good way. In addition, we'll also have few pastors and evangelism program that we will need to attach to Greens Polo SDA Church under Pastor Brian so that mission can move forward. So Pastor Brian, we are so much grateful. I just want you to stand. We shake your hand. Pastor Gikwai, come and shake the hand of Pastor Brian. And Margaret. Yes, take a hand. Yes, take a hand. So this is your letter. Mshike hii barua tukimpatia. Pastor Gikwai, take this. Aya, kuna kamera si huko. Aya, thank you so much. Get the point, they are very sharp. Thank you so much. This is the envelope. Pastor Moronya, kuja uombe. Tutasimama sisi wote so that we pray, finish this session, and then other programs will continue. Yeyote akisimama hapa akiangalia ni msangao, lakini kumshukuru Bwana. So we wanted to dedicate this meeting into the able hands of our great master, the Lord Jesus. So let us humbly request the blessings of this day, that the Lord may be on our side as we conclude this day. Let's pray. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu mapenzi yako yametendeka. Watumishi uliotuma upande huu wamefanya wajibu wao. Sasa siku ya leo wanataka kufikisha mkutano huu kwa kilele chake. Hebu unyoshe mkono wako, mkono wa nguvu, upokee huduma ambao zimetolewa katika uwanja huu kwa majuma haya yote mawili. Leo ni siku ya mafuno ya mwisho. Mbegu zilizopandwa zimekomaa, zinahitaji kufunwa siku ya leo. Hebu mapenzi yako yaendelee kutendeka ili kwamba yale ambao tumesikia na yale ambao tutaendelea kusikia siku ya leo yakamilike. Asante kwa sababu umebariki field yetu. Njozi ambao tulikuwa nazo miaka ya nyuma zinaendelea kubarikiwa. Hebu nasibarikiwe kiwango. Tunaomba tukiamini siku ya leo kwamba utakuwa pamoja nasi, kwamba walio nje, walio mbali waone mafanikio ya mikutano hii. Tunaomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. We can take our seats.
Baada ya mimi nitawaacha Pastor Kikwai hapa na Margaret na Rebecca, mimi nitaenda Magina na kisha baadaye nitaenda sehemu zingine. Wapi Chafet? Where is this boy? Chafet. Chafet wants to make a song before we go. Chafet is my firstborn boy. Chafet, you save time. Oh, okay. Chafet yako na timu kubwa, ni wanafunzi waliofanya mtihani wa Riokindo Boys. Wanapoendelea kujiandaa, jioni tutafanya closing ceremony na wageni kule Camry Park. Kwa hivyo jioni Pastor Rebecca, Margaret na wale ambao wako hapa watakaoweza kufika Camry Park mahali wageni wanaishi, we will do a closing ceremony there. Inarusia ebi mo abira bega
gati yaino erine monyare kuraba imbanje irana asobweri watata oito ile abachore beri chorene neba kimanje tero nyama bakora mabe inwerusa erimo abirabe gati yaino erine monyare kuraba imbanje irana asobweri watata oito Maboko toya babelingo siri wa ore Koro chabanta chaberire are Nabona mbarigo kumia Negele obasiriwa Gobatanere vaya masibatari kwa Obuya wakata yeso Nebaboro abantorigo bagochaya Moika tebechoka Ruo babelingo siri wa ore Maboko toyo babelingo siri wa ore Koro chabanto chaberire ore Nabona mbarigo kumya Negere obasiriwa Gobatanere vaya bonsi batari koigwa Obuya batata yeso Nebaboro abantorigo bagochaya Moikante bichoka Ruo babelingo siri wa ore Maboko toyo babelingo siri wa ore Koro chabanto chaberire ore Nabona mbarigo kumya Negene obasiriwa Gobatanere vaya bonsi batari koigwa Obuya batata yeso Nebaboro abantorigo bagochaya Moikante bichoka Ruo babelingo siri wa ore Maboko toyo babelingo siri wa ore Koro chabanto chaberire are Nabona mbarigo kumya Negere obasiriwa Gobatanere vaya bonsi batari koigwa Obuya batata yeso Nebaboro abantorigo bagochaya Moikante benchoka Ruo babelingo siri wa ore Maboko toya babelingo siri wa ore Koro chabanto chaberire Nabona mbarigo kumya Nekene ogosirigwa Gobatanere vaya bonsi batari koigwa Obuya batata yeso Nababoro abantorigo bagochaya Moikante benchoka Ruo babelingo siri wa ore Maboko toyo babelingo siri wa ore Koro chabanto chaberire Nabona mbarigo kumya Nekene ogosirigwa Gobatanere vaya bonsi batari koigwa Obuya batata yeso Nebaboro abantorigo bagochaya Moikante benchoka Ruo babelingo siri wa ore Tuombe kwa ajili ya matangazo. Nyasaye itomu yao mwana no mwikomo jenu. Tuwali wakirelia tele wasema bili tukulia lero. Tunapoleta matangazo mbele ya wana na binti zako, tuomba uwepo wako wa Roho Mtakatifu atuongoze kwa kila jambo. Ndilo ombi letu katika jina safi la Yesu mkombozi wetu. Amen. Reference announcement of holy matrimony. I'm happy to announce a holy matrimony between Penta Moragwa Gideon and Julius Yogero member. The bride comes from Kenyanya Main SDA Church, Kenyanya District, Kenyanya Station, Southeast Kenya Field. The bridegroom comes from Nyagokiani SDA Church, Nyagokiani District, Nyaigwa Station, Nyamira Conference. The wedding will be announced as follows: 16th of November,
23rd of November, 30th of November, and the 7th of December. The two will be united on Thursday, 12th of December, 2024 at Kenya Main SDA Church, starting from 10 a.m. Anyone with a word against the two from being united has been requested to do so before the said date. Thanks, yours in Christ, Pastor George Morara, Kisii Central District Pastor. Sengera District, wedding announcements. I'm glad to announce the wedding between Gideon M. Mumweno and Milka K. Mumweno. The bride comes from Kenya Main SDA Church, Seventh-day Adventist, Kenya District, Kenya Station, Southeast Kenya Field. The bridegroom comes from Kenya Main Seventh-day Adventist Church, Kenya District, Kenya Station. The wedding will be announced as follows: 23rd of November, 30th of November, 7th of December, then last on 21st December. The wedding will be conducted at Kenya Main Seventh-day Adventist Church on 21st December at 11 a.m. Whoever has anything as to why the two shall not be joined together, to bring it before on 21st December 2024 to the officiating minister, servant of God, Pastor Geoffrey Umbati. Sanata wedding. The family of George Odhiambo Buta and Enoch Motaro Kiboi are happy to announce the wedding of their two, Bill Clinton Juma, who is a member of the Seventh-day Adventist Church at Ingei Church, and Aske Munto, who is a member of Seventh-day Adventist Church, Omobondo Church. The wedding will take place on 22nd December 2024. Venue, Seventh-day Adventist Church, Kariobangi, Maine. If there is anyone here with a genuine reason for these two not to be joined together in holy matrimony, he or she can forward his or her claim to the officiating pastor, Raphael Katuru, acting on behalf of the government of Kenya. First reading was on 30th November 2024. Second reading, 7th of December. Third reading, 14th December 2024. And the last reading on 21st of December. If you may have anything to say, keep it quiet forever and ever. Matthew 19, verse 6. Jesus says, what God has joined together, let no one put asunder. Kenya SDA Mixed Secondary School wish to inform the public they will have interview for 2025 students from Form 2 to Form 3 and Form 4. It will be conducted on December 4th at the school ground. Riamason Itogo Kora Oborandia, Riamason Sabbath School. As we finish the sermon, you remain behind. And again, you meet tomorrow at your church.
by 6:30. All members of Kenyanya Main Church to remain behind after the sermon. Washiriki wote kwa Kenyanya Main tukimaliza ibada mpaki nyuma. All churches remain and check for your chairs. Togo kora marago bachikanisa chio chisigale. Washiriki wote mpaki nyuma, then you sort your chairs. Mutigale magega. Ebirogo byechikanisa byonse pino wachira district engima. Togo kora marago abashiriki n'abalisia n'abadikoni n'abadikonesi. Yo togo tigara magega kere kanisa sotie ebirogo byaye. To baise kobeke ebirogo egalime utaracheke ligunga na bibiri kwaretete. All youths Togo koro burandi mutigale magega. All youths remain behind after our sermon. And you bring 500 for the wedding gift. Igokera chikanisa chiri abalisi mumanyete. Chishiringi chiri 500 chikurukere kanisa. Chika somora Amos change. Pentas pre-wedding is on 2nd December at church ground. Igo penta natu ale kirageria alia se kanisa ya Kenyanya Main kitariki ibere ubaliganira mwensi. Omabondo church togo koro burandia mutigale mpaki nyuma. Na baigo kutakuwa na pre-wedding on 12th December at the Enoch Mutaro's home. Gekirageri nke basenga yo molisi aseke nje nyangeria. Every church to have nominating committee. Then those who will be nominated as nominating committee members to come for a seminar at Kenyanya Main on 8 next Sunday. Igokere kanisa moja wale nomination committee esabate gocha. Arafu tarehe 8 Jumapili mochi je Kenyanya Main by saa 2. Keberesi mutigale magega mwensi. It's like all churches togo koro burandia kere kanisa yagende nsemo nebwate kuna jambo. Wase wa kuna jambo. Reports is tomorrow by 8 am. Tumemaliza. Oro Kenyanya Main children, those are in the choir ile ya watoto. Kwa hivyo wasasi wa wale watoto ambao wanaimba kwaya ya watoto Kenyanya Main, tukimaliza ibada nanyi mpaki nyuma. Wale wasasi wa hao watoto ambao wanaimba katika kwaya ya Kenyanya Main ya watoto mpaki nyuma tukimaliza ibada. Hayo ndio baadhi ya matangazo nilikuwa nayo. Na kuna request ya mama Mary Severio, ako mgonjwa, kwa hivyo anahitaji maombi. Tukienda kwa upande wa ibada, pastor atamuombea. Motongi tato ito Nyasaye mwana no muikomo chenu. Bujamana asenge njoli bagwa to iri twabekira matangazo asa bana bao. Otwasabiro gwanja kwa gokoreke kero turakore. Twasabiro gwitera se Yesu ero mbolito. Amen. Be silent, be silent. Whisper is heard. Be silent and listen. Oh, treasure each word. Tread softly, the Master is here.
Tusimame. Mwokozi wetu Yesu Kristo, asante maana uko pamoja na sisi, na habari njema nilionayo kwa watu wako ni kwamba leo umeshuka, uko pamoja na sisi. Nami naomba nitangaze kwa niaba yako kwamba kundi hili lote utalilisha mkate wa uzima, na nakuomba kwamba wako wengine wametembea safari ndefu, wanahitaji wapate kufunguliwa kimwili, wapate physical healing. Kuna watu wamekuja wanahitaji spiritual healing. Kuna watu wamekuja wanataka social healing, na kuna watu wamekuja wanataka mental healing. Ninakuomba wewe tabibu mkuu Yesu Kristo, ufanye mambo makubwa tena leo, na kila aliyekuja na njaa na kiu ya haki aondoke ameshiba kutoka kwako. Ninakuomba hivi tunapoelekea katika ibada hii, may you turn the ground to be unto your presence. Na wewe Mungu ukawe katikati yetu, na ukiwa katikati yetu umesema palipo roho yote yanawezekana. Ninaomba utuhakikishie uwepo wako kwa hali nzuri ya hewa na ulinzi wako, na kila mmoja aanze kusikia kwamba sasa yuko miguuni pako. Uninyenyekeze mimi na wote tutakao hudumu, ili wewe uongezeke. Kwa Kristo Bwana wetu tunaomba na hata kuamini. Amen. Abana ba Nyasaye mora ontete ko irari bageri ritangani kubakira mbuye mono aseng'icho mwakira abange mono eseng'encho Nyasaye abakonya mwekira iga rituko ria rero. Esabato eye nerere yo moerio erinde campaign twabwatega chiwikibere chiaerire kurumaega ikiro moerio asenge ncheyo ndaita gwakira Nyasaye nembuya mono tatone nkagere tole tatoino oyo tutongete oyo toboretie nande oyo gocha gutuya atuirenka ase nkoro yane ebwato gosemerio konene gutari konyegerigwa neba igoro njagu ya chansa nga Nyasaye ingo chare gutuya na tukwanire no nyendero erinde tobe ange asingi chogo cha kwae ndaite mbatebya bana ba mitu bali mu konyigwa nga inche noyo mobo nko bwati ebintu bigenderete gokoreka sense na senge inche yo nimanyete ntari gotatanisika ncherende yonse ngoko irana kwa Yesu tata nigokore ange mono bona senge inche yo nabonale nkobasaba mobe amo na inche twebeke ange tuganyirere Yesu achatuirenka iko bono ase chinse echi ndagete koira chinga kichinke mono enko valentera chigurupu cy'abantu bara batokwani tobagwerekamu tobe nabarabwo tosasime nabarabwo tosesenigu nabarabwo na tata Nyasaye aiwe bako aseng'icho yayo nguchikokora bono litangani kabisa ndete munganchere
ndeta abalisi bane bonsi n'abadikoni barese egekundi ekenanda onsi sibare batenene aseng'encho yogo kwanye umati y'abantu bakira abalisi mwensi simule kamuranje tenenango abalisi abadikon n'abadikones asibare. These are the instrumental people bakolire emireme nene y'ogukumi mpaka the success of this crusade yarorekanire. Abalisi abadikon abadikones nyasaye obwobonge abaseseni nanda abaseseni mono asemiremo yaino mwakolire mbuya mono moseseni gukegima abantu bamintu mbarega ababaralire botuko batalikorwa egesunte embeo emechando baralirega bakolende ebirogo abamura bali bamintu babere nkaibale batenene basaliuti abantu banyasaye. They are men of stature baberirega obotuko toraire chitoro nkaibale. Where are they? Nyandikambaya nyasaba seseni wherever you are. These men, I cannot forget them even if I'm away from this place. Because to akolire mekutana, these are the men that I ask nkoba boli barara ishiko kolenda ebintu bya nyasaye erinde twabinyora mambi nyasaba seseni sana. Abangi nabaminto bali barugereta abana matali abantu bali bonsi bausikanete abantu baminto bali tuabatisire bakaragera nyasaye abaseseni asichinga kichonso. Abantu bakaberenta itekolenta abageni baitu mbale barule chi district isiko ye kaniseye ye district yaitu onde naraiga atenene tomorole abantu barange naye bagosasi bagokwani. Kuna yeyote ambaye ametoka nje ya district yetu kwamba amekuja kuhudhuria pamoja nasi ili tuweze kumsalimia na kumkaribisha? Nimeona mmoja pale. Najua kuna wengi katikati mwetu. Wasalimie yeyote ako karibu na yeye, amwambie karibu sana katika mkutano wa Injili. Haleluya. Mungu wabariki wale ambao mmekuja kutumarishia pamoja. Watu wengine nataka kureta sasa ni watu wanaitwa wageni, feasters who are in this congregation and they are feasting us for the first time. Wala hawachawai kuwa katika kanisa la kikanisa ya Kiadventista kama wako pamoja nasi. Wala ambao wamesikia mfuto wa kipekee kwamba kuna injili inahubiriwa, neno la Mungu linahubiriwa hapa, ili waweze kuhudhuria pamoja nasi. Kama kuna mmoja asimame na yeyote ako karibu na yeye amsalimie na kumwambia karibu sana kwa mkutano. Kama kuna yeyote asimame na aweze kusalimiwa na mwenzake ambaye yuko karibu. Wewe ambaye unajua ni mshiriki na kuna mtu amesimama hapo, salimia huyo mtu, umwambie karibu sana kwa mkutano. Karibu, na wewe ndio Mungu anahitaji hapa siku ya leo. So nikiendelea, nataka sasa kuingia kwa watu ambaye wanaitwa mapastors. Wale wako pamoja nasi wamekaribishwa kwanza, lakini nataka niseme kwamba pastors karibu sana wale ambaye wameletwa hapa, na Mungu aendelee kwa bariki sana. Nikuje kwa administrators. Kuna chifu, kuna chief, kuna assistant chiefs, kuna hata wale wazee wa mtaa. Kama mko hapa, Mungu aweze kuwabariki, na kama huko unaweza pia kusimama na ukasalimiwa na mwenzako yule ako next to you, akukaribishe kwa mkutano huu. Mungu aweze kuwabariki sana. Basi
Pia nataka kusema asanti kwa mama mwenye nche ambaye alitupea nafasi ili wamama wakapata mafundisho yao katika shule lake pale juu linaitwa Kenyenya Junior Academy. Kwa hivyo mama mwenye nche no mogaka Nyasaye abaseseni mono abu asimole ne sukuru eri enyora abana bange wetra serietale ya Yesu Kristo yoromogori ito ya Kenyenya Secondary egatwari baga tokaira basae baitororo. I want to say thank you so much for the principal. I want to say thank you for BOM. Si ni kweli? BOM ambaye chairman wetu ako hapa, elder wetu Nelson Mbunde. Nataka kusema asante sana kwa kazi mliofanya. Nataka kucha sasa nilete wageni wengine ambaye sasa hawa ninaleta wanaitwa our leaders from our field. Hata kama wamepewa nafasi wakaongea kama pastor wa district, ni wajibu wangu kuwakaribisha kwa njia ya kipekee tena mufti sana ili waweze kusalimia watu wa Mungu. Sijui kama kuna ile mic waweze kupewa nafasi waweze kusalimia watu wa Mungu. Ile mic please. Iko wapi? Yeah. Kama district pastor ni lazima awakaribishe. Where is wanatumia wapi? Please give us that mic because this mic is not going to be used anymore. Itatumika pale. Kwa hivyo Mungu awabariki, wapee hiyo mic watusalimie. Tuko na secretary wetu Pastor Kikwae, tuko na treasurer wetu Madam Margaret, tuko na wao hapa. Please wapewe nafasi ili wasalimie watu wa Mungu. Hiyo mic wapee pale. Happy Sabbath. Happy day. Omone na bakwe. Omone na bakwe. Tobega iga biamono. Amen. Thank you. The Lord is good and all the time. Asante sana, karibuni kwa mkutano na mbarikiwe sana. Thank you so much. Hawa ni viongozi wetu kutoka kwa field. I am so much happy for having them here with us ili waweze kuhudhuria mkutano kumaliza crusade yetu pamoja. I'm so much humbled. Watu wanafuata sasa ni kuna wageni wengi wametutembelea hapa. Wageni hawa katika kwaya yetu ya Heaven Targeters. Nafikiria kwa sababu wamekaa hapa kwa muda takriban wiki 2. Kuna watu wamekuja hapa kwa sababu ya kuwasema nini? Kuwachukua na kuona vile wameendelea kwa wiki hizi 2. Mahali wako waweze kusimama. Wageni, kama unajua umekujia mgeni wetu wa Heaven Targeter. Yeah. Ndiye hao wako pamoja nasi. Pungia mkono umati huu. Mungu aweze kuwabariki sana. Watu wengine ni kwamba kuna choirs simetembea hapa kwa sababu ya kumaliza pamoja nasi mkutano. Choirs. Kama wewe ni kwaya mahali huko unaweza simama. Kwaya yoyote ambaye imekuja kwa ajili ya kumaliza pamoja nasi mkutano, simameni. Hallelujah. Asante sana choirs. Pungia umati wa watu mkono. Mjue tunajua mko hapo. Kwa hivyo msiogope. Mungu wetu wa neema ataweza kuwabariki. Kwa sasa hivi nataka kuleta mama wetu ambaye amekuja kuabudu pamoja nasi. Huyu mama ametoka mbali lakini ametembea usiku mchana huu mpaka amefika hapa. Lakini kabla hayo nimeona George uko wapi?
Njoo. Pea chochi mic. Hii ni hapa juu. Chochi, nataka utumie muda mfupi kumleta senator wetu. Happy Sabbath. Happy day. Asante. Frem mmesikia kwa majina ni George Morara Bibao, former MCA wa hapa na ni mshiriki wa Matagaro 1 SDA Church, na nikiwa hapa Kenyenya mainly nashiriki katika Kenyenya Main na Kenyenya Township. Sina mengi, nimeambiwa wacha ni mlete mheshimiwa seneta wetu Esio Kenyuli. Kabla hayo tulikuwa na mbunge wetu jana, angekuwa hapa lakini amewasalimu, atakuja na amesema muombee nchi yetu, muombee county yetu, muombee constituency yetu na viongozi wetu ambao wamechaguliwa. Asante. Senator Esi, karibu. Asante sana Mheshimiwa Bibao, na kwa sababu leo tumechanganyikana hapa watu wa matabaka mbalimbali na lugha mbalimbali, naomba mniruhusu nizungumze kwa lugha ya Kiswahili. Hamjambo wasafiri wa mbinguni? Hamjambo tena? Huyu anayezungumza hapa ni Seneta Esther Okenyuri Nyaituga. Mimi ni mzaliwa wa hapa, nimebatizwa katika kanisa hili la Kenyenya, na ni jambo la kufurahisha kuwa nilibatizwa wakati tulikuwa na crusade, kile kipindi cha Pastor Matandiko marehemu kwa sasa. Hivyo wakati ninakuja hapa siji tu kama mwanasiasa, nimekuja kushiriki kama Wakristo wengine wote ambao wamejumuika hapa siku ya leo. Kwa hivyo singependa kuwa na mengi zaidi, kwa sababu lililonileta hapa ni kusikiza mahubiri ya siku ya leo, tunapozidi kujitayarisha katika safari ya kurudi kwa mwana wa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Asanteni sana. Thank you so much, Senator. Kwa mambo mafupi ya namna hiyo. Anaelewa, ni Mkristo, ni member wa Kenyenya Main, kwa hivyo anaelewa vizuri sana. Asante. Kwa sababu hiyo nafikiria kwa muda wote nataka kusema, I want to say, American team, please, you are highly and warmly welcome. Feel at home. This place belongs to you. Let us be faithful. Then someday we shall meet upstairs. Because I understand and know that my God who liveth will one day make us meet. I know the Bible tells me that when we shall be upstairs, we shall know as we are known. So if I don't know you up there, you shall know me because you have seen me. Thank you so much and most welcomed. Sasa hivi nataka tuweze kuanza mkutano immediately, tuweze kuona vile naendelea. Ya, basi na nimeambiwa Commissioner Nyandricha alituma mwakilishi wake hapa, hako pamoja nasi. Sijui yako wapi, asimame apungie mkono watu wa Mungu. Commissioner, haleluya, ndio ule mbuya mole obakwaniri. Na Madam Senator wetu aliweka mkono wake kwa crusade hii kwa sababu alituma tents na viti mnavyovikalia sasa. Mnasemaje kwa mama wetu? Mungu akubariki madam. Bye. Mwe Mike. Yuni mwakilishi wa commissioner. Abana banyasaye mbiyamule. Wageni wetu amchambo. Huyu county commissioner Giti ni msalewa wa hapa. Amenipigia simu, ameniambia tafadhali elder,
nitolee pesa zangu kwa Wakristo wenzangu. Amjambo Wakristo wenzake? Okay, amenipatia 10,000, niwapatie mfanyie kazi, lakini yeye hawezi kusema kitu yote kwa sababu yeye ni mtoto wa Omulisha. Iwa moigweti. Basi a commissioner ametuma pesa zake 10,000 kwa sababu ya mkutano huu. Munasemaje kwake? Amina. Kuna yule anataka kusimama MCA siku ya leo. Hapana, kaa chini kwanza. Wale wote ambao wanataka kusema kwamba wanataka kusimama kuwa viongozi mwaka wa 1100 inaitwaje 2027 wasimame wote mahali wako. Sasa simama mahali wako. Basi pungia mkono watu wa Mungu namna hii. Kila mmoja apungie yeye. Mungu akubariki. Basi tuweze kuenda kwa mkutano vile ulikuwa umepangwa. Tufungue Biblia zetu. Tutapata kifungu cha siku kutoka kitabu cha Maombolezo 3, Lamentations 3, Maombolezo 3:40. Biblia inasema, na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Nitarudia, na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Bwana abariki jina lake. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Tutasimama na nyimbo zetu nambari 161 tukiongozwa na Gold Stars. Anakuja
him and our friend who lives in heaven. We know that you are coming back again. That is why we are here calling upon your name. Dear Lord in heaven, please talk to us this afternoon. Let the Holy Spirit come down that we may feel thy presence. The manservant is standing to give the word of life. How I plead from my heart, the Lord, you may talk with each and everyone that has come. The works of the devil, let it not be in this place in Jesus' name. But Lord, talk to every child of God that has come today, that he may see you, Jesus. Let us hear you in a very special way, you talking to our hearts, because I know your children have come with burdens in their hearts. There are those that have been bound by the works of the devil. Lord, how I ask today that you may unbound them and that you may set them free. Lord in heaven, there are those that are distressed in this life, that have given up in this life, Jehovah. They don't have hope for tomorrow. I put them before you, Jehovah. Let great works be seen in this field. I want to remember how you've walked through your manservant in the last 2 weeks. The Lord, it is you who has been in this field. It is you who has lifted the banner of Prince Emmanuel. It is you who has spoken to your children that have given their lives to you, Jehovah. This afternoon, I give glory to your name. I give glory to your name, Jehovah, because you are God. There is no any other God that is in this world. Lord, we choose to worship you. We choose to glorify you. We choose to lift higher the banner of Prince Emmanuel. Thank you for your children that gave all to come and do this great crusade. I want to ask you, my Father and my God, that you may bless them mightily. I want to pray for the team that came from Greensboro SDA Church. They gave their all for this crusade. They gave their all for your people to get healed. Lord, bless them in a very special way. Bless your children that have put anything, any hand, their support. There are those who have not slept because of this great crusade. I want to ask you in a very special way, when you are doing special things for your children, please also touch their families, touch their lives. Jehovah, transform everything in their lives. And Lord in heaven, I also want to pray for the congregation. Your people came to hear the oracles of life. Lord, how I plead from my heart that let us have a true transformation, that we may be prepared for eternity. But this hour, Jehovah, in a very special way, I want to ask you, for the sake of the manservant that you brought here, for the sake of lifting the banner of Prince Emmanuel, that the Lord, you may hide him behind the cross, and that you may stand, and that, Lord, you may be glorified. Your people have chosen you, and they have given their lives to serve you. They have even gone for baptism. Lord, I plead that you may take care of them. We may be leaving this place, Lord, but I pray that you may not leave them. Your people, hold their hands, walk with them. Let us meet in the city of heaven and say that particular morning we were in Kenyanya, it is your brother who made it that I may be here today. Thank you so much, and thank you for what you'll do, and thank you because you'll bless your people. Thank you because your mercy and grace is new every day, and Lord, prepare us for eternity, for we pray and trust in Jesus' name. Yeah. God is good
And all the time, happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. God richly bless each and every one of us this afternoon. We are indeed present in the presence of the Lord. This afternoon, I want to invite the deacons and the deaconesses, those who were assigned the responsibility and the duty of the day, to walk around, correct the tithes and offerings for the day. As you give, we want humbly to extend this humble request that you can also partner with us in one way or the other by giving your tithes and offerings, so that you can also be part of this program. Thank you so much. As you prepare to give, God richly bless each and every one of you. The deacon area, start doing that. And thereafter, the deacons and deaconesses will ask you to bring all the offerings to the treasury. Then thereafter, we are doing another correction because of our sister who got an accident when she was on service for the work of God's work on the roadside. Now you can correct. Celestial wanapokuja. Celestial. Baby number. Please, Treasurer, give us your number. Treasurer, give us your number in written so that you can give those who want to give to the M-Pesa. Take As we wait for the song, the account number or PIN number, pay PIN number, just a minute. 247 account number 52 86 97. For the M-Pesa, 07 16 79 18 46. Thank you. 48, sorry, 48, not 46.
kutandalika, kuhuzunisha mpaka ukatutenga. Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Bwana umetuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani. Je, ni lipi tumekutandalika, kuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Bwana wewe ndiwe baba yetu, nasi tu wana wako, kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tukufu tutapotea kuzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe kwako, mahali pa kukimbilia. Bwana wewe ndiwe baba yetu, nasi tu wana wako, kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tukufu tutapotea kuzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe kwako, mahali pa kukimbilia. Tusidhani tumefika, safari bado, tuache kiburi, tumtafute Mungu kwa roho na kweli. Japo njia ya kwenda mbinguni refu sana, yahitaji uvumilivu, kubebeana mizigo hata kupendana. Tushikane mikono, yeyote asibaki nyuma. Bwana arudipo mara ya pili, sote tumlaki mawinguni. Tusidhani tumefika, safari bado, tuache kiburi, tumtafute Mungu kwa roho na kweli. Japo njia ya kwenda mbinguni refu sana, yahitaji uvumilivu, kubebeana mizigo hata kupendana. Tushikane mikono, yeyote asibaki nyuma. Bwana arudipo mara ya pili, sote tumlaki mawinguni. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe na anywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe na anywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe na anywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe na anywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele.
Mas, thank you for a very good song. Now tusimame kwa kusibu sadaka. The choristers can do it. Mali yetu sasa, mali yako sasa, twende. Mali yako sasa, kuna wale ambao wakusikia vizuri PayPal 24/7 account number 528697 M-Pesa 071 67 91 84:8. Nimeambiwa kwamba tenti mbili zililetwa na Women Lab anaitwa Tonya Toto, na akatoa viti 161 mnavyo vikaria. MCA Amos Onderi mnamjua, also contributed 2,000 pamoja na deputy governor alituma transport ikabeba viti hivyo ambapo ni 5,000. So deputy governor Amos Onderi na Donya Toto wamesaidia kwa sababu ya mkutano hapa. Ni wangapi pamoja na mimi wanasema Pastor Fadhili asimame kwa sababu ya kuongea pamoja nasi? Ni wangapi? Haleluya. Nina wasalimu kwa jina la Yesu Kristo mchana wa leo. Bwana asifiwe. Utano mkubwa alafu Yesu anataka kusifiwa hivyo. Nina wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Give me kenyenya or I die. Wale ambao ndo wamekuja tunasema Jesus is coming soon. Give me kenyenya or I die. Ninataka kuhubiri muda si mrefu, na kabla sijahubiri kwaya ya Heaven Target wataleta wimbo, lakini wakati nitawaita mniruhusu kufanya machache ya muhimu. Ninajua umeketi ukisubiri neno la Mungu. Nimekuwa nikiangalia kwa mtandao asubuhi na nikajua kwamba Safaricom watapita huku Kenyenya leo na maeneo mengine. Ikiwa watapita wakati ibada inaendelea na wewe unataka mambo ya Safaricom kuliko ya ibada, unaondoka taratibu unaenda Safaricom. Ila kama utaona kwamba huwezi kuvumilia utaenda. Ila kama unaweza, Safaricom ipo siku zote. Ila leo Yesu anataka akutane na wewe. Ni Bwana asifiwe sana. Kwa nimeona nitangaze hilo mapema ili tuwe radhi na tuelewe nini kinachoendelea. Kabla sijasimama na kunena, nipende kushukuru sasa kwa ajili ya uongozi wetu, kuanzia President wa Union Elder and Dr. Makori Samuel, ambaye alinieleza kwa unyenyekevu kwamba angetamani kuwa na sisi hapa leo, lakini tunatambua amekuwa Sabato iliyopita hapa
na ya kwamba leo yuko pale jijini Mombasa ambapo mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana ambaye ni vice president miongoni mwa vice president wa General Conference anafanya mkutano wake pale Likoni Mombasa, na kwa hiyo kuna down centers nyingi za mahubiri. Hivyo leo yuko pale Mombasa ili kuweza kuwakilisha uongozi, na salamu zake zimenifikia nami nimewaletea salamu hizo. Wangapi wamepokea salamu hizo? Kwa niaba yake union yetu imetusalimia, lakini basi kama salamu zilizoletwa na president mwenyekiti wetu Ondabu ambaye amekuwa akisema nasi hapa, His Excellence Mr. Secretary Sir, ninashukuru sana kuwepo wako na treasurer. Mungu awabariki sana. Nafahamu tuliwasiliana nyakati zilizopita Mr. Secretary Sir, nikiwa nimepokea mwaliko wako kuja kunena na vijana wa field hii, lakini basi huu ndio wakati wa Bwana na nyenyekezo kuwa hapa na jina lake litukuzwe sana. Baada ya kusema hayo, nina haraka tu kwa sababu kilichowaleta watu wote hawa sio matangazo yetu, ni neno la Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na nataka niseme hilo neno halina budi kuhubiriwa kwa umakini na kwa utulivu mwingi. Kwa hiyo baada ya kushukuru sana ugeni wa viongozi wetu, niwashukuru pia kupokea mawazo matakatifu na kuyafanyia kazi. Maana mngalisema wazo hili limekuja na Lamek, na kwa hiyo mkaliweka kapuni, mngelitilia mashaka, ugeni usingetufikia kutoka Greensboro, lakini pia Heaven Target wasingeweza kuja na kuleta mkutano huu. Nirudie tena kwa haraka mchungaji, kushukuru wewe na wazee wako, kwa sababu Kiswahili kinasema sako kwa bako, hatua kwa hatua mmekaa chini mkiwaza kwa pamoja kwamba crusade hii inaenda vipi, na nishukuru kupokea pia mkutano huu. Mngekataa, nilikuwa namwambia Lamek, Kenyenya wakikataa, peleka mkutano mahali pengine ambapo Roho atakubali kwamba ufanyike. Na ni shukrani zetu kwamba field walipokea, mtaa wa Kenyenya ukapokea, na hivyo kwa niaba ya wazo hilo kupokelewa na viongozi, tunasema jina la Bwana litukuzwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu tunyoshe mikono kubariki uongozi kwa kupokea wazo letu. Haleluya. Haya lazima niyafanye Mr. Executive Secretary Sir, kwa sababu immediately baada ya ubatizo nitakuwa nikiondoka na nikiwahi kabisa kule Tanzania kwa matukio mengine ambayo sina budi kuwepo hapo kesho immediately. Na baada ya kusema hivyo, ndio nimeshukuru uongozi na hasa kunikubali mimi kijana wenu katika Bwana kuwa hapa miongoni mwa wanenaji katika crusade hii. Mungu awabariki sana. Baada ya kusema hayo, katika shukrani za uongozi, ninataka sasa ni extend shukrani zangu za dhati sana kwa ndugu zangu ambao ninawaenzi katika Injili. Ndugu zangu ambao ninawaenzi katika Injili, hawa si wengine, ni Heaven Targeters. Mr. Executive Secretary Sir, hawa wameonyesha nia ya kazi ya Mungu. Tumekuwa nao Ogembo, utakumbuka tumefanya kazi 2023 Ogembo, ni 23 in fact. Tumekuwa pale Ogembo ambako mamia ya watu walibatizwa, na hawa walikuwa wamefanya 100% full sponsorship ya crusade ile, na mliupokea bado mkutano huu. Ni kama field hii Bwana amewapendelea sana, jina lake litukuzwe, kwa sababu walikubali tena wakalala madarasani na kwenye maeneo fulani ya kawaida sana, na walikubali kunyenyekea hata chini, na roho za watu zimeendelea kubatizwa. Tunasema jina la Bwana litukuzwe sana. Heavenly Targeters tumeenda nao Waithaka katika dimbwi la wakora, wabobezi wa madawa ya kulevya na pombe na mambo mengi ya uraibu mbalimbali. Lakini tunataka kuambia mioyo ya watu wengi, mamia ya watu waliokuwa drug addict, waliokuwa wamefanya mambo mabaya,
walimpokea Kristo, na hivyo ninasema bado Bwana awabariki sana. Kana kwamba haitoshi, tulikuwa kule Eldoret ambako tumefanya mkutano, na mwaka huu in special way, katika dakika hizi chache ambazo ninaanza kwazo kuonyesha hamasa kwa wale ambao wananitazama mtandaoni na wale ambao ni kwaya mbalimbali mlioko hapa, na hata nashukuru kuna kwaya zimeshaanza kuwaza kwamba hatutaimba tu, tunabeba agenda ya Injili. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na kwa hiyo heavenly targeters, Mr. Executive Secretary sana, Treasurer, ni kuambieni tu kwamba hawa ni wasomi waliokaa chini baada ya miaka mingi iliyopita, miaka zaidi ya mwaka 2012, ambao walikaa chini wakaamua kuwa na kikundi ambacho kitakuwa na nyimbo kadhaa, na sasa wana nyimbo zaidi ya 100, more than 100 songs. Lakini sio hivyo tu, wazo lao kubwa alikuwa kuimba ni kuhubiri injili ya Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na sasa wamefanya hivyo, na hata hapa wako marafiki wengi ambao tunawaita kwa majina ya sponsors, tunawaita kwa majina ya wanaopenda kufanya kazi hiyo, na wamekuwa wakishiriki kwa ukaribu nao, na jina la Bwana litukuzwe, kwa sababu wao wenyewe heavenly targeters wamekuwa na namna ya ukusanyaji wa fedha zao kama kundi, lakini wakipata support kidogo kidogo, na kazi ya Mungu imekuwa ikifanywa kwa weledi sana. Hao ndio maana ninasimama kabla sijahubiri, ili watakapoimba mtakuwa mkiendelea kuwatambua zaidi kwamba hao ndio ambao hata wazo hili niseme Lamek aliwaza, lakini aliwaza baada ya kuwa tumeachana, akiondoka ndio tumemaliza crusade. Na nakumbuka haikuchukua wiki, straight forward baada ya kumaliza Waithaka crusade, Lamek alienda kumfuata mpenziwe kule nchini Marekani. Narudia maneno haya, nilimwambia Lamek, nenda Marekani, ila usisahau sisi ni wa missionary, sisi ni wa injilisti, na nenda utakutana na watu wenye mali, weka wazo la injili ndani yao ili waje wamhubiri Kristo, yeye ajaye mara ya pili. Lamek, once more asante kwa kukubali kubeba wazo hili. Na kabla sijaenda mbali, Pastor Brian, as I am about to close this crusade, I, your man servant, whom I'm just trusted to be among the speakers, I would like to extend my real thanks to you, Mr. Pastor Sir, and your team, the medical team and the evangelism team. Together we have now reached to the climax, and the difference is visible yet that Jesus is coming soon. This is what brought you all far away, to just speak a word and just to do something to touch people and let them know that Jesus is coming again. And I call upon you as you'll be going back, may you go joyful with a lot of rejoice, and tell Greensboro SDA for sure the mission is complete. And many, even today, you will see them coming for baptism. This is only that you sacrificed a lot of dollars, money you spent to be in the very good hotel, you spent for your journey, you spent to provide the support. And I, the man servant, may I prophesy the blessings upon you and your generation, the church at large, and whoever who even had put more effort to make sure that we today can conclude this event tremendously. And how I bless you that as you will be going back, not only that you'll be able to tell the stories of Africa, but much more, you'll be able to say, with our naked eyes, we could see the crowd of people receiving Jesus as their personal Savior. Thank you, medical team, for whatever, for whoever whom you have touched. May your hands be a memory to all whom have been just reaching and be reached by you, that at last
they may not perish, but rather inherit the kingdom of God. And in so saying, I could say that medical missionary is the right hand side of gospel. Baada ya kushukuru Lamek, sasa ninachoweza kufanya ili niwalete kwaya nihubiri, ninaomba uje na mama yako mpendwa hapa. Tutembea tutaratibu na naweza siweze kupanda, ila mnaweza mkasogea hapa. Lamek, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mama yako pia, ambaye najua aliumwa Sabato ya kwanza ama wiki ile ulipoweza kuja. Nataka pia nitangaze uponyaji kwake kwa sababu ya wazo hili. Amezaa mtoto ambaye amekuwa na wazo kubwa, mkereketo wa Injili, na hivyo afya yake haina budi kuwa sawa. Na mama, tunakushukuru kwamba miongoni mwa watoto Mungu aliyokupatia, Lamek amekuwa baraka. Dunia nzima imejua kwamba umezaa baraka. Na executive secretary popote alipo, na muomba aje ili aombe kwa ajili ya mama huyu. Pastor umetoka? Sawa. Lamek, ninajua umemwacha mpenzi wako Glory na mtoto wako Joyce, lakini kwa kuwa umetuletea heshima kubwa katika milima na eneo hili lote la Kenyenya, ninatamani Bwana atende muujiza wa kipekee. Na wangapi wanakubaliana nami kwamba mama huyu apone kwa jina la Yesu? Mateso ya magonjwa yake yatakuwa yamekoma. Pastor Brian, may you come and pray for Mama Lamek. Mama Lamek has been sick for quite some times, and you people, can I just speak for you? This is the mother of Lamek here with us today. And so we praise God that it is through the family that Lamek was born. And unto the result, the mega crusade that is happening is due to the presentation that he ever did before you, Pastor, and your church, that we need Kenyenya or we die. For Jesus is coming soon. Mama, Mungu hakutaka tu watu wabatizwe, ila alitaka na wewe upone. Na ushuhudie mbele zako kwamba inawezekana Mungu akatukuzwa namna hii. Pastor, may you go there. You just go there down, please. And you even touch her. And I believe because you anointed man servant of God, you can speak healing and God will do it. I believe that God will do it. May you pray, Pastor. Watu wote tuendelee kufunga macho, tuombe kwa ajili ya mama. Pastor anapoomba. Pastor, you're welcome. Our loving Father in heaven, we are grateful that you care for us so much that you sent Jesus Christ to pay the price so that we could live with you for all eternity. We are grateful for Lamek, and we are grateful for his mother who cares for him and raised him in the fear and admonition of holy God. Amen. Lord, you see her situation. You are the great physician, the greatest physician in all the universe. We pray that you would place your healing hands upon her, that she would be restored to health, that she would have your peace, your grace, your strength to provide comfort and healing. We claim your promise in Psalm 107 and verse 20, that you sent your word and healed them. Lord, we are asking for you to speak the word only. Amen. And your daughter shall be healed. Amen. You invite us to ask. You invite us to seek. You invite us to knock. And you assure us that if we ask, we will receive. If we seek, we will find. And if we knock, the very door of heaven, the God of the universe, will open and hear us. We place your sister, your daughter, rather, in your loving hands. And we claim your promise. Amen. That whoever is in the hands of Jesus, amen, no power in heaven or on earth can snatch her
can take her away from your love, your grace, and your salvation. Oh, yes. We pray all of these things in the most holy and precious name of Jesus. Amen. Amen. Wakati mama yuko pale, Pastor, thank you for the prayer. Thank you. We believe that God is surely yet to answer. Kindly naomba mama yake na Glory, wazazi wake wanaweza kufika pia hapa. Lamek na Glory ndio ambao kwa speech yao pale Greensboro walioitoa kwa upendo sana, ndio matokeo yake wakasema tunaenda Kenyenya. Pastor Brian, the mother of Glory, Dr. Glory, is yet here with us. And so we bless this family and we announce blessings because it is through them that it was possible to handle this crusade. Pastor wangu executive secretary, nilikuwa nimekuomba kuwa hapa, utanisaidia tukuja ili basi uombe kwa ajili ya wazazi hawa wote. Mama Lamek amekuwa mgonjwa kidogo, lakini Pastor Brian amemwombea. Ningekuomba basi uziombee familia hizi ili watoto wao wanapokuwa mbali waendelee kutumika. Tumepanga nao mipango mikubwa ili sio tu field hii, Kenya, Tanzania, ulimwengu mzima ukutane na Bwana. Kwa hiyo utawaombea ili waendelee kupata kibali kwa ajili ya kazi yake, na mama utaendelea kumkabidhi kwa Bwana. Asante. Gracious Father in heaven, this afternoon we come before you again to say thank you. Thank you so much. Thank you, Lord, because your grace is sufficient for us. At this moment, Lord, I want to bring this very special family, the family of Lamek, whom you have used faithfully as humble instruments in your hands, very faithful for a special mission, a special work. Like what you said in the book of Acts, set aside for me Paul and Barnabas for a special mission. They have done a great job in the US. They have mobilized resources. They have touched hearts. Now we see the realization of that vision here in Kenyenya. Amen. May you continue to bless them. Amen. That as you continue to work through them, many souls will be brought to the kingdom. Oh, yes. I also want to pray that you extend those healing powers to the mom. Oh, yes. And the entire family and the church family here in Southeast Kenya field. Amen. May they continue to minister and may you continue to use them in a mighty way. May your will be done because we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Mr. Executive Sir. Baada ya kuwa wameombewa mam, ninawaombea baraka wazazi wote. Mungu awabariki sana. Muda wangu ungalitosha ningewapa kusema, ila maombi hayo yawe baraka kwenu. Sasa Heaven Targeters, can you kindly come up front? Heavenly Targeter, can you kindly, ndio tunaenda kuimba hivyo. We'll have a very short smart sermon today than never before. Na tutabarikiwa sana. Wakati wanajipanga, Pastor Brian Hindman and your team may also request you to come. We take a very good photo of that you may take it back home. That Greensboro, in partnership with Heavenly Targeters, you now winding up this mega crusade. Yes, it be that. Just we arrange it ourselves. Your great team, Pastor Brian. Tuliza mziki kwanza mzee. We pangilia mambo yako alafu tunachukua foto kwanza. Pangilia mziki wako huo, lakini timu hii haina budi. You be up front, please. American team, you be up front. We'll be just joining you because you are the one who you are about to take the photo. And so just go there. Lakini with much more special
occasion, Pastor Hindman, can you allow me also to call upon all parents whom have kids or who have their families who are worshiping with you at Greensboro. We have parents whom also have their children whom are worshiping with you, and you are their pastor. And so it's the family. Wazazi wote ambao watoto wenu wako kule, naweza kuja hapa tuweke picha hiyo. I'm about to call them yet. Lakini bado we want to call Heavenly Targeters sponsors and friends. I mean, these sponsors, those who are yet to support. Can we have a photo? This is a memory photo of the great work that has been done. Can we join, please? And so this is the family. Pastor Brian, after Kenyenya Greensboro SDA Church, we are going to be having many other churches as possible before Jesus comes. We will preach and preach and preach to all nations, and God will provide fund. God will provide more support, and we're going to preach and preach and preach. And now today, you are joined. You are our family, and we are part of you. You're part of us. And the photo explains that in partnership, we were able to do this crusade. Thank you, Greensboro, for joining Heavenly Targeters and making a family with us. We are so humbled, and how we call upon you to keep on going with us, that we may bring many, many souls for Jesus before he comes back. Familia hii imefanya mapatano ya kuhubiri pande zote za dunia, na kwamba watafanya kazi ya Mungu inavyowezekana. Pastor Brian, as we are taking the photo, may I wind up by saying, we are very humbled to be part of you. We feel so honored that Greensboro can join Heavenly Targeters to be part and parcel of the gospel campaigns. And we are calling God to manifest himself, that you yet spent this far, but will bring many blessings to you, even as to when he comes. May you feel to be part of our family, even as we will preach more and more together. Thank you, thank you, thank you. Now we can go and sit. We get a number. I preach shortly before we go. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Nitaenda kwenye neno la Mungu muda huu tu. Pastor anawapungia. Can you not wave? Pastor, they are waving back to you. Can you wave? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Thank you. Pastor, yuko na furaha kubwa. Yuko na furaha kubwa. I know you are so much blessed and you're touched with the crowd. May God bless you. Basi, ngoja wimbo uimbwe, niweke neno fupi. Mafungu mawili nikisha yafafanua. Siku imeisha, niwaite watu wabatizwe. Twende nyumbani kwa Baba. Wakati mnajipanga, ndio nilisema nitachukua nafasi hii ya heshima kushukuru serikali ya Kenya kwa kaunti hii. Serikali ya Kenya kwa kaunti hii, Pastor, kukubali kutoa fedha zao, kutoa mali ili kusapoti mkutano mkubwa kama huu. And so Madam Senator, pamoja na uongozi wote wa county, mimi mchungaji Fadhili Lubua niliyepewa dhamana ya kuwa mgeni mkuu wa kutano hili, ninaibariki serikali ya county yenu. Najua niliweza kufanya maombi nanyi wakati wa uchaguzi 2022, lakini bado naendelea kuwaombea. Bwana aibariki serikali ya Kenya. Bwana aibariki Kisii County. Bwana atubariki sote. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa inapojipanga kidogo, my brother, sufuria ndogo, can you stand and wave where you are? Sufuria ndogo. Hapa ni nyumbani kwenu. Ni heshima kubwa kwamba umetoka all the way from Nairobi, lakini ametoka kule Ethiopia, akaniambia hatua kwa hatua kwamba I must come to grace the occasion. Na kuombea baraka rafiki yangu mwandani wa moyo. Bwana akubariki sana.
Thank you for coming here. Asifiwe. Usiondoke hapa. Shortly. Mama Ruth, mwenyekiti wetu, hebu punga mkono. Jua ndio mara ya kwanza umekuwa mwenyekiti, ila siku zote umekuwa mama. Sasa hivi vijana wanaenda Marekani, wengi tu wako kule, lakini wewe ndiye mama. Mama, Mungu akubariki sana. Huyu mama amewalea hawa vijana, wengine hata kuwapatia sponsorship, mashauri, kuhakikisha wanakaa na kutulia. Mama, nyota zako zitang'aa siku ile. Mungu akubariki sana. Brothers and sisters, I feel so much humbled to be part of Heavenly Targeters. I feel so much humbled, na mjue sisi ni ndugu zenu. Robinson, sasa uje hapa na Madam Roth, daktari. Hawa ndio ambao wamekuwa wanenaji pamoja nami, executive. Huyu ni Evangelist Robinson Elder kutoka Mombasa. Tumehubiri naye kupitia Heaven Targeters kwa muda, na tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. Tunapohairisha mikutano hii, wengi wamebarikiwa sana. Wangapi wamebarikiwa na Evangelist Robinson, rafiki yetu mzuri? Bwana kubariki sana. Najua mkutano huu umefungua huduma yako kubwa. Acha Bwana akutumie zaidi na zaidi. Lakini Daktari Rose, kwa mara ya kwanza tumepata uwepo wako, mshauri na saha, ndio kansela huyo sasa. Lakini mama ambaye umejaa uzoefu wa nguvu za Mungu katika maisha yako, wengi wamepata inspiration, wamepata kuamini kwamba inawezekana. Hata mimi nimetiwa moyo. Ebu mama upunge mkono. Sasa acha ongee neno moja, uongee kidogo nihubiri sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa yote, na Bwana azidi kutuneemesha, kutuandaa kwa sababu ya ufalme wake. Mungu na atubariki. Amen. Good afternoon and happy Sabbath. Sabato njema. Mambo mema. Ntinabire no mugoko kobana inwase more than 1 week igaiga Kenyanya. Buna nabatebeti ntindi mogeni seitogere Nyamira County, Tombe, Kitutu, Masaba. Igona agokire mono sana. Mungu awabariki na tuzidi mwendo kwenda mbinguni. Amina. Amen. Bas, my friends and my family, our family, get seated and may God bless you. Oh, Madam Elizabeth, my friend, can you also wave? You know, you are of your own, very unique, because you are a soldier alone. Madam, can you stand and wave? Huyu sasa alikuja kivyake, ni tofauti na wazungu waliokuja hawa kama kundi. Ameleta miwani, ameleta vitu vingi peke yake, tukimpata kutoka kwa Madam Ruth, na tunashukuru. Thank you for coming and gracing our presence here. Your support, Bible support, the specs, we really appreciate for whatever that you have brought with the team. May God bless you. Sasa, Mackenzie. Naam. Shika mic ni hubiri twende. Hubiri la leo linasema, Jesus Christ is the game changer. Jesus Christ is the game changer. Yesu Kristo anaweza kubadili matokeo. Yesu Kristo kama mbadili wa matokeo. Jesus Christ is the game changer. Yesu Kristo kama mbadili wa matokeo. Hebu ambie jirani yako, Jesus is the game changer. Can you tell your neighbor, Jesus is the game changer? Hivi mnaongea au mnalalamika? Okay. Haya, tell your neighbor, Jesus is the game changer. Jesus is the game changer. Mwambie tena, Yesu ni mbadili wa matokeo. Yaani Bwana asifiwe sana. Kama tuna wachezaji wanabadilisha matokeo uwanjani, kama tuna watu ambao wakipewa nafasi wanabadilisha matokeo, ninataka nikuambie Yesu
ni master of changing the game. Yesu ni bingwa wa kubadilisha matokeo. Nasema tena, Yesu anaweza kubadili matokeo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ninamhubiri Yesu ambaye wanakenyenya anaweza kubadili matokeo, na ninamuomba Yesu katika crusade hii usikubali ukaondoka kabla hajabadilisha maisha yako, maana Yesu ni mbadili wa matokeo. Waliokutana na Yesu wakiwa wagonjwa, Yesu aliwageuza wakapona. Waliokutana na Yesu wakiwa na dhambi, wakiwa wameshtakiwa kuwa wadhambi, Yesu alipokutana na wao, dhambi zao zilisamehewa. Ninamhubiri Yesu ambaye watu ambao wamekutana naye, walipokutana na yeye, mambo yalibadilika. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, Yesu anaweza kubadilisha matokeo. Tatizo sisikii mkiongea, nasikia tu. Okay? Mwambie jirani yako tena, Yesu anaweza kubadili matokeo. Biblia imejaa visa vingi mno, imejaa story nyingi mno, imejaa mambo makubwa ambayo Mungu ameyatenda kwa watu wengi, ambao ni ushahidi wa kauli hii ninayokuambia kwamba Yesu anabadili matokeo. Muulize yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu kwa miaka 12. Alipokutana na Yesu, matokeo yalibadilika. Ninasema matokeo yalibadilika. Akatoka kutoka kuwa anayemwaga damu, akageuka kuwa aliyepona. Ninamjua Yesu ambaye anabadili matokeo. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza, ushahidi unaniambia ya kwamba Yesu alipokutana, Mungu wetu alipokutana na Naamani, yule mkoma aliyekuwa na ukoma wa muda mrefu, ambaye alikuwa ameshindwa kupata matibabu, ndipo alipokutana na Mungu kupitia Elisha mtumishi wake, na Biblia inaniambia akapona ukoma wake. Mungu anabadilisha matokeo. Yule mwanamke ambaye alikuwa amezini na mwanaume, alipokutana na Yesu, alipokimbilia miguuni pa Yesu na kukaa miguuni pake na kukutana na yeye miguuni pake, ndugu zangu wana Kenyenya na wale wote mnaonitazama, kundi la maelfu mlioko hapa Kenyenya, nimekuja kuwaletea suluhisho na kuambia msihangaike mambo yanapokuwa magumu, msihangaike maisha yanapokuwa yamewatesa, msihangaike dhambi zinapowalemea, watu wanapowashutumu kuwa watenda mabaya. Ninamhubiri Yesu ambaye mwanamke aliyekuwa kahaba alipokutana na Yesu, waliomleta walionekana kuwa wadhambi kuliko yeye, maana Yesu ndiye haki yetu. Jamani, Yesu ndiye haki yetu. Ninamtangaza Yesu ambaye, kama wale ambao wananisikia kutoka kule kwa bodaboda, kutoka kule sokoni, ninamtangaza Yesu ambaye wale ambao wananisikia katika mkutano huu, wakiamua kwamba wanayapeleka maisha yao kikamilifu mbele zake, Yesu amegeuza walevi wakageuka kuwa watumishi wa Mungu. Ninamjua Yesu ambaye ni game changer. Ndugu yangu Robinson, Yesu aliwahi kukutana na mwanamke ambaye ana wanaume watano, na hata aliyekuwa naye si mume wake halali, ila alipokutana na Yesu, haleluya, 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 alipokutana
akakutana na Yesu, akageuka kutoka kuwa na harufu ya ukahaba, akageuka akawa mwinjilisti, mwanamke mwinjilisti. Umati mkubwa ukakusanyika, akawaambia, mimi sio yule kahaba tena, ninalo neno moja, Joni mumuone. Joni mumuone, yule ambaye amejua siri za moyo wangu, amegeuka kutoka kuwa na hamu hata ya kumtamani Yesu kuwa angekuwa boyfriend wake. Sasa amegeuka, maana ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Amen. Haleluya, haleluya. Hebu ombe jirani yako, ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Hivi leo mtakubali kuongea kweli tumalize? Mwambie jirani yako, ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Hebu nione mikono hapa juu. Hebu nione mikono hapa juu. Mimi namjua Yesu, na ndio maana namhubiri pastor kwa ujasiri, maana Yesu anabadili matokeo. Yesu alikutana na yule jamaa ambaye alikuwa ameumwa miaka 38, amekaa sabato moja kama hii leo. Yesu akakutana, akakutana na yeye, akawa anamuuliza, unataka nini? Yeye anaendelea kujieleza, anasema, unajua sina mtu wa kujiniweka kwenye birika. Yesu anamwambia, hapa sijaja kusikiza story, mimi ni game changer. Sema unachotaka, maana ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Jamani, haleluya. Kiwete wa miaka 38 amekutana na game changer, amekutana na Yesu anayebadili matokeo. Kutoka kuwa aliyepooza leo amebadilika. Hebu nihame upande mwingine. Ninamjua Yesu ambaye anabadili matokeo. Sauli, executive secretary, Sauli ambaye alikuwa na roho ya kuwatesa watu wa Mungu, aliyekuwa mbaya. Siku moja Mungu akaona hichi kifaa hiki ambacho kina nguvu namna hii, huyu mtu anaweza kuwa instrumental. Akamwona Sauli anaweza kuwa instrumental, akasema, no, I cannot waste. Mimi natumia visivyofaa na nikivigeuza vinafaa, because I am the game changer. Jamani, Bwana asifiwe. Akakutana na Sauli Damaska, na alipokutana na Sauli Damaska, akamwangalia, akamuona kwamba Sauli amekuwa mkorofi kwa muda mrefu akiwatesa watu, ila alipokutana na Yesu matokeo yakabadilika. Wapendwa, matokeo yakabadilika. Akamgeuza kwa kumpiga upofu, akamwambia Sauli, ni mimi Mungu wako ambaye nimekuja na ninakuuliza, mbona unawatesa watu wangu? Yesu alipomgusa, ninaomba niseme, Yesu alipomgusa akageuka. Wapendwa, akageuka. Na sio tu kugeuka, ni Sauli aliyekuwa anapiga watu wa Mungu, alipoguswa na Yesu akakubali tena awe mwinjilisti wa kimataifa, kiasi kwamba yuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Yuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Na Sauli akakubali kuwa prisoned, akakaa kwenye gereza kwa ajili ya utesi wa neno la Mungu. Ninapenda kukwambia, Sauli aliyekuwa mkorofi alipiga vita vizuri, mwendo akaumaliza, imani akailinda. Ninawaombea wana Kenyenya, watu wote mnaonisikiliza leo, ikiwa kuna mtu mmoja ambaye amekaa kwenye dhambi kwa muda mrefu, amekuwa na ushindi, amekuwa mshindwi, anayeshindwa katika dhambi, ninamleta Yesu, mbadili wa matokeo. Ninamleta Yesu anayeweza kubadilisha matokeo. Lakini wenda naongea na wagonjwa, lakini wenda naongea na watu ambao wamekaa katika mashaka kwa muda mrefu, huenda naongea na watu ambao wamekata tamaa.
Leo Yesu ananiambia, mwanangu, waambie watu wa Kenyenya wasitegemee uganga na uchawi, wasitegemee maombi na miujiza ya ajabu. Mimi wakinipokea ninaweza kubadilisha maisha yao. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, haleluya. Yesu anaweza kubadilisha matokeo. Ziko hadithi nyingi, ila kwa sababu nataka leo nielewe kwa ufupi, ninaomba tujifunze Yesu aliyebadili matokeo ya mtu mmoja katika Biblia. Na Biblia yako sasa, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, First Chronicles chapter number 4 verse 9 and 10. Jesus is the game changer. Inaomba tusome hapo. Biblia takatifu inasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Sawa. Na mamaye akamuita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Endelea fungu la 10 mzee. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli, sawa, na kunizidishia hozi yangu, sawa, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, sawa, nawe ungenilinda na uovu, sawa, ili usiwe kwa huzuni yangu, Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Si useme amina sasa kubwa. Jamani, naye Mungu akamjalia aliyoomba. Si ungesema amina tena? Na wewe unataka kujaliwa? Hebu rudia tena mafungu hayo. Repeat these verses. Biblia takatifu inasema, Makenzi, kaa kwa kutulia, soma vizuri, jaa upako, weka neno la Mungu. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Biblia inasema Yabesi alikuwa na heshima kuliko ndugu zake, na mamaye akamuita jina lake Yabesi. Lakini hapo mwanzo mama yake alimuita Jabezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Ni kwa sababu huyu mtoto nimemzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli, na kunizidishia hozi yangu, na tena unizidishie hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu, Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Akamjalia Jabez hayo aliyoyaomba. Amen. Sikiliza sasa. Unaweza ukawa na notebook ukiandika haya. Hapa wale wanaosoma wasomo ya theology kama secretary wanajua haya mafungu mawili hapo kimetumika kitu kinaitwa interlude. Interlude ni kitendo cha habari ya juu kurejelea habari ya chini. Sasa ngoja na mimi nikupeleke kwenye interlude. Hapa linaloleta maana ni fungu la 9 likifuatia fungu la 10 likirudi juu kwenye fungu la 9. Na naomba unisikilize kwa uzuri kwa dakika hizi chache. Yesu kama mbadili wa matokeo. Nisikilize. Biblia inatoa story ya mtoto aliyezaliwa, na amezaliwa akiwa na ndugu zake. Hakuzaliwa peke yake na hakuwa wa kwanza kuzaliwa. Lakini Biblia haiweki wazi kwamba Jabez alizaliwa ni mtoto wangapi kati ya watoto wangapi. Ila nataka nikuweke wazi kwamba Jabez alizaliwa kwenye familia yeye na ndugu zake. Biblia haiweki mvuto kwa watoto wengine waliozaliwa, ila ina concentrate na Jabez
kwa sababu Jabez kuna kitu ambacho Bwana anataka tujifunze kwake. Na kama utanifuatilia kwa uzuri, ndani ya dakika chache wewe mwenyewe utajua Mungu alikuwa na maana ya kusema kuna mtu anaitwa Jabez. Na ngoja nikwambie, kuna maombi mengi ambayo yameombwa katika Biblia. Kuna watu wengi ambao wameomba katika Biblia. Ila Jabez, nasema tena ila Jabez, wapendwa, nasema tena Jabez, ombi lake ni miongoni mwa maombi makubwa kuliko yote katika Biblia. Yako maombi mengi, ila ombi la Jabez ni ombi la pekee. Kwa nini ni ombi la pekee? Ndani ya ombi la Jabez kuna mambo yote manne yanayohusu maisha kwa ujumla. Yaani ndani ya ombi la Jabez ameomba mambo ya kiakili, physical. Ameomba mambo ya kiroho, spiritual. Ameomba mambo ya kijamii, social. Ameomba mambo ya kiakili, mental. The prayer of Jabez, ombi la Jabez limejaa all four aspects of life. Ngoja niwashirikishe utamu hawa ndugu zetu. The prayer of Jabez contains all four aspects of life. It may be spiritually, socially, mentally, and physically. The prayer by itself. Na kwa hiyo linaonekana kuwa ni ombi la kipekee. Nami natamani ni kuambukize machache katika ombi hili. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wananifuatilia hivi vizuri vizuri? Wangapi wananifuatilia hivi? Sikiliza. Kwanza, Jabez ni mwanadamu. Hebu tuseme Jabez ni mwanadamu. Hivi tunazungumza au tunasema? Haya, hebu tuseme tena, Jabez ni mwanadamu kama sisi. Hilo ndio jambo la kwanza kujua. Lakini moja ya vitu vinavyonivutia kuliko vyote katika story ya Jabez, labda nikwambie, moja ya vitu vinavyonivutia katika story ya Jabez, Jabez ametoka kwenye familia ya kawaida sana. Lamek, ordinary family. Jabez ametoka kwenye familia ya kawaida. Na mimi najua Waafrika, na mimi najua watu wengi katika dunia tunatoka katika familia za kawaida. Familia za kawaida. Na inawezekana hata naongea na mtu ambaye anajua kwamba yeye ni wa kawaida, just an ordinary person. Bwana amenituma kuongea na wewe ambaye ni wa kawaida. Nasema tena, Bwana amenituma kuongea na wewe wa kawaida. Bwana ana ujumbe. Anaongea na mimi, anaongea na wewe. Anasema hata kama sisi ni wa kawaida, Mungu anataka ongee na sisi katika ukawaida wetu. Na ndipo tujue kwamba Mungu anaweza kubadili matokeo. Jabez ametoka familia ya kawaida kama mimi na wewe ambao tunatoka familia za kawaida. Lakini hebu nifuatilie tena, Jabez amekuwa na historia ya kuzaliwa kwake. Kuzaliwa kwa Jabez kwenyewe kunatosha kuwa sermon. Jabez, ukisoma Bible Concordance inakwambia Jabez alikuwa ameleta complication nyingi. Amemletea mama yake maumivu mengi wakati wa mimba yake. Maumivu. Na ndio maana fungu la 10, fungu la 10 na mazia kusema mama yake akamuita jina Jabez. Hii ni kwa sababu yani kabla hajazaliwa, akiwa tu tumboni, alimletea mama yake shida nyingi sana za namna ya kuzaliwa. Complications za mimba, za pregnancy yake ilikuwa complicated. Unajua naongea na watu ambao
wao maisha yao yamekuwa complicated kutokea tumboni, yamekuwa complicated hata kabla hawajazaliwa, yamekuwa complicated, yani complicated. Ninaongea na watu ambao maisha yao yamekuwa na hali isiyoeleweka. Hata mama akikaa kueleza jinsi imetokea mpaka ukazaliwa, ilikuwa ni story ngumu. Jabez ni miongoni mwa watu ambao wamezaliwa kwenye familia ngumu sana. Nasema ngumu sana. Kwanza ilikuwa familia ya maskini, lakini pili alizaliwa mimba yake ilikuwa complicated. Hebu nione wanaonifuatilia tena jioni mchana wa leo, wanaonifuatilia hivi. Bwana asifiwe. Sikiliza, Jabez aliyezaliwa kwenye familia complicated, lakini familia maskini, na yeye mwenyewe mimba yake ni complicated. Mama alipofika saa ya kumzaa akasema, huyu mtoto kwa jinsi alivyonipa mateso, kwa jinsi alivyoninyanyasa katika mimba yake mpaka amezaliwa, akaona jina zuri la kumpa ni Jabez. Jamani, akaona jina zuri la kumpa ni nini? Jabez. Hebu wote tuseme Jabez. Hebu tuseme tena Jabez. Neno Jabez ni neno ambalo ni jina au neno la Kiebrania ambalo maana yake ni sorrow or pain, maumivu au huzuni. Kwa mama aliteswa na mimba ya mtoto wake mpaka akampa jina kwamba amuite maumivu, amuite huzuni. Kwa hiyo akitembea watoto wenzake wanamuita Jabez, Jabez. Maana yake wanamwambia, wewe uliyempa mama yako maumivu, uliyempa mama huzuni. Wanamuita huzuni, maumivu. Akienda shule, najaribu kuimagine, wanamuita maumivu. Wewe pain, sorrow. Jamaa kikosi napiga picha kwamba alilichukia hadi jina. Lazima angekuwa amelichukia, na kila akilisikia anapata maumivu, anapata huzuni. Maana sasa mama yake ndiye amempa jina, amesema kwa maumivu ulionipa wewe utaitwa Jabez, yani sorrow or pain. Mtoto aliyezaliwa kwa complication nyingi, lakini amezaliwa, mama amempa jina hilo. Kwa hiyo sasa akitembea, yeye anaitwa maumivu, anaitwa huzuni. Madam Ruth, ninaona watu waliokaa hapa kwa sababu ya madeni walionayo, hata watu wamewapa majina wakitembea njiani. Ninawajua watu ambao wanajulikana kwa magonjwa yao kuliko majina yao. Ninawajua watu ambao wameitwa majina mabaya mpaka nikajua kuna jina baya la Kikisii. Mtu anamwona mtoto anapita, anasema mamuona huyo ni Ekerentene. Kuna watu wanajua majina mabaya. Unaweza ukazaliwa kwenye familia ambayo hata baba hajulikani, maisha hayajulikani, na ukaitwa majina mabaya ya madharau. Kuna watu wanajua kudharau, kuna watu wanajua kubeza, kuna watu wanajua kushusha maisha yetu, na wakituona wanatupatia maumivu na huzuni. Jabez, Jabez, mchana wa leo ni Jabezi gani unayopitia? Unapita kwenye maumivu au unapita kwenye huzuni ya namna gani? Mimi sijui shida yako, Mungu anajua. Wewe una maumivu au huzuni ya namna gani? Ni Jabezi ya namna gani uko nayo? Huenda umezaa watoto, ukiwaangalia unasema hao watoto bora nisingewazaa. Huenda umefanya biashara, umepata hasara, unasema bora nisingezaliwa. I know people, ninawajua watu ambao maisha yamejaa huzuni na maumivu.
Na kwa hiyo sioni haya kusema wako akina Jabezi wa kike na wa kiume, wako akina Jabezi vijana hata wazee, wako akina Jabezi wanaonisikiliza mtandaoni na walioko hapa, kwa sababu ya aina ya maisha yamejaa huzuni na maumivu. Kuna msichana ananiangalia hapa anasema, pastor, courtship yangu imekuwa Jabezi. Kila mtu akija anaanzisha mahusiano na mimi, lakini inaenda kwenye Jabezi, maumivu na huzuni. Kuna mama anasema, pastor, nilifunga ndoa lakini mwanaume ameondoka, ameniacha na watoto, mimi ninaishi Jabezi. Hata ninaona natembea mimi ni Jabezi, maana kwangu ni maumivu na huzuni nyingi. Sijajua unapitia Jabezi ya namna gani. Message zikiingia umefuliza mpaka Safaricom wanajua. Wewe mwenyewe ukitembea, ukilala, una uhakika na anayegonga mlango, maana ni maumivu na huzuni. Ninawajua watu ambao wamekuwa Jabezi, wamekuwa Jabezi. Wao ni mahuzuni, ni maumivu. Uliyekaa naye huwezi jua, huwezi kujua uliyekaa naye. Anaweza akawa amevaa vizuri, ila ana ujabezi ndani yake. Unaweza ukawa umekaa na mama mmoja, haujui analopitia, ni maumivu na huzuni. Kuna ambao maumivu na huzuni zao zimefahamika kwa kila mtu, lakini kuna wale wengi ambao wanajiambia, na hata wananiambia, pastor, you are preaching of my life. Unahubiri kuhusu maisha yangu. Mimi ndiye ambaye ninaona kwamba mimi ni Jabezi. Ukiangalia mtoto wa kwanza ni Jabezi, maumivu, huzuni. Ukitegemea huyu wa pili, Jabezi, maumivu na huzuni. Ukiangalia huyu mwingine, Jabezi, maumivu na huzuni. Unateseka moyoni mwako, unateseka moyoni mwako. Ninaomba niongee na wewe mama, ninaomba niongee na wewe baba, ninaomba niongee na kila mmoja. Baba wa mbinguni, yeye ambaye anajua maumivu, yeye ambaye anajua maumivu na huzuni unayopitia, amenituma kukuambia mwana Kenyenya na uliyeko mtandaoni. Ninajua kuna marafiki wanatufuatilia kote duniani. God is the game changer. Oh yes. Yeye ambaye anajua maumivu yako, yeye ambaye anajua unayopitia, yeye ambaye anaelewa. Na kuambia mama, anaelewa. Baba, Mungu anaelewa. Dada yangu, Mungu anaelewa. Na mhubiri Mungu ambaye ananijaza ujasiri, ananipa moyo, na ndio maana sitaacha kumhubiri, maana anawaelewa wale wanaonisikiliza kuliko mimi ninayehubiri. Mungu anakuelewa. Unapitia Jabezi gani? Umekuwa mzee, lakini Jabezi zinakuandama, maumivu na huzuni za kila namna. Ukisema fanya biashara, Jabezi. Ukiapply kazi, Jabezi. Ukisema ngoja niolewe, Jabezi. Ukisema acha ni apply kwenda ng'ambo, Jabezi. Acha nilime, Jabezi. Kila unachofanya, Jabezi. Kila unachogusa, Jabezi. Ukisema uingia kwenye mambo fulani, Jabezi, Jabezi, Jabezi and Jabezi. Maumivu na huzuni. Usema acha niende chachi, Jabezi. Ukisema usiende, Jabezi. Kila mahali ni maumivu na huzuni, pain and sorrow. Na ninahubiri watu ambao ukweli usiopingika, ndugu yangu mchungaji, katibu mkuu, wamejaa maumivu na huzuni nyingi sana. Ila ninachopata ujasiri kwacho ni hiki: Yesu anaweza kubadili matokeo. Aya, hivi hapo utasema amina ndogo kweli? Nasema hivi, kinachonipa moyo, nina mhubiri Mungu
ambaye kenyenya. Ninamhubiri Mungu ambaye ulioko mtandaoni. I am preaching about Jesus, the game changer. Mbadili wa matokeo. Sikiliza. Wewe Mackenzie, soma fungu la 9 wewe. Najua ukinogewa na gospel unanyanyua dishingo na Biblia unaweka kando. Soma tena pale. Biblia inasema naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Haya, basi tuachane na Kiswahili kidogo. Soma Kizungu uone raha yake. Weka Biblia ya Kizungu uone starehe yake. Aliyesaliwa huzuni, aliyesaliwa haeleweki, maumivu, pain or sorrow. Hebu soma pale. The Bible says, now Jabez was more honorable than his brothers. Aya, hebu soma tena. Now Jabez was more honorable than his brothers. Wewe mbona unasoma kizembe? Soma kwa madaha. Honorable huwa akisomwa kuna namna unaweka mambo pale. Now Jabez was more honorable. Hapo umeenda sawa, tumpe Mackenzie amina. Jamani, Jabez akawa honorable. Hai. Ukinielewa hapo mimi nimemaliza sermon. Jamani, Jabez akawa nani? Tatizo na nyinyi mnaongea kama vile mna huzuni. Jamani, Jabez akawa nani? Honorable. Jamani, hebu tuseme tena honorable. Tuseme tena honorable. Tuseme mheshimiwa. Jamani, tuseme mheshimiwa. Hivi nyinyi mnaongea kwa waheshimiwa hivyo? Jamani, akawa nani? Jamani, Bwana akamfanya kuwa nani? Mheshimiwa. Ndio maana wanamwambia Rafael, hakikisha umekuwa honorable. Kutoka the poorest to honorable. Na ukitembea kwa barabara watu waseme God is the game changer. Ninamjua huyu Yesu mimi, na sioni haya kumhubiri. Na ndio maana nimetumwa kueleza ulimwengu wote leo kwamba njoni kwake Yesu ambaye anabadili matokeo. Jamani, anabadili matokeo. Wapendwa, anajaribu kubadili matokeo. Hebu nione wale wanaosema hata mimi Mungu si unibadilishie matokeo. Sio kila siku shetani ananifunga magoli. Badili matokeo katika maisha yangu. Jamani, haleluya. Yesu ni game changer. Ngoja nikwambie kidogo, maana nataka uelewe kidogo. Ukikutana na Yesu, wapendwa, ukikutana kweli na Yesu, mambo yanabadilika. Jamani, nasema mambo yanabadilika. Haleluya, haleluya. Hebu muite jirani yako aliyekaa naye, mwambie mheshimiwa. Mwambie tena mheshimiwa. Mwambie na kuheshimu sana katika Bwana. Kuna watu wana wivu, wanaangalia mwenzake alivyovaa, nasema wewe utakuwa mheshimiwa kweli? Haya, mwambie tena jirani yako mheshimiwa. Mwambie mheshimiwa na kuheshimu katika Bwana. Mwambie tena mheshimiwa na kuheshimu katika Bwana. Wewe hujaelewa Mungu anabadili matokeo. Unakutana kama makaze kanatembea, Mungu anainua kajukuu. Useme amina wewe. Jamani, Mungu anainua kajukuu, kanaweka lami mpaka kwa bibi, mpaka kwa nyanya. Mungu anaweza kubadili matokeo. Nani alijua Lameki kutoka North Mugirango, jina lenyewe kama mzizi wa dawa, leo yuko Greensboro. God is the game changer. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mwambie tena jirani yako mheshimiwa na kuheshimu katika Bwana. Tatizo, kuna watu wana midomo ya we. Sema kwa raha, maana ukimbariki mwingine na wewe umebarikiwa.
Mwambie tena jirani yako, mheshimiwa. We, mbona masauti yana, unajua kuna watu yenye wivu unasikia tu. Sema vizuri, mheshimiwa, ueleweke, acha wivu. Mwambie jirani yako, mheshimiwa. Mwambie tena, mheshimiwa. Na kuheshimu katika Bwana. Mwambie tena, mheshimiwa mwenzangu. Usije ukajisahau ukafikiri yetu ndio mheshimiwa. Mwambie sasa, mheshimiwa mwenzangu. Mwambie naomba tuheshimiane katika Bwana. Jamani, haleluya. Uwe umevaa mtumba au special, kwa Yesu wote. At the ground of Jesus, at the feet of Jesus, the ground is level. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione waheshimiwa kidogo hivi. Asa unapunga kiasara. Mheshimiwa anapunga, simuibie kwa waheshimiwa huko wanavyopunga. Haya, hebu mheshimiwa punga kidogo. Jamani, haleluya. It is possible. Na ninamaliza huu mkutano nikiwa inspire kwamba haya maisha haya, achana na waganga, achana na mara upewe chumvi. Siku moja watu watakula kinyesi. Maana kila wanachoambiwa wanafanya. Hapa tukimaliza hii mahubiri, mheshimiwa katibu, shetani ameshapanga vikao. Naye atakuja hapa, haya, chukua udongo kutoka Israeli, dawa ya matatizo yako. Kwa sababu hujui kuwa na Yesu ni kuwa na vyote, utarukaruka kama ambaye hajui anakokwenda. Ninakupatia zawadi. Mpokee Yesu. Yesu ni mbadili wa matokeo. Jamani, Yesu ana change game. Jamani, haleluya. Jamaa alikuwa huzuni, tena alikuwa maumivu. Biblia inaniambia naye Jabezi, soma sasa fungu la 10. Maana tumeshaona amekuwa mheshimiwa. Nini kilichompa uheshimiwa? Lazima uondoke nacho, tuombe sasa. What gave him the reason is to become the honorable. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Hebu tuseme akamlingana Bwana. Hebu tuseme tena akamlingana Bwana. Seneta, niko na darasa la Kiswahili hapo, usione narudia ni darasa. Hebu tuseme tena akamlingana Bwana. Sasa kuna mtu anasema kumlingana ni kufanyaje? Biblia inasema Madam Ruth, ngoja nikutumie kama case study. Hebu simama. Njoo tu hapa mbele. Hapa tu. Jabez amekaa kwenye familia ya maskini. Alafu namba 2, ameshaitwa majina ya maumivu na huzuni. Siku moja. Hebu wote tuseme siku moja. Jamani, hebu wote tuseme siku moja. Jabezi akaamua. Jamani, Jabezi akafanya nini? Jamani, Jabezi akafanya nini? Nataka na wewe uamue. Madam Ruth akamwendea Bwana. Ndio maana ya kumlingana Bwana. Jabezi akachoka hayo maisha. Jabezi akaona na mimi nitakufa ordinary, poor, sieleweki kama wengine. Madam, kakae. Sasa hebu sema akamlingana akisemaje Makenzi? Biblia inaendelea kwa kusema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema. Sasa sikiliza anayosema. Lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Jambo la kwanza akamwambia Bwana afanyaje? Jamani, ambariki namna gani? Hebu tuseme nataka kubarikiwa kweli kweli. Hivi usiposema utabakia hivyo hivyo. Sema tena, nataka kubarikiwa kweli kweli. Jamani, hebu sema nataka kubarikiwa kweli kweli. Hebu ndio nataka kubarikiwa kweli kweli. Jabezi akakubali, akaenda kwa Bwana, akamwambia Bwana, nataka unibariki kweli kweli. Hebu nielewe hivi.
tukienda kwa Bwana, naomba niseme, tukienda kwa Bwana hatubarikiwi roborobo, tunabarikiwa kweli kweli. Amen. Jamani, tunabarikiwa kweli kweli. Amen. Ombi la kwanza, unibariki namna gani? Jamani, unibariki namna gani? Si muambukize jirani yako, mwambie Mungu akubariki kweli kweli. Mungu akubariki kweli kweli. Mwambie tena Mungu akubariki kweli kweli. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Prayer number 1, bless me indeed. Ombi la pili, na kunizidishia hosi yangu, and increase my territory. Yani Jabez alikuwa na ombi lenye akili kuliko maombi yote. Anasema, Bwana, nimekuja mbele zako, nataka unibariki kweli kweli, lakini jambo la pili, nataka uongeze hozi yangu. Increase my territory. Amen. Senator, usiondoke hapa kabla hujaomba hilo ombi, kwamba sasa Mungu ongeza hozi yangu, increase my territory. Prayer number 3, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, and let your hand be with me. Anaomba mambo matatu haya, na kuna la 4. La kwanza, ameomba kubarikiwa namna gani? Jamani, kubarikiwa namna gani? kweli kweli. Alafu la pili, aongezewe hozi yake, increasement of the territory. Namba 3, akaomba mkono wa Bwana uwe pamoja na yeye. Nami nataka nikwambie, yeyote ambaye sikiliza rafiki yangu Brian, yeyote ambaye mkono wa Bwana uko pamoja na yeye, hata akiwa na mikono 1000 inayotaka kumwangusha, huo mkono mmoja unatosha kumwokoa. Amen. Jamani, unatosha kumwokoa. Amen. Hivi mnanielewa? Oh yes. Ombi la mwisho, nawe malizia hiyo mkono. Kwa nini mkono? Nawe ungenilinda na uovu. Ombi la 4, alindwe na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Ili usiwe kwa huzuni yake. Malizia sasa hapo pazuri. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Jamani, hebu tuseme amina. Jamani, Bwana akamjibu Jabezi, na mimi naomba Bwana akujibu na wewe. Ona, unasema hamna, nasema useme amina, wewe unasema hamna. Nasema hivi, Bwana akubariki na wewe. Jamani, Bwana akubariki na wewe. Wapendwa, Bwana akubariki na wewe. Niko hapa kumaliza crusade kwa kuomba hivi, ubarikiwe kweli kweli. Tatizo nyie sijui mpo. Nasema hivi, number 1, mbarikiwe kweli kweli. Alafu Mungu aongeze hozi yenu, aongeze territory yenu. Alafu jambo la 3, Bwana awashike kwa mkono wake siku zote. Lakini jambo la 4, atulindeni na uovu. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wakibarikiwa hawataki tena kushikwa mkono na Mungu. Kuna watu wakipata tu hela anaongeza mpango wa kando. Kuna mtu tu maisha ya kitiki anaacha kwenda church. Kuna mtu mambo yakibadilika anaondoka mbele ya uwepo wa Mungu. Jabez anaomba very clear, anaomba straight. Anasema, najua nikikuomba baraka utanipa tele, lakini najua nikikuomba kwamba uongeze hozi yangu, uongeze mipaka yangu, utaiongeza najua. Ila mambo mawili naongeza, unishike mkono, lakini unilinde na uovu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Baada tu ya jamaa kuomba hilo ombi, Biblia inasema Bwana akamjalia hayo aliyomuomba. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamaa akavutwa kutoka maskini. Ngoja nikwambie, from ordinary
ordinary. Aya, nasema from ordinary to extraordinary. Haleluya. Jamani, haleluya. Kutoka kuwa wa kawaida hadi kuwa mtu asiye wa kawaida. Nihitimishe sermon hii kwa mafungu machache sana. Fungu la kwanza, Yohana 15 fungu la 5. Ndani waombee watu waende kwenye ubatizo ili tuone eschatological point of view to the prayer of Jabez. Hili ombi sio tu la mibaraka ya miujiza kama mengine. Ndani yake kuna uzima wa milele. Na hicho ndio nataka sasa ukipata kuliko hayo mengine. Haya, soma pale msomaji. Biblia inasema, acha Biblia isome. Mimi ni mzabibu. Mimi ni mzabibu. Ninyi ni matawi. Alafu ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake. Mtu yeyote kwenye mkutano huu atakaye sema kuanzia leo mimi nataka kukaa ndani ya Mungu, alafu Mungu akae ndani yangu, yeyote ambaye atatoa maisha yake hivyo, anasema ninajua kwamba Mungu anabadilisha matokeo, ila kuanzia leo nataka Bwana awe ndani yangu na mimi niwe ndani yake. Nini kitatokea? Huyo huzaa sana. Jamani, si useme amina. Jamani, ukikaa ndani ya Mungu na Mungu akakaa ndani yako, Biblia inaniambia unazaa sana. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mtu mwenye duka ambaye amekaa ndani ya Bwana, yeye akiuza ni kuzaa sana. Watoto wake wanapata pesa tu, maisha yanabadilika tu. As we are about to pray, inataka kwa kipande kama mwisho uliko kaacha Makenzi ukasome. Kanasemaje? Maana pasipo mimi ninyi. Haye. Maana wapendwa, maana Mungu anasema maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hamtaweza kufanya neno lolote. Kwa hiyo kama ukijua kwamba unataka kumpokea Yesu na umlingane, umsogelee, umpokee kama Jabez, maana nataka nikuambie ukweli, pasipo Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Ndugu yangu Makenzi. Naam. Makenzi. Naam mchungaji. Soma Mathayo 6:33. Naomba niwapange watu hapa vizuri. Biblia takatifu inasema, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Endelea. Samahani, Mathayo sura ya 6 mstari wa 13. Wewe nimesema hivi 33 Makenzi. Biblia takatifu inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake. Ndio maana nikashangaa hivi nimekuwa na nini leo. Haya, soma vizuri. Samahani. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na haki yake. Na hayo yote. Na hayo mengine yote mtazidishiwa. Bwana anasema atazidisha. Jamani, atazidisha. The Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be added to you. Seek ye first the kingdom of God. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine unayotaka utazidishiwa. Jabez alipokea majibu ya maombi yake, maana ndani ya ombi lake kuna mkono wa Bwana. Ameuomba umuongoze, na tena ameomba alindwe na uovu. Hayo mawili alionyesha kwamba nia yake ni ufalme wa Mungu kwanza. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa hiyo fungu sasa ndio ya mwisho. Nayo mengi, acha nisome ile mwisho. Nenda na mimi kwenye Biblia yako, fungu la mwisho ulichukue.
Yohana watatu, waraka watatu wa Yohana, chapter number 1 verse 2. Ukiona ninakaribia kumaliza, kaa vizuri ili uelewe Yesu anabadili matokeo. Waraka watatu wa Yohana. Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Niko hapa na kuombea ufanikiwe kwa mambo yote. Na kuwa na afya yako. Na uwe na afya yako. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho yako ifanikiwavyo. Turudia tena, maana sijasikia hata mmoja akisema amen. Mpenzi maana kenye, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Ninakuombea Bwana akufanikishe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako. Na tena uwe na afya yako. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho yako ifanikiwavyo. Jamani, haleluya. Wangapi mchana wale wanasema, hata mimi nina kaujabezi, niko na kaujabezi fulani, ila nataka Bwana anipe aniheshimishe, sio tu katika dunia hii, ila nataka nifanikiwe katika mambo yote. Hebu sema mambo yote. Hebu tuseme tena mambo yote. Unajua mambo yote ni nini? Mara 100 duniani na mara 100 uzima wa milele. Nikasoma mahali pastor pakanitia moyo. Uchungu na maumivu ya Jabezi yalibadilishwa akawa mheshimiwa. Hivyo Ufunuo 21 fungu la 3 na la 4 anasema kwamba Yesu atakapokuja machozi yatafutwa, maumivu yatakoma, vifo vitaondoka, kila kitu kitabadilika, maana mambo ya kwanza yatakuwa yamekwisha kupita. Na mimi nataka nikwambie na kuombea kwenye hii dunia upate vyote, ila atakaye komesha Jabezi ya mambo yote, yani maumivu na huzuni ya mambo yote, ni Yesu atakaye kuja. Atatangaza dunia nzima akisema, Jabezi kwa heri. Jamani, Jabezi kwa heri. Na atasema, wale wote walionipokea ninawapa kuwaheshimu katika kiti changu cha enzi. Wangapi wanasema hivi viujabezi vya dunia hivi? Leo naumia, kesho maumivu, kesho huzuni, kesho maumivu, kesho huzuni. Ndio namtaka Bwana anitendee muujiza leo, lakini namuomba atakapokuja kutangaza kwamba mimi ni mheshimiwa katika Bwana, ameniandalia mji mkubwa. Sasa sikiliza Madam Rebecca, ili ujue tutakuwa waheshimiwa. Escort, nasema tena escort ya mbinguni, malaika maelfu kwa maelfu, anasema Danieli, alafu na Yesu mwenyewe katikati yake, na jeshi la baragumu, na kila kitu kikipulizwa, watu wote wanashuka malaika wakishangilia, wanakuja kukuheshimisha wewe. We shall at last be honorables, because the escort must come and take us home. Nielewe, we shall at last be all honorables, because it will require the escort of heaven to come and take us back home. And all Jabez and all pain and all sorrow shall be over. Jamani, haleluya. Wangapi wanasema, Yesu, kama utanizuia kuwa mheshimiwa hapa duniani, ninataka unapokuja unikubali niwe mheshimiwa, na escort yote ya mbinguni ije kunichukua mimi kwenda nyumbani.
watake wasitake, ujio wa Kristo ni tumaini ambalo litatupatia kwa waheshimiwa. Tutaheshimiwa. Escort ya mbinguni itakuja kutuchukua. Waliotudharau watashangaa, escort imekuja kutuchukua. Ikiwa ndio nia yako, unasema kama duniani nitanyimwa kuwa mheshimiwa, maumivu yataniandama, huzuni hazitaondoka, Madam Ruth, ninaomba Yesu akija aniheshimu, aniletee escort. Malaika wote wanasema nimekuja kukuchukua Lubwa. Baada ya tabu, baada ya huzuni, baada ya mateso, baada ya kila kitu, malaika watauliza hawa ni akina nani? Wametoka wapi? Na malaika watatambulishwa na Yesu mwenyewe. Wataambiwa hawa ni wale waheshimiwa waliotoka kwenye dunia iliyojaa dhiki kuu, iliyojaa machozi, ila walishinda kwa damu ya mwana kondoo. Ikiwa ni wewe unasema, Yesu, nataka niwe mheshimiwa pale mbinguni, na mimi nikaheshimiwe pale mbinguni, kama duniani nitakosa, usininyime ya mbinguni. Kwani usinyoshe mkono wako vizuri? Kwani usisimame mahali ulipo? Why can you not stand? My friend Pastor Brian, I was telling the congregation that the meaning of the word Jabez, it is sorrow and pain. The world is full of Jabez. Whether you have many cars, whether you will possess a lot of it, but at last we end up in sorrow and pain. But Revelation 21 verse 3 and 4 says, when Jesus comes, all sorrows will be over. Si wimbe sasa anakuja ukaombe elders wote, njoni mpange mstari hapa. Elders wote simtembea haraka tu. Wazee wote tembea kwa spiritu nzuri. Naita wazee wa kanisa. Tembea mpange mstari mmoja. Panga mstari mmoja hadi kule. Panga mstari mmoja hadi kule. One line quickly, elders. Elders, one line quickly. Quickly, hurry. Please, can you all come? And pastors. Na wachungaji wote. All pastors and elders. Can you make one line? Please, my friends. We have one line. We have one line. Thank you, Mr. Secretary. Nenda kule kabisa. Sasa wazee washangaa, nenda kule. Nenda kule. Wazee weka mstari. Wazee siwenda kule. Wote msimame hapo. Mstari mmoja. Mstari mmoja hivi. Hapo sawa. Hapo sawa. Sasa mnaenda tena wote. Fill the gap. Fill the gaps. Fill the gap. Elders, panga kwenda huko. Give some space, go up that way. Extend. Tulieni pale waimbaji. Nataka watu wote walioko mpaka nje ya barabara, mpaka kule kwenye nyumba, kwa sababu tunataka kutangazwa na Bwana kuwa honorables. Mungu atuheshimishe hapa duniani, lakini tunamwomba asitunyime heshima ya mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tupate heshima hapa, ila kama ya hapa itakosekana, ya
ya mbinguni tusikose. Jamani, Bwana asifiwe. Ujabezi utakapoisha milele. Sasa watu wote, kundi hili ni kubwa, maelfu ya watu, tutasogea mpaka hapo kamera zilipo. Sawa sawa, Lameki, umeamua kufanya kazi yako. Heaven targeters, no wonder na suti zenu mtasimama na msifanye kazi, nitashangaa. Go na magauni mazuri, go here and round. You know what to do, heaven targeters. Kila aliyevaa suti na sare, ondoka hapo, toka kwenye comfort zone, nenda kule. Sasa tutasogea watu wote kutoka huko, tutakuwa kule nyuma ya hawa elders, nyuma ya elders wale tulioko kule, wale tulioko huko, tutakuja mpaka hapa. Kundi lote kule tutakuja. Lamek, njoo uweke mstari hapa hivi. Just come. Watu wote tuje tufanye dedicatory prayer. Usikoswe na ombi hili, hata kama umevaaje. Wewe njoo, Yesu anakutaka wewe, sio ulichovaa sasa. Hapo kamera ilipo ndio mwisho, na hapa taa ilipo ndio mwisho. Haya, hapo ndio mwisho. Endelea kutembea. Wale tulio kule nyuma ya barabara, sasa utakosaje ombi kubwa kama hili? How can you miss such a powerful prayer? Waimbaji sasa, imba. Kila mtu aimbe. Sasa nimesema sasa, pata jirani yako, mwambie maneno haya nitakayo kuambia. Kisha umeshikwa mkono, usikae kiasara ukapoteza. Ukiona ushikwe mkono, changamka. Pata mtu kwenye umati huu, pata ushikwe mkono. Mwambie jirani yako, Mungu anaweza kubadili matokeo. Nasikia tu. Haya, mwambie tena, Mungu anaweza kubadili matokeo. Mwambie Mungu abadilishe matokeo yako. Mwambie tena, Mungu abadilishe maisha yako. Mwambie hivi, from ordinary to extraordinary. Ukiona kizungu akipande unapachika na kikisi. Haya, mwambie tena, from ordinary to extraordinary. Mwambie ni mpango wa Mungu tuwe waheshimiwa.
Mwambie usipoheshimiwa hapa, usikose kuheshimiwa mbinguni. Mwambie rafiki, kazana tukaheshimiwe mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione wanaotaka kuheshimiwa mbinguni. Haleluya. Ile jeshi kubwa litakalo kuja, malaika maelfu kwa maelfu, natamani watakapokuja wakuchukue na wewe. Nasema tena wakuchukue na wewe. Nasema tena wakuchukue na wewe. Wapendwa, wakuchukue na wewe. Haleluya, haleluya. Kwa sababu hiyo basi, niombe wale ambao wanasema, Pastor, nimechoshwa na madharau ya dunia hii. Kwa nini simpokee Yesu wangu kwa njia ya pekee ya ubatizo? Yeye ambaye amekwenda kuandaa makao ya heshima, na anasema anakuja kunichukua, na huo ujabezi utakoma. Yeye akija, machozi na huzuni zinakoma. Ninamtaka huyo Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mwingine atasema, Pastor, hata sikuwa nimekuja na nguo, hata sikujua leo nitabatizwa, ila kwa kuwa nimesikia kwamba Yesu anataka siku moja anipe heshima pale mbinguni, na sijui crusade nyingine itakuja nikiwa wapi. Huenda nikawa hata uhai wangu umeondoka, ila unasema niwe hai au nimekufa. Nataka leo maisha yangu yawe mikononi mwa Mungu, ili anapokuja kuwapa heshima washindi wote, nami niwepo pale. Jamani, haleluya. Wenda ulikuwa hujapangiliwa, ila Mungu anataka akuambie amekupanga sasa. Na ndio maana tumeandaa kila mavazi, tumeandaa kila namna ya kuhakikisha umempa Yesu maisha yako. Jesus the game changer. Unasema hata mimi watu watanishangaa, watashangaa na mimi najitoa, ila ninaenda kwa Yesu anayebadilisha maisha ya watu. Nataka anibadilishe. Kama ndivyo wale ambao walishaandikwa, wale ambao wanajitoa sasa hivi, ninatamani sasa tuimbe piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Elders tulioko hapa, kazi yetu tukiona mtu anakuja upande huu ni kumsogelea. Ukisha mshika, tunamweka katikati yetu, asitoke nje ya geti lako. Unamshika, anawekwa hapo, unamshika, anawekwa hapo. So we shall be at the round of the crowd. Simenielewa vizuri? Kinanda kipigwe taratibu, sio hiyo kubwa sana. Nataka tuwe tuna communicate. Na kama vipi tutakiacha tuimbe tu kwanza play. Hebu tuimbe nyimbo tu peke yake. Piga go, piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Sasa wale watembe, kila ambaye anahitaji ubatizo siku ya leo, tembea sasa rafiki. Shika mkono, njoo katikati. Yesu yuaja tena. Tembea ukija hivi. Wazee simtoe maelekezo sasa. Wazee pokea watu. Pokea watu kokote. Yesu yuaja tena. Tembea katikati yao. Mungu ni anataka kuheshimu. Mungu anataka akupe heshima. Hata kama ndio umekuja leo, hata kama hujakuwepo wiki mbili, hujawahi kuwepo, ila Yesu anataka afute machozi yako, aondoe huzuni yako. Umekuwa jabezi, umekuwa na mateso. Tembea, 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 tembea rafiki, tembea na kulia, tembea na ujifasi. Baba njoo, Baba njoo. Yesu yuaja tena. The voice that I may speak. Imba chini chini hivi. Tembea sasa. Tembea sasa. Tembea sasa. Imetosha. Imetosha. Tembea. Yesu anakuita akupe heshima. Anataka akupe heshima. 12 and above. Those who are 12 and above. Mungu akubariki sana. Tembea, tembea rafiki. Nguo utapewa. Kila kitu utapewa. Anakuja.
rafiki. Njoo kwa Yesu dada. Itangazwe mahali popote. Yesu, Yesu yu aja tena. Tembea rafiki yangu. Mwokozi yetu filia. Yesu yu aja tena. Anakuja. Yesu, tembea sasa. Tembea sasa. Tembea sasa. Maradhi, hofu, utuhubiri. Yesu yu aja tena. Taabu, njaa, utulilia. Yesu yu aja tena. Unajua, wenda kuna watu wajanielewa. Tulia tu pale. Wenda kuna mtu wajanielewa. Utabatizwa vile ulivyo. Nasema tena, utabatizwa vile. Lengo hapa ni tumpokee huyo Yesu ambaye anasema anakuja kurejesha heshima iliyopotea. Jamani, anakuja kurejesha heshima iliyo. Jamani, iliyo. Sasa wewe utakuwa wapi? Unapiga mahesabu mengi, kubatizwa ni bure. Unapiga mahesabu mengi. Yesu anasema mimi najua maumivu na huzuni unazopitia wewe, ila nimeleta crusade hii leo unipokee, nikutangaze mbinguni. Maana anasema mtu akinikiri mbele za watu, na Baba yangu atamkiri mbele zake pia. Nataka mtu ambaye anafanya ujasiri. Elders, make sure you are at the back of baptism members. Na mmetengeneza hiyo duara. Ikiwa kuna rafiki yako hapa, mtie moyo, mwambie nenda, Bwana akupe heshima yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Hebu nipate wimbo mzuri hivi. Sijajua wimbo gani watu wataimba vizuri. Tunaimba tu wimbo stanzas 2 na chorus. Najua ni kubwa, ila mimi nimekubali ili nichome ili watu waende mbinguni. Tangu mwanzo wa sermon mpaka sasa, ili watu waende wapi? Mbinguni. Wakati unakaribia kuimba wimbo huo sasa, hebu ngoja. Wakati unakaribia kuimba wimbo huo, ninaomba upate neighbor wako. Hakikisha umepata neighbor tena. Kuna kitu nataka umwambie. Si ushike mtu mkono. Rafaeli umefanya hivi. Pata mtu umshike mkono. Mtu mzima hivi. Shika mkono pale. Hadi kule nyuma, pata mtu ushike mkono. There are blessings in instructions. Pata mtu mshike mkono. Pata mtu mshike mkono. Pata mtu mshike mkono. Mwambie rafiki. Mwambie rafiki, Yesu anakuja. Muulize uko tayari? Muulize umebatizwa? Hebu sikia amekwambia nini. Hakikisha amekujibu sasa. Ukiona amekwambia bado, mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Akikubali, tembea na yeye, uje naye hapa. Haya, wimbo wakati wanatembea marafiki. Naye ubugima wane 25 tuanze pamoja. Naye ubugima wane. Amen. Tembea na rafiki, ukifika unamfikisha, unarudi. Mfikishe rafiki, unarudi. Bwana awabariki sana. Whoever is 12 and above, whoever is 12 and above, tembea naye mtie moyo. Akikubali na kwa Yesu. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Ikiwa atakwambia bado, mwambie twende kwa Yesu. Mwambie twende kwa Yesu. Tembea naye, tembea naye. Tembea naye. Kuna kundi kubwa la watu. Bwana kubariki. Tembea uje kwa Yesu. Tembea uje kwa Yesu. Tembea uje kwa Yesu. Tembea rafiki yangu. Tembea rafiki yangu. Msindikize jirani yako.
Msindikize jirani yako, tutambatiza vile alivyo, tutambatiza vile alivyo, tutambatiza vile alivyo. Pamoja ikiwa umesimama na mtu hajabatizwa, mtie moyo. Dada, Mungu akubariki. Yesu amekuita kwa upendo wake. Yesu amekuita kwa upendo wake. Mwite huyo baba, mwite huyo mama. Hebu endelea kufanya story na rafiki yako ambaye amekwambia hajabatizwa. Mtie moyo, akikubali tembea pamoja na yeye. Akikubali tembea pamoja na yeye. Mungu akubariki sana. Akikubali njoo na yeye. Mungu akubariki sana mama. Mungu akubariki sana rafiki. Mungu akubariki sana kijana. Akikubali tembea na yeye. Akikubali njoo na yeye. Akikubali njoo na yeye. Yesu anabadili matokeo. Yesu anaweza kubadili matokeo. Naye Mungu akubariki dadangu. Akikubali tembea na yeye, umlete. Kundi ni kubwa lakini umekaa na jirani hajabatizwa, tembea na yeye. Tembea na yeye. Tunataka tuende kufanya maombi makubwa. Tembea na yeye. Tembea na yeye. Bwana akubariki unayemleta. Bwana akubariki unayemleta. Bwana akubariki unapomleta. Mtie moyo. Mwambie baba twende. Mwambie rafiki yangu twende. Mwambie jirani tunayesimama twende. Mtie moyo. Mtie moyo. Huwezi kujua wito utakuja lini tena. Yesu anataka akuheshimu. Yesu anataka akupe heshima. Yesu anataka akupe heshima. Bwana kubariki unapokuja. Bwana kubariki unapokuja. Hebu finish strong tunapoenda mwisho. Tuimbe msalaba wa Yesu. Msalabani pa Mwokozi. Hallelujah. Hapo niliomba upozi. Moyo wangu ulitakaswa. Na asifiwe na asifiwe Yesu na asifiwe. Ikiwa kuna mmoja amebaki njoo. Ikiwa kuna mmoja amebaki njoo. Mboa kwa damu Yesu na asifiwe. Kwa ajabu ninaokoka. Hilo beti nikimbo tutaomba sasa. Kwa ajabu ninaokoka. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki kwa kuendelea kuja. Najua kuna watu wengi sana. Mti alinifia na sasa na asifiwe. Tuimbe chorus tukileta wapendo wetu. Na asifiwe. Asifiwe. Na asifiwe. Alinikomboa kwa damu. Na asifiwe. Asifiwe Yesu na asifiwe. Njoo tu rafiki, tutakubatiza hivyo ulivyo. Tutakupa nguo. Tutakusaidia ubatizwe. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje. Tembea uje rafiki. Ninataka kuomba sasa. Ninataka kuomba sasa. Ikiwa kuna mmoja amebaki. Ikiwa ni wewe baba, ikiwa ni wewe mama. Yesu anakuita. Msumbufu niliomba utakatifu. One more soul for Jesus. One more soul for Jesus. Again na jirani ya kwako. Mwambie ni wewe Yesu anakusubiri. Asifiwe. Asifiwe Bwana na asifiwe Yesu na asifiwe. Alinikomboa kwa
sana sana asifiwe. Asante. Ikiwa kuna mmoja aliyebaki ataendelea kusogezwa, lakini sasa elders, nione mikono yenu. Kama mlienda kustafu nijue leo kwamba uzee umeisha. Haya, sasa tengeneza hiyo seko, wakusanye ndani. Yaani wewe kweni mkiwaleta hivi wawe ndani yenu. Si mmenielewa au Kiswahili yangu ni ngumu? Mlioko nje tembea nao hivi, squeeze them this way, squeeze them. Elders mtakuwa katikati. You'll be at the middle. Elders sina communicate sasa. Pastors and elders squeeze these people. Alafu nyie mwe nyuma yao kwenye duara hivi. Simuatie moyo kusogea hivi. Bas, naona Robinson ameamua kuelewa. Na upande huu squeeze hivi. Squeeze hivi. Elders nyie mwendelee kuwa nyuma, mnakaa nyuma. Nipite Mwokozi, unisikie. Haya, squeeze them. Wazee simsogea nao hivi. Upande huu ndio hatujasogea elders. Nataka tuwa anoint watu hawa. Naomba unisiki. Tunaenda kwenye maombi, kila mtu awe makini sasa. Unapozuru wengine. Wale tuliochoka tukakaa, tusimame sasa, tunaenda kwenye maombi. Tunaenda kwenye maombi sasa ya kipekee. Kiti chako cha rehema. Tunaenda kwenye maombi. Nakitazama. Kuna watu naona tukule wako mahali. Tunataka tuombe sasa. Napiga pale Bwana nisamehe. Tunaenda kwenye maombi sasa. Bwana wangu, Bwana naomba unisikie. Ikiwa kuna leko amebaki apite tu. Unapozuru wengine, Bwana usinipite. Asante. Ikiwa kuna aliyekuwa amebaki, ninaenda kuomba sasa. Sijui kama mnanisikia kweli. Naona ground ina watu wengi, nataka niwaombee sasa. Sasa wazee mtaandika tu kule. Hapo mnaweza mkachukua time. Na msipoteze roho za Yesu. Mtaandika tu. Sasa nataka mconcentrate tuombe wazee. Mtaandika tu, nataka sasa niwaombee. Na juzi kuna watu walipotea, leo msipoteze roho elders, ndio maana nimeweka nyuma yao. We are the soldiers of Christ. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ukiwa elder popote wewe ni soldier wa Yesu. Sasa tutawekana voice hapa tu, tukimaliza hapa kuomba tutaenda kuketi kidogo, watapewa zile voice zile fupi na tutakimbia kwenda kwenye nini? Kwenye ubatizo. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wamefurahi kwa ajili ya hawa waheshimiwa? Siumpe Yesu amina. Jamani, siuseme tena amen. Mliojitoa, usikubali lolote likurudishe nyuma. Na baada ya ombi hili, nenda mpaka uzame ndani ya maji. Vifaa vipo, nguo zitabadilishana huko, kila kitu utapewa. Kama uko nayo utachukua, kama una twende tukutane mtoni. Na Pastor Brian Hindman ni miongoni mwa watu wanaenda kubatiza leo. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. So Pastor Brian will baptize in the name of Jesus and many other pastors as soon as possible. Tubatize, tuachane na hii biashara. Sasa ninaenda kuwaombea watu wote wa Kenya na mliokuwa mtandaoni kwa patience yenu. Mmekuwa wavumilivu sana. Kabla sijaomba, hebu sasa Senator aje hapa. Nimeambiwa yuko hapa tena jirani, nimuombea hapa kidogo, nikiombea umati wote huu. Yeye naye atakuwa included. Na kama kuna any government
staff atasogelea hapa. Nataka nimwage maombi ya ushindi. We will be honorables here on earth and you are to yet be honorables in the kingdom of heaven. Yaani Bwana asifiwe. Hivi waheshimiwa mpo ama mmeondoka? Kama mpo simpunge hivi namna hii. Yaani Bwana asifiwe. Nataka Bwana akawape heshima kila mnachofanya, lakini zaidi awape heshima ya uzima wa milele. Madam Senator, ninakuombea. Mungu amekuleta kwenye ibada ya leo pamoja na viongozi wengine kwa niaba ya serikali ya Kenya ili adumishe amani, upendo na umoja. Miongoni mwa vitu ambavyo nitavisema hapa katika maombi haya ninayoenda kuomba, anayeweza kuileta Kenya pamoja ni Yesu. Nasema tena ni Yesu. Yesu ambaye damu yake haibagui kabila. Yesu ambaye damu yake haiangalii kwamba huyu mtu ametoka huku wapi, ametoka wapi. Yesu damu yake imetuunganisha. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo ninaiombea serikali ya Kenya ni kutambua ya kwamba vikao vyote vitakaa, hata vya Umoja wa Mataifa, kutafuta umoja, amani na upendo, ila hawataweza kama Yesu hayupo katikati yao. Na hilo kwamba na kuombea Senator kwa niaba ya serikali ya Kenya, mimi mchungaji na mtumishi wake ambaye amenichagua katika crowd yote hii, mbele ya crowd hii, ninaitangazia Kenya amani. Wapendwa, ninaitangazia Kenya amani. Naitangazia Kenya umoja. Na ninaitangazia Kenya upendo. Na Mungu aendelee kuishika Kenya. Tumechoka kuingia katika maandamano. Tumechoka kuingia katika vurugu za hapa na pale. Kenya yote na ijue, rais yeyote anaweza kuchaguliwa, ila Yesu asipokuwa ndani yake kweli kweli, amani, umoja na upendo havitaonekana. Hivyo kabla hatujamwangalia mtu, na tuiombee nchi yetu katika mambo haya matatu: amani, umoja na upendo. Na kwa sababu ya mkutano huu mkubwa ambayo serikali imetuhakikishia ulinzi kwa wiki 2, na kanisa la Waadventista wa Sabato linayo furaha kwamba leo mamia ya watu wanabatizwa, umoja, amani na upendo ndio zawadi ya kanisa letu kwa serikali ya Kenya. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa Madam Senator, ninaomba upokee mkono huu kwa niaba ya serikali ya Kenya. Ninayo amani na imani kwamba yeye Mungu ndiye ambaye ameinua watu kuwa waheshimiwa. Kama alimuinua Jabez, yeyote anayeheshimiwa kwenye nchi hii asipotambua Mungu ndiye amempa, hawezi kuendelea kuwa pale. Bwana akubariki. Asante sana. Na hivyo na wale wengine wote ambao wamekuja nawe na viongozi wengine ambao najua wako katikati yetu. Sasa nitaomba kwa ajili ya Senator, kisha nitaomba na hata hivyo kwanza mimi sitamuombea, mimi nitawaombea nyinyi. Pastor Brian, can you kindly come here? Pastor Brian Hinderman, and he's coming here to pray. We have with us Madam Senator. This is the senator of this county. On behalf of the governor and on behalf of the president, I was saying that Kenya need peace, unity, and love. And Jesus Christ is the provider of peace, love, and unity. For Kenya to prosper, we need Jesus. And I was giving our thanks that it is only through Kenyan government we were able to be here safely. Yes, God was with us, but through them we were given chance to be here. And now safely we are landing our crusade. And so the government is here. May you pray for peace, love, and unity. That is the core prayer of Kenyans. They're praying for peace to their country. They're
praying for unity to the country, and they're praying also for love. Amen. If it is provided, all other things shall be granted. And so you shall pray for them. Na mimi nitaomba kwa ajili ya crusade. Wangapi wananyosha mikono kuibariki Kenya? Kenya itaendelea kuwa na amani, umoja na upendo. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Kamwambia Mheshimiwa Simba Harati, niliomba kwa ajili yake akichaguliwa na watu wengine wote. Najua wengi walikuja Keroka pale tukihubiri. Waambie kwamba Bwana awabariki. Wamchague wewe Mungu kweli kweli. Watakuwa viongozi wasio wa kawaida. Kwa hiyo labda kama una neno fupi la kushukuru, Pastor aombe. Hamjambo tena washirika wote ambao wamefika hapa. Nimeguswa na mahubiri ya siku ya leo, na wakati nilikuwa najitambulisha, ukikumbuka nilisema mimi nilibatizwa nikiwa msichana mdogo. Kipindi cha crusade ya marehemu Pastor Matandiko, I think alikuwa anatoka Zambia. Na niliweza kubatizwa katika kanisa hili la Kenyenya. Na nimeguswa na jinsi ambavyo umesema tulikuwa tukiwaambia wenzetu kuwa waheshimiwa. Mimi nimekuwa na nafasi ya kipekee kupata uheshimiwa wa hapa duniani, lakini ningependa kuwa nipate uheshimiwa wa pale mbinguni pia, nitambulike. Na ujumbe ambao umenipa nitaufikisha kwa viongozi wengine. Amen. Mungu awe nasi tunapotia bidii kwa kuja kwake mara ya pili. Asante. Amen. Jamani, tuseme amina. Wapendwa, amina. Mungu akubariki. Sasa Pastor, may you pray for her and on behalf of the government, and then I'll pray for the congregation. We now go for the baptism. Okay. Please. Let us pray. Oh Father in heaven, today salvation has come to this town. We are thankful that you have called each one of us to be your sons and to be your daughters. Amen. For all eternity. We thank you for the gift of love, the gift of peace, the gift of unity that only comes through Jesus Christ, our Savior, our Creator, and our soon coming King. We thank you for the Kenyan government that has provided this opportunity, this rich opportunity to hear and to know Jesus' voice, to hear him calling us today to be one with him, to be part of the heavenly family for all eternity. And we today, like Jabez, pray the prayer of faith that you will change our future, our destiny, from one of hopelessness and sorrow and sadness and despair to one of joy and happiness and love with Jesus and one another for all eternity. Bless each heart, bless each mind, and give us the grace and the strength to live for Jesus Christ. Seal the decisions today, the commitments today, by the power of the Holy Spirit. May the Holy Spirit fall afresh on each one of us, and may we be changed and transformed for all eternity, both now and forevermore. We offer this prayer in the most powerful name of the universe, Jesus Christ. Amen and amen. Tuombe. Baba wa mbinguni, naungana na mchungaji Brian Hindiman. Hata mimi mtumishi wako nimekutana na mibaraka mikubwa leo tena kunikubali kumaliza pamoja na kundi kubwa ili maelfu ya watu crusade hii. Ninasema mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba yetu, tunaona mbele yetu kundi kubwa la watu ambao wamekubali kwenda kuzamishwa majini. Ninakuomba Bwana, wakazamishwe majini na ukawe ushuhuda kwamba wewe unaenda kuwaheshimisha hapa duniani na utawaandalia uheshimiwa katika mbingu ile. Ninaomba niombe kipekee kwa ajili tena ya serikali ya Kenya ambayo unajua kwamba wanahitaji amani, umoja na upendo. Na mchungaji ameomba kwamba hivi vyote vinatoka kwako. Ninaomba ukaiprovide Kenya upendo, amani na umoja. Ninakuomba kupitia senator ambaye ametufikia hapa wa
Kisii County na kuomba kwa namna ya kipekee kwa niaba ya viongozi wakubwa kuanzia Mheshimiwa Rais, makamu wake, waziri mkuu na viongozi wengine wote katika serikali ya Kenya. Bwana, lidumishe taifa lako katika upendo wake. Wewe Yesu, damu yako haibagui kabila, haiangalii mtu huyu anatoka wapi. Damu yako imetuleta pamoja. Naomba hiyo damu ikawalete viongozi pamoja, wakaishiriki maendeleo ya Kenya pamoja. Upendo na suluhisho la kila wanalohitaji ukapatikane. Kwako Yesu, umoja, upendo, amani utakuwa wimbo wa nchi ya Kenya. Na kuomba Baba, sasa mbele yetu wako watu wako wamekuja mbele, wako na maumivu na huzuni kama Jabez. Wengine wameshindwa hata kusimama kwa sababu ya magonjwa, wengine wamekaa hata kwa sababu ya uzee. Baba, naomba kwa namna ya kipekee, kwa sababu ulimbadilisha Jabez kutoka kwenye kuitwa maumivu na huzuni, ukampatia nafasi alipokuomba akawa mheshimiwa kuliko ndugu zake. Ninaomba Baba, katika dunia hii tuheshimishe tena kwa jina la Yesu. Biashara zetu zikatunyanyue, maisha yetu yakainuke tena, hali za maisha zikabadilike tena. Tumia watoto kutuinua, tumia wajukuu kutuinua, tumia kila mtu aliye katika namna ya familia yetu kutuinua, na sisi wenyewe utuinue, maana bado tunaishi na tunaamini kwamba kwako tunaweza kutoka kuwa Jabez na kuwa waheshimiwa. Lakini Mungu wetu, lililokuu zaidi ambalo hata mheshimiwa Senator ameomba, ya kwamba baada hata ya kuwa amepata uheshimiwa hapa duniani, imekuwa shauku yake tena leo kwamba ukamuite katika uheshimiwa wa mbinguni. Nasi tunaungana pamoja naye, kundi lote hili Kenyenya, Kenya na watu wote hata nchini Marekani, Canada, Lebanon. Watu ni wengi wanaotufuatilia, maelfu ya watu wanatufuatilia. Baba, ombi letu lingekuwa hili: tumechoka na maumivu na huzuni za dunia hii. Maana uheshimiwa wa dunia hii hata ukiupata sometimes unakuwa na stress. Ndio maana tunakuwa na njaa, kwamba utugeuze kuwa waheshimiwa wa kaya ya mbinguni, mahali ambapo kila mtu atavikwa taji, mahali ambapo heshima itakuwa sawa, mahali ambapo hakuna ubaguzi, vifo hakutakuwepo tena. Tunataka tuchague kwenda mbinguni, ambapo hatutajenga mochwari tena, ambapo hatutajenga hospitali tena, ambapo hatutakuwa na haja ya kuwasaidia wengine. Wote tutakuwa sorted mbinguni, maana vyote vitapatikana. Makao mazuri yanapatikana, uzima bure, kila kitu bure. Sasa ni kuombe kitu kimoja: yeyote ambaye hajaweza kujitoa, huenda alikuwa anaogopa watu, akajiunge taratibu, akijiunga na kundi hili taratibu, akijoin kwenda kwa baptism. Na wale ambao wamekuja hapa mbele, Baba, wabatize kwa Roho Mtakatifu. Viapo vifupi wanavyoenda kuvipata tukiwa tumeketi wengine na kuendelea kuvumilia kwa sababu ya siku kubwa ya mamia waliokolewa. Tutaona chakula ni bure, tutaona kila kitu ni bure, maana iligharimu uhai wako ili mmoja aokolewe. Acha wanapopewa wito na kwenda kubatizwa, ikawe furaha mbinguni, ikawe furaha duniani. Sasa unatengeneza historia ya zaidi ya watu 500 hata na zaidi wanaobatizwa kwa maana ya jumla yake, na jina lako litukuzwe milele. Wewe unayebadili matokeo, badili matokeo katika maisha yetu. Kenya imebarikiwa, Kenya imefunguliwa, dunia sasa ni amani, maana tumejua tutapambana na kukubali kupokea baraka zako, ila zikigoma hapa, finally we will meet you in heaven. Nenda nasi tunapotulia na wito wa ubatizo unapoapishwa, nasi uapishe mito hiyo tena na tena tuliobatizwa zamani. Tusimame pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo, amen. Hebu tulia pale, nifanye jambo hili wakati watu wanaapishwa, nifanye jambo hili. Wapendwa, mimi baada ya masaa mawili sitakuwa hapa tena. Kama nilivyotangaza, nitaondoka. Wangapi wanasema Bwana aibariki Kenyenya, Bwana aibariki Kisii, Bwana aibariki Kenya,
Bwana ibariki Afrika. Bwana ubariki ulimwengu hata tuonane tena. Yaani Bwana asifiwe sana. Sasa mbaki kwa amani, mwende mkiwa mnajua hapa duniani tunaweza kuheshimiwa, lakini tukikosa yote hapa, furaha imeandaliwa mbinguni. Niseme hili, ikiwa unataka kukutana na mimi, huenda kwa sababu ya wakati, nenda kwenye Messenger Facebook, andika Fadhili Samuel Lubua, utaona pale page yangu. Nenda Messenger, tuma message yako, nitazisoma taratibu hata kama itanichukua mwezi mzima, ila Messenger ndio njia rahisi ambayo nitakutana pamoja na wewe. Bwana awabariki. Utatuma pale ujumbe kama unahitaji namba, kuna kitu unataka kufanya, kuna ujumbe unataka kutuma, kuna jambo lote unataka kusaidika, nenda pale Messenger, nitakusaidia kwenye page yangu ya Facebook. Bwana awabariki sana. Amen and amen. Sasa simama hapo ili tupewe viapo. Wazee, we stand tirelessly. Tusimame bila kuchoka. Naomba sasa mchungaji nikupe, tuangalie huku wote. Au tunaangalia kule? Geuka kule kwa pasa ule. Kuangalia huku. Sasa endeleeni samani. Endelea sasa. Angalieni pale muweze kusikia. Wale wanaenda kupatiswa, please look at the podium. Angalia pale kwa kila mmoja ageuke angalie hapa. Watu wetu mkae pale, mkae kwanza. Mkae ndio. Halo, kaa chini kwanza. Kaa chini kwanza. Kama uchaandikwa, make sure that your name is registered with us and where you are coming from, because we want exactly to know where you are coming from. Ndiposa tusiweze kupoteza hata mmoja. Tunataka kujua. Na pastor, kabla hatujafanya faust, ni kwamba wale wako na magari, we want to request, tunataka kuomba wale mko na magari mtusaidie kubeba hawa kwa haraka tuweze kufika mtoni, ili mvua ikinyesha tusipatikane pale. Please, if you have a car, tunakuomba kwa hisani kubwa elder, tunakuomba kwa hisani utusaidie ili tuweze kumpeleka hawa watu mtoni haraka. Pastor, take off. Basi tutachukua vows. Naomba tuangalie hapa. Nitasoma na ikiwa unakubali utasema ninakubali kwa kuweka mkono wako juu. Je, unamkubali Kristo kama mkombozi wa maisha yako na Bwana? Unahitaji kuishi maisha ya upatanisho na Kristo katika maisha yako? Je, unakubali mafundisho ya Biblia katika mafundisho ya nguzo 28 ya kanisa la Kiadventista, na siku ya leo unatoa ahadi ya kwamba kwa neema yake Mwenyezi Mungu utaishi kulingana na mafundisho haya ya kanisa la Kiadventista? Je, ni hitaji lako ya kwamba uweze kubatizwa kama ishara ya kuonyesha ya kwamba umemwamini Yesu Kristo, umekubali ushirika wako pamoja na Kristo kulingana na mafundisho ya kanisa la Kiadventista, ya kwamba utaweza kusupport kanisa la Kiadventista kupitia kwa mvuto wako, kupitia kwa zaka na sadaka, kupitia kwa huduma yako? Je, unakubali? Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, alihimidi na kulitukuza jina lako kwa sababu ya hawa siku ya leo ambao wamejitoa na kuanza maisha mapya. Wanapoingia ndani ya maji, Yesu, tunaomba uweze kutuongoza, ukabariki maisha yao na ubariki kila mmoja, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Basi direction is that tunataka tuende mtoni. Wale ambao tumeitisha magari, kama mmekubali kwamba gari lako liweze kutusaidia,
uliweza kulisongeza karibu na gate ama hapa kwa field, tujue ni nani ametoa gari lake. Lakini ni kwamba nyinyi ambao mko hapa na umejua umeandikwa unaenda kubatizwa, usiweze kupotea. Ubatizo tunaufanyia pale chini, sijui mnajua pale kwa daraja huko chini, daraja maatalia na watoko enda kubatizwa. Because I don't know, siwajui unless muko huko. Kwa hivyo nataka kuomba kwamba ukipata gari, ukipata pikipiki, tukutane pale mtoni. Sasa hivi pastors tunaendea huko. Na Kenyenya main choir, Omobondo main choir, na nimesikia kwamba Omobera choir iko hapa, iweze kutana hapa kwa kona hii ya kuelekea kwa hospitali. Sasa hivi. Tafadhali kina mama abakungu tobere chitenti chirichiremo inalia. Abakungu tobere chitenti chirichiremo inalia. Senator, if you have not gone, our sister senator, if you have not left the ground, please let us meet with our women. Kindly, wherever you are, let us see our women on left hand side. Abakungu tobere chitenti chiria banyagitari mbatagete torora. Yes. Abakungu tobere chitenti chiria. Tobere chitenti chiri cyoko boko kwane gwoko beko rubosia iga kamuranje. All women, let's gather in those tents. Upande wangu wa kushoto tafadhali, all women. Excuse me kidogo. Mwenye gari ambaye amepoteza ufunguo wako uko hapa. Kuna ufunguo mwingine pate umepatikana. Kuna ufunguo hapa ya nyumba. Kora nteno wasiria ebibungo bya ochichegocha. Egento pende Kenyenya main moinogaria. Chinga keke tokoire ni abaga baitu nambia mono abasai mogende se muachia mwate bumokobera. Kuna watu ambao walitusaidia, ibadi ya wale ambao walitusaidia. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired.